chopo sa auchiel odiochieng' to en kidwoko mane ma biro wuok e doho maduong' mogik e pacho kaende kaluwore kod bura manoter mar kwedo loch ma jalup jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny Kenya mar abich ma oyier. Cleopas mopore kod mano bende sama oloso ni endi wantiere chuny boma ma Homa Bay kaendi kendo jodak ma Homa Bay kaendi orito ni to kochopo sa auchiel to gin en kidwoko mane ma biro wuok e doho kendo biro neno ni to gin jong'ad bucha biro mantie doho mar Supreme Court biro golo kidwoko mane motenore kod bura magisebedo ka giyalo makwedo loch ma jalup jatend piny Kenya William Ruto. Bende Cleopas an ka kod thoth jodak mantiere kaunti ma Homa Bay kaendi ma opong'o kaendi kendo gin kod siso mar ng'iyo ni to ka ochopo sa auchiel to en kit ng'eto mane ma biro wuok e doho. Kapok aweyo an ka kod moko kuom jopiny ma wadwa gogo mbaka matin mondo ginyiswa ni to gin kaka jogo ombulu kaachiel kod jodak e kaunti ma Homa Bay kaendi gin kod geno mane kata gin kod paro mane kaluwore kod ng'eto ma biro wuok e doho sa auchiel ma odiochieng' ma kawuono ni endi. Machiegni bochako gi nyingi tinyiswa ni kaka ja Homa Bay kaendi en geno mane ma en go kaluwore kod ng'eto ma biro wuok e doho sa auchiel ma odiochieng' ma kawuono ni endi. Machiegni. Erokamano. Gi nyingi iluonga ni Elio Yier, an adak Homa Bay County ka. Kendo awacho ni wan watek mo wantiere ni an kaka oyier gumwang'e maber ni waneno ka weche ni e doho kendo neno ka ne yalo koni gi koni ma guma no odonjne ma party mar Azimio nodonjo mne dwaro noyangore lela ma wan duoko mwang'eyo mon gi wiwa sani ni Raila Amolo Odinga nolokura nokwale mane gumwang'eyo wach mora mora wakia man warito ni di land len wadho ni Raila omiye ko ji doke yiero period. Bende an ka kod achiel kuom jodak mana matin nyingi tinyiswa ni to en geno mane ma en go kaluwore kod duoko ma wuok e sa auchiel e doho mar Supreme Court kawuono. Erokamano, an iluonga ni Jojo Ng'onge, an jakarachuonyo to an achiel kuom jodak ma Homa Bay County. Adwa nago erokamano ne okang' ma wasekawo kaka oganda mar Luo kuom nyayo kwe e Homa Bay County kendo e Nyanza at large. Wan gi geno maonge kiawa ni jodolo oselemo kendo wasego chongwa piny kwa kwayo kwe mar Kenya to gi mar Homa Bay County. Wang'eyo ni sama wawuoye ni warito duoko mabiro wuok e doho kochakore sa auchiel kendo wang'eyo ni waselemo ne oganda wa kendo jatendwa Raila Amolo Odinga waselamo ne Nyasaye mondo okang' makoro gikni Nyasaye omiwa gima wasedwaro kuom igni mang'eny kendo wang'eyo ni doho mar Supreme Court dhi yango Raila Amolo Odinga kaka jaloch mar Kenya pinywa nikech waselamo Nyasaye mondo omiwa jatelo manyalo riwo oganda kendo manyalo chiwo dongruok ne Kenya mangima. Wan kaka jo Homa Bay wanyayo kwe nikech wang'eyo ni Nyasaye osebedo jaka korwa kaluwore gi duoko mang' doho nogol kawuono. Ka ok kamano wamor nikech kata leadership ma Homa Bay County osemiyowa kwe led by our able governor Madam Gladys Wanga. Erokamano wan kaka jo Homa Bay wago erokamano maduong' ahinya kendo wan gi kwe warito lendo. Mana matin nono in kaka ja Homa Bay kana ng'eni in e sekta mar pikipiki ang'eni sani udhi nyime kod chenro mag tich kaka pile kurito ng'eto ma sa auchiel gin geno mane ma un go kaka jodak ma Homa Bay kandi sama koro jong'ad bucha biriyo ikore mar golo duoko mar bura mosebedo kadhi nyime Supreme Court. Erokamano jaluonga le abich kuom thuolo mar wayudo ni wan kaka jo pikipiki mokwongo iluonga no Pio Soso an jakom mar Homa Bay Sub County awacho na mor gi thuolo ma jo pikipiki osebedo kokawo kendo okang' ma wasebedo kwakawo agonegi erokamano nikech waonge thuolo ma wasedhigo ma wanyalo wego tije monego watim. Namba ariyo wasego erokamano ne president ma onego bed ne tiyo sani Raila Amolo Odinga kuom sebedo kodwa konyisowa kit kwe monego waketi. Wawacho ni kaka Homa Bay wagombo ni ka ang'o gik tok sa auchiel wakogik sa auchiel wagombo ni mondo ang' jatelo mano yombo manche waneno ma en Raila Amolo Odinga wagombo ni mondo mi wane kilano ne mondo cham muma. Cleopas an ka kod jodak mathoth ahinya ma ni kod geno margi kapok aweyi an ka achiel kod miyo moro kandi ema dwani wakae pache ni to en kaka achiel kuom mine ma Homa Bay kandi kata joma nyiri ma Homa Bay kandi en geno mane ma en go kaluwore kod duoko madhi wuok e doho sa auchiel odiochieng' ma kawuono. Erokamano. An gi geno ni ka sa auchiel to Raila Amolo Odinga dhi bedo president mar Kenya kaka wasebedo kwa geno kendo wasebedo kwa gombo mondo mi obedi. Ang'e ni do dhi ng'ado bura makare mondo wayud president ma wasebedo kwa rito. Erokamano to moloyo akwe mondo wabed godo e Kenya. Cleopas Oloch mano
wagombaga kod jopiny e kaunti ma Homa Bay kaendi ka gin kod geno mathoth kata doko ni gidhi nyime kod chenro mage mapile mag tich e kaunti kaendi to giketo wang'gi kendo gingoro wang'gi duto te Supreme Court kochopo sa auchiel sama koro jong'ad bucha biro golo ng'eto margi kaluwore kod bura mantie nyim doho noendo ka kwedo loch mar jalup jatend piny Kenya William Ruto. Cleophas pod obiro dhi nyime kod gombaka kod jodak e kaunti ma Homa Bay kaendi to chutho tok sa auchiel bang' ka Supreme Court osegolo ng'eto magi to dwani to girwako machalo nade ng'eto mabiro wuok e do sa auchiel kaluwore kod bura masani koro nitie nyim do ma ng'eto mare itimo yanga odiochieng' ma kawuono kochopo sa auchiel mar odiochieng' Cleophas. Erokamano ahinya Ali Abich ka intiere kaunti ma Homa Bay. Kik iwuog machiegni kama jogo jopiny go bete kata kiluorori mana kanyo koromo sa auchiel wan kodi kanyo e kaunti ma Homa Bay mana Ali Abich. Erokamano ahinya. Wadhi mana nyime we koro waranga ne gik mantiere e mbui kanyo. Iwacho ni gik mantiere ka gi kacha waranga ne kata kowuok e mbui waranga ne Chris Owino ka intiere kaunti ma Nairobi intiere Supreme Court. Kono wanene nyaka sani weche chalo nade Chris oyawre ka in kanyo miwane chal mar wach ng'eni mondo kanyo are okinyi nyaka sani koro ka irango dong mana seche manok iwacho kanyo dong mana sa 1 gi dakika 17 to aromo kanyo sa 6 weche chalo nade nyaka sani Chris? Crispin Owino ka intiere kaunti ma Nairobi Supreme Court kanyo doho maduong' mogik kono anene nyaka sani chal mar wach en mani mondo kanyo weche nitie matimore ka gi kacha nyaka sani gik mage matimore kendo manonore ni nyaka sani odong' mana maromo sa 1 gi dakika 16 kende weche chalo nade? Mos ahinya chal kagima okwa yud Chris e yo makare kata kamano weche pod thoth kendo kanwa loso kodi e mbui wapenji penjo mopogore opogore monego bed ni duokowa to sani yudo chenro ka in kanye iwacho ni sani nitiere kanyo weche matut nyaka sani sa 6 ng'eto ma kamano chakore weche manie mbui nyakwara moge jang kik wang'egi ahinya warita gik ma Supreme Court doho maduong' mogik dhi iwacho kanyo ni Evans De Gea owacho ni entiere oyo makare Odhiambo Jennifer arite ka entiere Usenge kono ni rito duoko makamagi ka in kanye iwacho lendo makamano. Clinton Ouma okadhi tich adwa neno Ramogi TV asa IT Ramogi TV pod wantiere ka kata ka ne tich pod inyalo mana nenowa download mana app mar Citizen Digital idhi yudo Ramogi TV e kidieny mar live kacha ka wantiere kar kanyo. Joakim Ouma bende wacho ni warito gi leo JC Jack kwe kende warituru mana kwe kidegi duto. Crispin Owino ikora ni osiduogo kendo koro wan kod achiel kachiel onyalo mana kono ni nyaka sani chenro matimo madhi nyime Supreme Court kanyo gin mage sani bende ji osechako donjo nitiere apaya mopogore opogore ma olor nyaka sani chenro chalo nade arita kwe to wageno ritang'o kata winjang'o koromo kanyo sa 6 Chris? Erokamano Cleophas e doho mamalo mogik odiochieng' ma jopiny osebedo karito kod siso ochopo kare odiochieng' ma kawuono nikech ka ochopo kar sa 6 to bura makwedo yiero mar jatend piny moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua idhi golo chung' mare joyal buche 7 mag doho mamalo mogik e bwo telo mar jal buche maduong' Lady Justice Martha Koome dhi golo chung' margi ewi bura. Ginyalo siro yiero mar jatend piny moyier William Ruto kata ginyalo kwedo yiero mar jatend piny moyier William Ruto kendo golo chik mondo wadog e yiero kata oganda jo Kenya dog e yiero bang' ndalo 60 kaluwore kod chike ma pacho kae. Cleophas ma en bura mar adek ta ng'eto mar bura mar adek bura makwedo yiero mar jatend piny kaluwore kod katiba mane obiro bang' kane piny Kenya oseyudo katiba manyien higa mar 2010 mane ochugo migawo mane ochugo doho mamalo mogik ta Supreme Court ma tije maduong' en ng'iyo ni kantiere bura makwedo yiero mar jatend piny
to owinjo bura makamano kuom thuolo mar ndalo 14 kendo golo chung' mare. Bura mokwongo makwedo yiero mar jatend piny ne ochwal e nyim doho higa mar 2013. Kinde no ne en riwruok mar CORD mane bende jating' kata jatend duond bura mar CORD ne en Raila Odinga, kama ne gikwedo yiero mar jatend piny Uhuru Kenyatta e higa mar 2013. Kendo kane bura makamano ne ogol kod jal buche maduong' machon ma pacho kae, Dr. Willy Mutunga, kama bura makamano ne ogolo duoko mare tok saa 7 kuom dakika maromo 5 kende, nikech ne gigolo mna chung' margi to ne ok gimiyo jopiny gigo momiyo gigawo chung' makamano. Mane okelo ng'ur mathoth e kinde mag riwruok mar CORD mane owacho ne onego bed ni miyo gi gig momiyo joyal buche mag doho mamalo mogik e bwo telo mar joyal buche maduong' machon Dr. Willy Mutunga ne ogolo chung' margi kuom dakika 5 kende to giwegi ka kanyo. Kane wadhi yiero mar 2017 nene joyal buche 4 owito oko yiero mar jatend piny Uhuru Kenyatta, ka joyal buche 2 to ne osiro yiero mar jatend piny Uhuru Kenyatta, ka joyal bura achiel Jaja Mohamed Ibrahim ento ne okogoyo ombulu. Ka ipimo bura mar higa 2013 kod higa mar 2017 e botelo mar Dr. Willy Mutunga, joyal buche maduong' machon, joyal buche ne ong'iyo kwan mag ombulu kat nitiere pogruok e kwan mag ombulu manyalo loko ombulu mane jatend piny moyier oyudo. Gino mwadeno kod dho ngere ni quantitative analysis. To ka wabiro e bura mar 2017 e bwo joyal buche maduong' machon David Kenani Maraga, en joyal buche ne ong'iyo chike ma oketi matayo yiero, kendo ne ging'iyo ahinya to bende duol matayo yiero pacho kai IBC e bwo jakome Wafula Chebukati ne oluwo chike ma oket matayo yiero, gino ma idendo kod dho ngere ni qualitative analysis. Koro e yiero ma higani kata bura ma higani wakian to joyal buche dhi ng'iyo quantitative kose qualitative. Qualitative en ging'iyo kane olu chike matayo yiero, to quantitative to ging'iyo ni to bende kwan mag ombulu mane oland kod IBC nitiere chochni ma koponi odwok to nyalo loko kwan mogik mane oland kod Wafula Chebukati. To bende king'iyo e bura mar 2013 joyal buche ne oloso kod duol achiel. Joyal buche 7 te mag doho maduong' mamalo mogik ne oloso kod duol achiel. To ka ing'iyo bura mar 2017 joyal buche 4 ne okwedo yiero ma jatend piny Uhuru Kenyatta, joyal buche 2 ne osiro, to joyal bura achiel ne okogolo chung' mare. Koro odiochieng' ma kawuono kochopo saa 6 wadhi ng'iyo to e bwo telo mar Lady Justice Martha Koome, joyal buche gi dhi ng'iyo qualitative kose gi dhi ng'iyo quantitative. Moko kuom weche 9 ma joyal buche gi dhi ng'iyo en to bende jatend piny moyier William Ruto ne oyudo atamalo 50 kod ombulu achiel kaluwore kod chike matayo yiero kare 138 matino 4. Mano ma wacho ni ng'ano ma oyang kaka jatend piny moyier nyaka yud ombulu maromo atamalo 50 kod ombulu achiel. Gino ma jo Azimio wacho ni ne onge ng'at moro mane oyudo. Kopogre kod mano bende gidhi ng'iyo ni to teknoloji mane otigo, lony manyasani bende ne oti kode e yo madwarore kose ne oti kode e yo marach mokelo mane ochocho duoko mag yiero. Kopogre kod ng'iyo teknoloji mane otigo e yiero, joyal buche bende dhi ng'iyo to bende ne onego bed ni jakom IBC Wafula Chebukati nywando e duoko mogik paro kaachiel kod chung' mar commissioners duto mag IBC, nikech gino mosebedo e nyim doho mamalo mogik en ni Wafula Chebukati ne otamore tiyo kod commissioners 4 mag IBC, kendo ne otiyo kende kaachiel kod Professor Gulie, Boya Molu kaachiel kod jatatije maduong' mar IBC man Hussein Marjan. Koro penjo en ni penjo maduong' ma joyal buche gi dhi duoko en ni
bende Wafula Chebukati ne odhi makare kuom tamre tiyo kod commissioners abiriyo mag IBC. Mogik bende gidhi ng'iyo to bende choro yiero e counties ariyo mag Mombasa kod Kakamega ne ochocho duoko mag ombulu to moloyo ne ahinya ogai mar Azimio Raila Odinga kose. Mago weche mwaketo wang'wa kendo wang'iyo ka joalbuchi abiriyo e botelo mar Martha Koome dhi golo chung' margi odiochieng' ma kawuono. Gidhi wite oko kose gidhi siro lwedo yiero ma jatend piny moyier William Ruto. Wago tach ka kendo kao tuch to wadhi muoch kode ma onge lew. Kendo nyakwa Ramogi kik ilok kama iketeno, ketemne Ramogi TV nikech tuko site. Cleophas. Erokamano ahinya mano Crispin Owino ka entiere kaunti ma Nairobi ka. Iwacho ni weche thoth kendo koro nyaka sani watemo mana rango ni nyaka sani gik mage madhi bedo kanyo katimore kagi kacha. Warengane kaunti ma Migori paski gin mage. Jojo makani Migori miyo waler koro ni nyaka sani jo Migori to wacha ang'o girita ang'o to ang'o ma gigeno bura ing'ado koro musa auchiel. Jojuma. Kamano winji makare county ni ma Migori wachio makare ka bende king'iyo toka kanyi bro ka chenro mopogore poting'o mago wala mago wuoth dhi mane yo makare kaka pile ma kwang'iyo kod iga malo 2017 mang'et machal kod mane otim sama chal kama chenro mago wala nok dhi nyime oganda ne nitie mane tiere kidienje bende ne gigeno mopogore opogore kano kwang'iyo yiero maigani duoko mar doho maigani bende kod igeno sa auchiel oganda nitie kod kwe chenro go mago wala dhi yo makare mago mag wuoth bende dhi makare antie kod oganda toka kai mabende nitie kod geno mopogore opogore ano ka ng'eny gin tie kod mor kata modwa ni wuor kono ngene to nyaka samo wuoyo ni gin tie kod geno mane ang'o maduong' ma gigeno kuwuok e doho to geno mawuok no gidhi kawe nade kaka oganda e county ma Migori ka koro doho maduong' koro golo duok machal kod mae adwa ni mondo koro imiya thuolo mondo awuo kod moko kuom oganda gi ang'ene to ang'o ma gigeno odiochieng' ma kawuono kar sa auchiel do maduongi ni dhi golo duoko ing'eto ni ka otende kod kes manotere nyim doho e komno ma jatend piny Kenya. In kaka oganda e kaunti ma Migori in gi geno mane kata ang'o ma igeno kuwuok e doho maduong'? Erokamano kachako gi nyinga iluonga Livingstone Kololo ma jadak ma Migori. Aduoko erokamano ka warito doho. Wageno ni koromo sama koro ang' Koome dhi golo duoko cha. Doko owuoge maber moloyo to ne wan jok manyo ni Nyanza kama nyogo kura gi Sironyo kwang'eyo ni wadhi loyo to notimore kako setimore no molande ng'ama chielo to ero ai maber nyo wadhi e court ma kawuono wan gi mijing'o kod geno ni wadhi yudo duoko maber kendo duoko mowinjore koa kuom court nikech nyo kanye kuma koro geno anitiere mako pogore gi kanyo to kwane ka geno dhi wuok kuma chielo nikech do emwarito ni mondo mi waduoko maber omiyo wan gi Sirinyo mana kaka nasewacho cha ni waneno ni gini idhi gole yo makare mok dhi kelo ywaruok ni kianyo otimore nade obet kia nade wan waikore mar celebrate mokwongo ne court gi gima wasegeno ni odhi timo no maber yo makare ma wan gi geno ni karomo sa auchiel to court dhi miyowa gima nyo wageno ni dhi wuok ni baba nyo ni mbele to kata kamano nyo otimore marach. Ang'o ma miyi geno machal kod ma winjo kiwuoyo gi chir motegno ne un gi geno ng'iso ne gik manyiche timore e doho kaka ne oket kes duoko mani chiwo koso ang'o ma miyi mijing'o ne sani in gi geno makare? Geno an go kaluwore gi kaka nyo aneno kaka court dhi mbele nyatemo luwo court aneno kata nyo bedo ni tek ni court to nyaka bed gi kinaga ubaga matin taneno ka wan kod geno kaluwore kaka nyo kumogike kwaneno ka nitiere gik moko matindo mabe gwelo korwa miyo wan gi mijing'o kwa neno ni court nyalo bedo maber kata nyalo kelonwa duoko mowinjore gi sama ber mondo miyo wadhi mbele gi Kenya. Erokamano wakaw pach ng'ama chielo ere ng'ama chielo machopo wakaw pach ng'ama chielo igolo duoko odiochieng' ma kawuono mar doho maduong'. In kaka jadak e kaunti ma Migori aneno ka kwe nitie makare ko ipimo giga malo 2017 ang'o muparo ni nyalo kelo kwe ni kata duoko mane ma bende uneno ka koro miyo un kod kwe machal kod mane? Kuom nyinga iluonga ni Frederick ajadak ma Migori. Gima miya geno momiya bedo gi geno ni do dhi timonwa maber nikech kura ne wagoyo gi chuny achiel kendo ne wagoyo kwa ng'e ni Raila donje telo to kaluwore ga achiel ariyo adek manyotimore go endi emomiyo ne waringo wadhi go e doho. Koro e doho mane wadhi niendi waneno ka okindewa
nyotwak kacha maber magima wang'eyo ni jaj maduong' dhi miwa duoko makare. Odhi miwa duoko makare ma Raila ema koro kaber to giduoknwa gino mondo gichunwa Chebukati olandnwa Raila ngech Raila tema noyombe gini maonge wach moro madam wadhi kona mang'eny magi weche mok kony. Kama ne omi ng'ato tenda mondo o supply nwa gik moko chako odhi odonje tenda nyiso ni pesa notiyo kono. Wan gi ka ng'adi matin en ni timo kuma samoro nyabedo ni wacho to kwanyal keto konyo ng'i makare. Kapo ne gombo mari kata geno mari ok ochopo yono makare kako oganda e kaunti ma Migori, ang'o monego wang'e kowuok kuom idhi kawe kako duogo no kosi dhi kawe nade? Ningech do mawacho wach mogik e Kenya kaka mochopo cha onge kama chielo mwanyalo ringo wadhiye. To lamo mara ema ni kado okele kako kele no abro kawe kamano to chunya maiye to ne bed malit. Ningech koro gima na geno ni adhi yudo bare. To gima gombo mondo mi do otimna. Gichun na Chebukati olandna Raila. Ngech Raila ema noyombo. Wach shortcut gi propaganda mang'eny mantiere giendi. Dhi miyowa chuny malit nono kayiem nono. Akwayo gi chuny malmuol ni yawa. We mondo mi olandnwa ng'ama notiyo, ng'ama noyombo ma en Raila Amolo Odinga. Nyasaye mad gwedhni. Kama nakawo ng'ama mogik dakika seconds 30 iluongi ni ng'awa to geno mari en mane duoko ma kawuono. Iluonga ni Matino mondo kae kwa sub county malo kwa. Geno na maduong' kawuono en niya. Geno na maduong' ma kawuono en niya. An ayie ni lendo moro amora manyalo wuok anyalo kawe gi kako wuok no. Nikech gimomiyo awacho mano ne watero wach e doho. To sama doho ema ong'ado gimoro, an kaka jago kura ma Migori sub county ok anyal pengo gimoro amora ma doho ng'ado. Omiyo akwayo mana jo Migori ni kaka lendo wuok no gikawe kamano nikech lendo ni waseneno kwa wabedo gi tungni to wang'ni wabedo gi kwe wago erokamano ne jo Migori. To sani wasebedo gi kwe to nitie jomoko moponde wakata e tijwa mar jo boda boda ni ma sama gimoro kama timore to mane kaka gidonjo go gikwalo go gige ji. Omiyo ne ok wagomb ni wabed gi tungni moro amora. Ne wagombo ni wabed gi kwe wakauru lendo ni kaka wayude to wayie gi gimotimore. Erokamano mano mokuom pacho gande kaunti ka bende koro girito lendo ma idhi gol kar sa auchiel mar odiochieng' ka bende ginte kod orruok geno margi maduong' en ni koro gombo margi bende ochop makare ka bende irito ne to duok machal koda mae koro gidhi kawo nade kigeno ni kwe dhi bedo. Erokamano ahinya George Juma e kaunti ma Migori no ka gikwe gimed mana bedo kanyo sa auchiel George waduogo iri koro ibeda kanyo gi jogo gi kata kido joma moko chope awendo chopa ade kama chielo kanyo kiyudo gi sa auchiel kanyo ka sa uyieni awaduogo mana iri nyakwara moga jwang mano George Juma ka entiere kaunti ma Migori. Koro ka bende an gi ja Migori ma koro bende ni wendo na okil kama loka Charles Midenga machiegni wadhi twak kodi mana bang' yweyo ma wakawo sane ka watieko ni waduogo rango kata ni do koro weche chomo kacha isetwang'o suit iduogo kolo mathoth nyakwara moga jwang waduogo bang' yweyo ma wakawo sane kik idhi mabor. Ma en Ramogi TV medoro no ote SMS line wapod en 3 auchiel 00. Mondo mi ibed kod pien del maber, kaw okang' mar koso bedo kod paro madang'ni kata stress. Manze ukipata chance kutesa life ni short, maisha huisha man. Wewe ni utesa nikipata chance. Okay. Nini hebu nione. Ziko kwa masikio. Wewe akangu sangwi. Kalo zona njipanya ati unjui ni usuali kalo. Kalo andi simpende izula ama maumbile ama waleba. Nipile tu amenimbitile mala 63 tu. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Collect
Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. My name is Stephen from Nyeri County. I participated in Shabiki Major League Jackpot and I'm a winner. With only 10 bob, you too can be a winner. Majina Simon Drango kutoka Bomet. Nimeshinda. Ya hata wewe pia utaweza kuwa mshindi. Kuwa mmoja wao. Cheza Major League Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot. The easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Indomitable warrior, you cannot be defeated. Hey, Adonai, we glorify your name, Daddy. To get this song as your skiza tone, dial *811 *345 #. I repeat, *811 *345 #. Skiza na citizen ni yumbani kwa wasanii wote. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Nyakoromoga juang wang ni poko pogore obiro e gwenge mag Nyanza. Wabiro bedo kwa limo counties makaluoko Remo, Migori, Homa Bay, Kisumu, Kachio kod Siaya. Man kaka ing'eyo pile pok gunde ng'eny. Magi duto te inyalo yudo e TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi nyaka saa 3 mar okinyi. Kita kod Anna Sharon Ong'ao. Wund kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi yuag malidin. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya tho. Ka joma moko geng'o joma giero kuom yudo rem. Ang'o momiyo itimo kamae? Wan wasetimo ni ang'o? Hera mar anyuola medo mana loyo. Watekae wananyuola achiel. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mana Ramogi TV. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo, kod mor nyadiriyo. Yud magi te chenro mopogore opogore. Kum dag mor, ngeso ka ngeso, saa 4 otieno. Tiedero, ngeso ka ngeso, saa 11 odhiambo. Ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, saa 10 odhiambo. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, saa 4 otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Be in kod penjo mora mora? Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth, wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno, saa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV.
Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum. To ok thum athuma. Thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En reggae owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic. Mana e ngoma owake. Pile pile kik bai kata matin. Asante sana, ngoma sana ba Naivasha. Unajua vile umetambaa kila mahali, umepepea kila mahali, hapo ni talking about. Unajua hivyo? Najua hivyo. So nani alikuja na hiyo idea ya kushoot hiyo video? Ni wewe ama ni Tula? Ni Tula. Tukashoot akatuma. Kidogo akanipigia simu. Kitu imeenda bwana. Napenda kwenda swimming pool. Lakini si swimming pool ile ya blue ile blue. Ile bana na diagarai. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Wawacho ni chako chon nolodhi ajuoga. Ndalo machon kane onge siasa moko maricho. Katelo mamalo cha okwedo kuo. Iti biro kwelo sadi. Orumi na minga. Piny pile rugi mage, kata kamano, kata pogore manade, to sembe ipimo mana gi nyamin. So telo machakore gi e ot, ema nyalo tieko chandruok mar nyiego. Tich ariyo juma ka juma, e chenro mar duol, saa 1 otieno, Charles Odhiambo gwelo wuod oganda, kata nyar oganda, mondo gichwalo siki, gidhing' iro e duol, gi mbaka makelo ng'eyo. Kinde ka kinde wan gi thuolo mar chako manyien. Kiseng'eyo, tibedo gi lokruok makelo Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Manse ukipata chance kutesa life ni short, maisha uisa man. We mi utesa nikipata chance. Okay. Nini hebu nione. Ziko kwa masikio. We akangu sangwi. Kalo unanjifanya ati unjui ni uswali Kalo. Kalo andi simpende isula ama maumbile ama walepa. Nipile tu amenimbitile mala 63 tu. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Citizen Digital. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani,
Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Ramogi Juang ne wasesingoni ni gigi duto katimore kage kacha wabedo wangi kendo ka wantiere ka banka ngose gol ng'eto makamago ang wabedo ka bene mondo mi wanon gi kaka gimedo mana donjonwa kaka ineno kanyo mago pichni mabiro ni achiel kachiel ka giwuok Bura Nairobi ka mano apaya mochomo dono maduong' mogik ma pacho kae ma bende en achiel kuom kuonde ma osebedo kanyo kae irito kendo kae iwinje buche makamago. Ramogi Juang saa mora mora kachako sani jong'ad buche kata joyal buche mopogore opogore wacho ni kuom gi abiriyo giduto kotele kod Martha Koome gidhi bedo kanyo ka gimolo achiel kachiel mano nyaka e doho maduong' mogik ka gichopo kanyo ang wabedo kanyo mondo mi wakelnigi achiel kachiel arita kwe ni makare ka e kaunti ma Nairobi ka kende kineno arita ichwalo ka irango kanyo ni oganda nigi geno mopogore opogore jofuambo magwa bende ogo tach kanyo ka irango gi kanyo ute fuambo duto manitiere Royal Media Services ka dhi kelo lendo ni achiel kachiel mar mondo mi bed kod ng'eyo ni weche gi duto idhi yudo gi machalo nade. Tuti kodwa sani nyaka kanyo maromo saa 6 ka bura makamano kore ng'ado saa 6 kendo ka watiyo ka waduogo iri achiel kachiel mondo wami kaka weche chalo iwacho ni koselande to wabedo ka mondo mi wang'injnige matindo tindo ibedo kod ng'eyo ni maling'ling mage ma jong'ad buche go owacho. Bende kapod wantiere kar kanyo aokwayo mondo imed kono wani nyaka sani rito duokono ka intiere kanye to geno mari en mane. SMS line maro ne wakoni pod 3-3-6-0 warito jong'ad buche 7 mondo chopi. Saa koro dong' mana kanyo maromo dakika 46 to rom kanyo saa 6 mar odiochieng' kama bura koro idhi ng'ad ayanga. Okinyi ma kawuono wantiere kacha kod Martha Koome, wantiere kanyo kod jalupne mano Philomena Mwilu, wantiere kanyo kod jang'ad bura mar adek ma bende ne ochung'ne kanyo dono mar apil mano William Ouko ma bende ni kanyo. Ineno gi kanyo koro gidonjo, ineno kanyo mago geche madonjo moting'o wawacho kanyo ne mago jong'ad buche makoro chalni molo kanyo achiel kachiel ka gichopo e dono maduong' mogik. Medo koni kanyo manya bedo ni donjo kanyo kasani Martha Koome, Philomena Mwilu ni kanyo, William Ouko ni kanyo manentiere dono mar apil machon mayango ne chopo kanyo ka oyalo burani mar ng'ur mar 10 piny Kenya manochwal kanyo bende gi jochung' mano chopo kanyo kachiel kod jok mamoko mano chwalo ng'ur ni yiero no kotimo makare. Wantiere kanyo machielo Mohamed Ibrahim bende ni kanyo thuolo mokalo nokwido thuolo mar luto ombulu mare kano wacho pache mane yiero mokalo mar 2017. Kaka machielo bende wantiere kanyo kod Justice Isaac Lenaola kachiel kod Smokin Wanjala ma bende nitiere kar kanyo. Kama chielo kitieko Njokindung'u bende nitiere kanyo ma thuolo ni mar bedo kanyo ka Orlando kata kodhi bedo kanyo ka gin achiel kuom jogo mang'ado burano mar 10 piny Kenya. Ng'ur makamano mosebedo e doho koro thuolo maromo ndalo 14 kawuono en odiochieng'no mogik, odiochieng' mar 14 tarik 5 dweni mar 9 nyaka Ramogi Juang ka wantiere ka achiel kachiel. Oganda jo Kenya otam mar chopo kanyo. Jogo machopo kanyo gin mana okinde madhi bedo e ot matin matia kanyo ne sub registry kanyo kama gintiere kama ne bedo kata kichoko eneno mopogore opogore ka twak dhi nyime jofuambo ne thuolo mar chopo. Kata kamano oganda jo Kenya okwawo mondo ne Ramogi TV kamoro amora ma untie okinyi ma kawuono kaw simbi kaw TV mari ket kata oko kanyo ne gi oganda duto
iwacho ni ka un kanyo to weche makamagi chopo ubedo koda ng'eyo ni gik mage matimore e alworawa. Jofwambo magwa okinyi ma kawuono ni mar wadhi yudo thuolo bende mar twak kaachiel koda jogo mantiere e pinje maoko. Watemo mana rango ni nyaka sani weche ugin mage. Iwacho kacha ni ohala dhi nade. Mage weche mantiere ka achiel kachiel. Ang'wedo thuolo jofwambo wamoke kuonde duto. Kaunti ma Siaya, Kisumo wan gi Millicent kanyo. Rango gigo matimore e counties gi duto ariyo mondo obed kod ng'eyo ni gik mage matimore motenore koda ng'eto mag bura ma idhi landa yanga odiochieng' ma kawuono saa auchiel. Dakika 43 kanyo ka rumo awatire achiel kachiel mondo chak winjo ng'eto makamano. Jong'ad bura maromo kanyo 7 dhi chopo kanyo. Wang' ni gitiere gite kendo ombulu nyaka gigo. Ombulu ka ombulu nyaka kwan. Do dhi bedo kanyo ka golo duoko margi saa auchiel. Kawuono nyakwara Ramogi Jwang' ka nyaka sani jofwambo dhi bedo kata koke mantiere Supreme Court kanyo madhi bedo buore Nairobi ka. Wadhi bedo kod jofwambo bende kuonde ma opogore ka warango kaunti ma Migori, Homa Bay wadhi bedo kanyo. Kaunti ma Mombasa okwawe uchien. Kai kaunti ma Kisii bende wadhi bedo kacha ka wagoyo tach. Pachwen mane kotenore gi twak ma wan go kinyi ma kawuono. Kamora mora miyudo wa kanyo wan gi Shan Gift makoro wacho ni en oneno mana twak yo makare Ramogi TV. Maxwell Kingsley Ochieng' erokamano ahinya, wacho ni en orito lendo ka en Luanda kare mar tich. Erokamano. Wantiere kamachielo bende Arita Masi Jack kan Rongo bende oyudwa makare. Philip Aloyo bende yudo wakae achiel kachiel, wacho ni mar Ndira Kokoth North Kabuoch Ward. Declaration orito mana mondo mi olandi. Griffins Owaga bende ni kanyo. Kora Ramogi Jwang' motelo ne ma gik mage monego bed ni ng'eyo. Gik matimore odiochieng' ma kawuono gigo manotimore thuolo mokalo nyaka sani. Wawinja ni mane jafwambo marwa George Bati oikonwa mana ka waikore bende ne yudo ng'eto mar bura odiochieng' ma kawuono koromo kanyo saa auchiel. Wawinja ne kaka weche chal. Kaka saa medo ng'adore, jo Kenya koro chiko itgi ka girito kaka doho mamalo mogik biro ng'ado bura wi ng'ur manochwal e nyimgi kikwedogo yiero mar William Ruto mar UDA mane jakom mar duol mar yiero kod kiew IEBC Wafula Chebukati olando kaka jaloch e komten piny Kenya. Jong'ad buche 7 mag doho no kotelnegi kod ogai mar doho Martha Koome ema koro ganda rito mar ng'eyo yo ma piny Kenya biro luwo kochakore wuok tich tarik 5 dwe mar 9. Kaluwore kod neno manokinde opedho e nyim doho e wi yiero no mondo ging'ad bura, joyal buche nyaka koro bi yang malong'o neno manokinde opedho mayango ka bende masinde manotigodo ne ni kod rang'iny makare kod arita ma owinjore kata oyo. Doho bende kolo ka bende nitie neno moromo ni mibadhi noketi otese mag Form 34A manie mbui mag IEBC kod kadipo kama ne okelo chochni e lando duoko. Gidhi bende dhing'o nonro mar kolo yo mane choro nyime yiero e kuonde 8 ne nyalo miyo yiero ok otimore kaluwore kod chike. E wi penjo mane gipenjo okinde, gidhi tiyo gi duoko mane giyudo mar menyo kendo ng'ado wach kotenore gi mane okelo mutni kod kaka ne onyalo donjore duoko mar ombuch jatend piny. Kaluwore kod kwano manchogore do mar yango kaka ne ogo ombulu kod ka be nitiere jachung' manoyudo atamalo 50 komedi achiel, joyal buche 7 go bang' yango adier dhi ng'ado ka be dwaro mar chik ne ochopie yor ombulu mar lando jaloch komten piny Kenya ahinya kidieny mar 38 mag chike mapacho ka. Ratiro kod ting' duto koro nitie kuom doho. Bang' nono, piedho, chungo kendo kolo adier kotenore gi neno mane okinde mag joma ne odonjo kod mane odonjnegi opedho e wi duoko mar ombuch jatend piny, joyal buche 7 mag doho mamalo mogik ni kod yore 4 mar biro chiwo duoko margi ne jo Kenya wuok tich tarik 5 dwe mar 9. Magi oting'o ng'ado ni Ruto ne oloyo ombulu e yo makare. Ka doho ng'ado ni William Ruto ne oyudo loch makare, obiro bedo gi thuolo mar chamo muma kaka jatend piny Kenya mar 5 tarik 13 dwe ni mar 9. Mar 2, doho bende nyalo wito oko loch mar Ruto. Ka doho wito oko loch mar Ruto, gibiro lando mondo jo Kenya odhi e yiero manyien e ndalo 60 kochakore odiechieng' ma ging'adie bura. Doho bende nyalo kolo ng'ur e wi Wafula Chebukati kaka jakom mar IEBC. Ka giyudo ni ne otimo ketho e lando Ruto kaka jatend piny Kenya moyier, gibiro ng'ado ni ok owinjore mondo mi Wafula Chebukati bedi apis. Ma koro nyalo chuno mondo mi omany jakom manyien mar IEBC.
Penjo en ni to bende yiero jakom manyien mar IEBC nyalo timore ndalo 60 mowinjore time yiero machielo. Doho bende nyalo ng'ado wach e wi duol mar yiero IEBC owuon. Kapo ni ogol jakom mar IEBC, penjo biro bedo ni to bende IEBC ni kod jokanyo moromo mar chung' ne nuo yiero. Magi duto oganda jo Kenya dhi ng'eyo kowuok kuom joyal buche 7 mag doho mamalo mogik e ng'eto mar bura mar ng'ur manochwal e nyim doho mamalo mogik Supreme Court e yombo jatend piny Kenya. George Bati. Mano duon George Bati kanyo ka okelonwa report makare. Koro neno gi kanyo bende jong'ad buche sechopo. Mana weche mosebedo kanyo bende ka ochwalonwa kendo biro no mana achiel kachiel. Okinyi ma kawuono wantiere ka mar rango ni gin gik mage mamedo mana donjo. Nyaka sani wach machopo en ni kata e bure Nairobi ka chenro dhi mana nyime county ma Nairobi. Oganda ni mana oko mar wuotho. Kata kamano ok githoth ahinya. Jofwambo go tache county ma Nairobi kendo gimedo mana luwe ni nyaka sani ochopo kanye ka okinyi ma kawuono wantiere kae mana achiel kachiel ka sani bende wantiere marango ni gigo madhi nyime e dono maduong' mogik ma pacho kae. Wacho kanyo mantimore Milimani Law Courts. Kanyo mantiere sub registry no wacho ni madundo, wacho ni Supreme Court matin entiere kar kanyo. Kanye ma jong'ad bura osebedo kanyo ka chwale ote mopogore opogore. Okinyi ma kawuono ineno waka ni kanye entiere CBD ma Nairobi ka koso entiere county ma Kisumu. Gigi duto matimore watemo mana mondo mi warangi ni nyaka sani gimane madhi nyime. Wada mana temo nyakora Ramogi Juang ka wantiere kodika ni weche chopo kure. Okinyi ma kawuono ikono wake ni miyo wapachi ni wantiere kar kanye. Wantiere mana ka achiel kachiel ka wan ka mana kaka ne wakoni ni wantiere kae kaka Ramogi TV mondo mi wakelni ler gigi duto mosebedo kanyo kadhi nyime kendo gitimore nyaka sani nitiere kanye. Evans Omondi wacho ni warita rita Willy Junior yo wacho ni kwe kende. Sara Okinda mar gi Aida gi Festo erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV wacho kanyo ni yudo wayo moro makare. Walemuru nyikwa Ramogi, Nyasaye nenowa kwe manitie. Aseketo wang'e Ramogi TV ma otis nyakwar nyawade erokamano ahinya ka entiere Sindo Mwalo. Biko Mango wacho ni uyoma kabudha Ndigwa pacho warito mana Ndigwa ka ntiere kanyo jo uyoma koro ntiere kate wamora ahinya ka Biko ni ka jokorgo bado tene ka. Eriko Keyo Kizito warito gi Sironyo duoko makama. Princess Baby Last Born nyinge to mit Facebook koni kata kamano puro dhi mana nyime. Eno wacho kanyo ni gik moyudo kanyo ni chunye pod nigi geno. Wantiere kae Princess wan kodi mana Ramogi TV ka. Wacho otis nyakwar nyawade wacho ni otis nyakwar nyawade wacho ni nitie Sindo Mabei wacho ni piny county pinyo kwe Omabei county pinyo kwe ahinya. Ibrahim bende ntiere kae. Boaz Gundi wacho ni awinjo report yo makare kendo koro nyaka sani wantiere kae ka wamedo mana chwalo weche mopogore opogore. Emmanuel Kamili kamano warite wacho kanyo ni antiere Thika. Immaculate Akinyi wacho kanyo ni warito Supreme Court entiere Ugenya. Tony Awili warito duoko. Brian Angwenyi nitiere Thika oyudo yo makare. Alfred Okoth Amolo otek matin to warito jogo man kanya kwa Ramogi Juang iyude ka intiere kanye. Ka intiere kanyo neno pichni mabiro ni
achiel kachiel mago jogo mantiere kanyo ineno gin joneno, nitiere jogo manobiro neno ni ng'eto makama itimo nade. Nyakora Ramogi jo nyaka sani mondo ming'e ni jogo mane ochopo niwacho kacha ne gin observers mabura mano chopo kacha mar rango ni nyaka sani gik mage mosebedo kanyo katimore to gin gik mage ma wanyalo bedo ni warango. Ne nitiere ogai mar doho machon e pinyno ma Tanzania ma bende ne ochopo ka, mano Chief Justice machon ma Tanzania ne ochopo. Nitiere mantiere pinje maoko kachiel koda riwruoge mag pinje ma Ingereza ma bende osebedo kogo tach e pacho ka. Mage weche moko ma osebedo kanyo kamolo achiel kachiel ka koro wantiere kodgi wayudogi achiel kachiel mana e Ramogi TV ka, nimar samora mora magidonjo to wan kodi. Apeni mopogore opogore gimedo mana donjo. Nitiere jogo makoro sani watemo rango, nitiere apeni mane olor ka koro sani nitiere apeni mineno kanyo badie konya achiel no mantiere apayano Mangong Road kaka machielo kanyo mano Ngong Road ma Nairobi ka en achiel kuma apeni mane olor mantiere bore Nairobi ka bende ang watemo rango ni gin weche mage madhi nyime ka. Watemo mana luogi jofwambo ni kacha gitemo ngisowa ni jok mage ma osechopo mane Ramogi TV. Okinyi ma kawuono ka intiere ohala itime kanye, bende intiere customer mochopo kanyo koso oyo. Jogo mantiere nyaka sani nyakwa Ramogi jwang en mana mondo miwakoni ni ng'eto makama biro bang' ndalo maromo 14. Jo Kenya osebedo ka rito kan odiochienge 2 mokalo okinde ne otieko twak margi e dohono ka ineno sani koro warito jong'ad buche maromo 7. Joyal buche maromo 7 igeno ni koro sa auchiel gidhi bedo kanyo mondo mi gikel ging'ad bura e yo makare, kendo mano dhi bedo kanyo ka wakelo ni gimana achiel kachiel. Pichni man kanyo wayudo gi kendo ka gimedo donjonwa wachopo mondo mi wakel ni gigo duto machopo. Kama chielo bende ikonwa kanyo ni mano nyamburko ineno gi mopogore opogore, mano mar Raila Odinga makoro nyaka sani ochako ng'wech achiel kachiel ka entiere Ngong Road kanyo, kendo koro gin mago mabiro mago mag Raila Odinga makoro bende nitiere achiel kachiel kochomo doho maduong' mogik no ma Supreme. Odhi chalo nade? Motelo ne mane wawinjo kanyo singo mare kowacho ni duoko moro amora mowuok e doho no maduong' mogik ma pacho ka mano Supreme Court en duoko ma bende gidhi bedo kacha ka gikawo gi lwetgi. Iwacho ni lwetgi 2 nikech 2 go bende ma wan go nyakwa Ramogi jwang ka nitie mar 3 imeda kanyo mondo mi ikawe yo moro makare. Kata kamano gin mana 2 duoko mowuok kacha ikawo gi mana kamano, kendo kineno gi kanyo gichano ng'wech gidonjo bure Nairobi. Nitiere apeni mopogore opogore mane iloro, kendo en geno oganda jo Kenya duto ni gidhi bedo kacha mondo mi gichopi e yo makare. Bende ka gimedo donjo oganda jo Kenya nitiere kacha. Kama chielo bende nitiere jod bura ma Bura mosebedo kamolo kuonde mopogore opogore. Nyaka sani wach nitiere jod bura mamoko bende ma donjo e kar jot mar jatend piny moyier William Ruto. Gintiere kar kanyo ka gichopo maling'ling mosechopo kanyo ma wayudo jaod bura mano Silvanus Osoro osemolo kacha ka kamachielo bende ikonwa kanyo ni e bure Nairobi ka irange kacha milimani kacha maka jofwambo jofwambo koro ni kacha kirango gi jogo mopogore opogore. Joarita kwe bende nitie, wajakoya chonde inene kacha mane laro content piny Kenya ma bende en okil Kamaloka koro nitiere kacha Milimani Lokots gichopo kanyo achiel kachiel. Arita kwe oridi bang' ka ne penjo ne oseridi kod joyal buche ka ni penjo matek juma mokalo. Sani koro duoko chopo. Iwacho ni okil Kamaloka en jama onyalo wacho duto, onyalo lero ni chik kaka chik wacho. Jomoko nigi paro mopogore opogore ni gin gi wila weche, giloka weche, kendo giketo nigi yo moro ma kong'inje matindo tindo tibedo kod teko mar ng'eyo. Joyal buche bende kama gintiere kata girangi aranga kanyo kiwacho adier kata kiriambo to giranga ranga wang'i, nimar nitie jogo ma bende nyalo bedo ni riambo ka otit mach to jogo mani kacha marango bura madhi nyime irango gi mana kanyo achiel kachiel.
Miwa pachi kachiel koda ote ni yudo wayo machalo nade Ramogi TV okinyi ma kawuono ka wantiere ka odong' mana dakika maromo 29 to romo saa auchiel. Kade bed ni wachomo yiero nyakura Ramogi Jwang' piny kanyo kumondik weche manyien no. Kata weche matuch de koro wakedo ni kanyo man dakika 29. Dakika 28. 27 ka wasudo ka nyaka dakika 1 to koro waweyi mane lwet Martha Koome kod jalupne mano Philomena Mwilu makoro bende wadhi bedo go achiel kachiel ka wan ka wakelo weche gi duto. Ji mathoth nitiere ka e redio Ramogi kacha bende iyudo chenro ni achiel kachiel jogo duto maluwo wa wege maber nyaka sane gisetieko higni 19 mano arene chak Ramogi Radio mano nyaka londo ma bende nge notelonwa mana kaka Ramogi TV higni 19 osekalo arene chake kendo kata bende nyalo mana yudo chenro makamagi ka intiere achiel kachiel mondo mi aparni kadipo neno Ramogi TV okinyi ma kawuono mana apayano Mangong Road mantiere Bura Nairobi ka en apaya ma kiluwo nyaka Ramogi Jwang' kadipo ni limo chieng' moro Nairobi ka tiluwo inyalo po kiwuok oko nyaka mar kaunti ma Nairobi riwri gi kaunti ma Kajiado ichome in koro iwuok ichomo gode Mangong ikete mana ka mano ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga koro molo mos owuok e kar jot mare mano kamodake Bura Nairobi ka koro omolo kendo chopo e doho ma pachoka mano doho maduong' mogik odhi winjo kacha ni ng'eto ndikore ng'ade yo machalo nade bende nigeno wani kapo nono ni jatend piny moyier William Ruto nyalo yudo thuolo mar chopo wakelo ni weche go achiel kachiel. Eric Owenga nitiere kanyo Ngong Road wayude kata yor simu kata ka wayude achiel kachiel mondo mi wachopi mago pichni mantiere kar kanyo ka wayude wamanyo mana kaka wanyalo yudo weche gi duto achiel kachiel. Bura Nairobi ka kawuono weche thoth nitiere peini molora lora mondo mi arita kwe obed makare ok dwa chochni moro amora manyalo bedo ni chopo nyaka sani wang'eyo ni nitie jong'anyo matuklu mantiere e pacho ka ginya chopo kacha to gichako mana ng'anyo e doho mano jala achiel mosene ka thoro ga donjo kuonde gi kendo ka ponono chopo arita kwe already yo machalo nade ineno ka nyamburko koro gisekalo kanyo gidong mana gi ondamo machuok ni mar ndara ni olor onge geche mabiro kanyo bende ne osekete kacha Ngong Road ni en achiel kuom apeni manolor mondo ker chenro mag chopo e do chope yo moro makare ne jogo madhi chopo kacha gima nyako apar ni kanyo bende nyalo bedo ni nitiere kinde modak kagi kacha manya bedo ni dwaro chopo e do kachiel koda joma moko mantiere kod teko kata mbi manyalo bedo ni gidwa rango gik mage madhi nyime e do arita kwe ni kare kanyo mondo mi ochopi nyako Ramogi Jwang' wantiere kar ka watemo rango ni bende jotelo mamedo mana donjo gin jok mage wantiere kar kae ka warango ni jotelo gi osemana wuok kendo ka gichopo wantiere kodi waranga ne ote magi kacha e Facebook moro mar Ramogi TV ni wacho nade Emmanuel Kamili ise wache kacha Alfredo Kotha Molo ne waseyudi wuod jageno Eric Tom wan gi geno mathoth erokamano ahinya kuom kete ka Vincentia Nyoremo neno waka en Kondere mano Kondele owacho ni eagerly waiting erokamano ahinya Vincentia kamachielo Orlando Keyo Dede winjo makare ka intiere kod yaga geno pod nitie geno nitiere setwang'o suit mane gima wayudo wayude ne sigana makamano bende mana nyime kanyo bende matin sigana mar suit ni nomita ahinya odira kane neno Ramogi TV okinde chopo kanyo Jan Mohamed nitiere kar kanyo okinde moko bende medo mana donjo ka irango gi mana achiel kachiel jofwambo pod nitiere kar kanyo jo uneno gi kanyo achiel kachiel ka koro gimedo mana donjo gidong' mana ondamo machuok to gichopo mano e doho maduong' mogik no mano ma Supreme mano ka gichopo kacha ineno ka gin gi nyamburko matiende gi dongo gi yora ka gimedo mana donjo wacho kata ni obila bende ochung' kacha yojo kacha girwako weche ma gibedo kanyo ka girito ni gin gik mage matimore aluora mar doho maduong' mogik ka koro sani wantiere kod achiel kachiel ka wamedo mana ng'eyo ni jotelo mage jodito mage ma medo chopo kacha wakelo ni weche go achiel kachiel jofwambo mane kaka Ramogi TV 1 bede wa kendo ka gimedo mana donjo wantiere kodi ka Frederick Ochieng' orito duoko kod Sironyo Maureen Raul koso Paul owacho kacho ni arito duoko wacho ni gima kia pingo en koto wada
Denish Otoyo wacho ni oneno wakuwuok Mathare area 51. Youth form ni baba. Erokamano ahinya kaka wacho form ni baba na mama. Alfred pod ntiere karka. Peter Olwenya Nairobi rito duoko maratari. Vincent pod wan kodi kanyo. Oluoch Timothy wacho ni ana Oluoch Timothy kano Yugis Nyabori dala wacho ni kwe kende emolamo kendo Nyasaye ema mondo miwa jotelo makare. Erokamano ahinya kuom ote mare. Moses Seki wacho ni warite kawan awendo. Wacho ni piny okwe makare. Regan Onyango ma Julius wacho ni Julius wuod Seme wacho ni owinjo Ramogi ka entiere Nairobi kwe kende emolando kanyo. Joe Dundo rote mare kanyo wacho ni onge duoko mopogore kod muketo kar kanyo. Wanene ka mukete kar kanyo kendo ote no agwameno mana some. Edwin Didis Diwalo Dhiambo oneno weche matuch mantiere Ramogi TV ka ntiere Uyoma Katwenga wacho ni ragengni. Ondiko ote ne kanyo. Gidho jo wasungu wacho ni geno ema pod nitiere wantiere karka. Vivian Obuya wacho ni kani Manyata kona mbaya olemo. Evans Nyakwara Akongo erokamano ahinya wacho ni otek matin to geno ema waketo kete mana ka walande mana kwa wayude ka wayude to wabiro kacha. Dakika odong' Nyakwara Mogejwang' dakika 23 to koro wamola achiel kachiel nyaka doho maduong' ma pacho ka. Arita kwe oridi, jotelo sechopo, moko medo donjo, jopiny nitiere udi gineno Ramogi TV. Nyakwara Mogejwang' kineno ng'ama ni bathi kacha kok ne Ramogi TV kono download Citizen Digital app chop kacha kendo yud lendo ni achiel kachiel. Ka wadhi achiel kachiel nyaka doho ang'wan kodika. Citizen Digital app idhi kidieno mar live ondike gi rakwar mana kaka weche matuch kama. Weche matuch kamano kacha dhi odeke gi rakwar mane manyiso ni mano Citizen Digital. Kedio kidieny mar live no tidhi Ramogi TV. Ero wayudo pichni koro ma Supreme Court. Mago ineno kacha Mahat Somani, Charles Oraro. Okinde mane ntiere karkacha. Koro bendero wantiere go achiel kachiel karkae ka gimedo mana twak dhi nyime kendo ikruok imedo mana kete yo moro makare. Nitiere Okinde mane ochung'ne IBC, nitiere mane ochung'ne Raila Odinga kod Martha, nitiere jogo bende mane watemo mana rango ni ginto gichung'ne jok mage. Kar kanyo ineno nyaka Eric Gumbo mane ochung' kanyo ka duoko penjo mopogore opogore mani penjo kod joyal buche mano kano ochung'ne IBC. Kama chielo bende nitie Kithure Kindiki, profesa mano ochung'ne William Ruto mabende nitiere kar kanyo kachiel koda okinde mamoko mantiere kanyo Kilukumi mane nitiere kanyo, okinde mag Raila Odinga mane nitiere kar kanyo kotelne kod James Agre Bobo Rengo gavana moyiere county ma Siaya mabende ne otelo ne okinde wacho ni kitieko wacho James Orengo toke kanyo iket senior counsel SC mago jogo man gi lony mararie wechego mag chike. Koro gichopo kacha mondo mi gichopi picha man kanyo bende miyudo achiel kachiel kawuok kar jot mar jatend piny moyier mano William Ruto mare makaren. Giduto gidhi chopo kacha kosoyo. Wawinjo ni ka weche makamago ayudo arita kwe bende ntiere kacha yo maber. Machalo gino mano aneno odiochieng' manilando duoko chako soyo. Oket gi mano en mana ni Raila Odinga no kwaneno ka ntiere ndara kochomo kama nilande ombulu mano ma Bomas of Kenya. Kata sani wantiere kacha achiel kachiel Karen jafwambo wani nitiere kanyo. Kata ka ang'wayude mana achiel kachiel ka wantiere kar kanyo. Jofwambo magwa no akoni mantiere kar kanyo ka wan achiel kachiel mopogore mamedo mana donjo no Nyakwara Mogejwang'. Wantiere kar ka wan ka wamedo mana ng'ado gi matindo tindo mondo mi wachopi achiel kachiel mondo mi wayud duoko gi duto kaka wamedo mana yudo gi. Nitiere jok moko maneno achiel kachiel. Daniel Ogeta wacho ni jogi neno Ramogi TV ukiny makawuono. Brian Opiata wacho ni anafuatilia matangazo magi jo
Rarieda. Jouyoma bende donjo gi Kiswahili. Erokamano ahinya kuom neno Ramogi TV okinyi ma kawuono. Ka nitiere okinde makoro osebedo kanyo ka donjo achiel kachiel. Ma bende waseyudo Raila Odinga, mago okinde mage kotelne kod James Orengo, Paul Mwangi, Jackson Awele, Julie Soweto. Gisemolo kacha achiel kachiel ka gintiere dono maduong' mogik mapacho ka mondo migikelnwa weche go duto ka kwamedo mana yudogi. Wantiere kanya kwa Ramogi Jwang mondo mi wadhi nyime gi weche gi duto kaka gimedo mana donjonwa achiel kachiel. Ote meku chalo lo geno uolo kacha. Iwacho ni uchiwo doses matindo tindo. Ramogi TV wan ka mano mar koni adier nikech tijwa ka jofwambo koro kachiel kod ute fwambo waketo gi aketa kacha. Kolande to wan kode. Komuoch to wan kode kaka wakelo ngimana achiel kachiel. Supreme Court kanyo wantiere kod jafwambo marwa Chris Owino. Embe okelonwa gigo achiel kachiel mana e Ramogi TV karka. Sharon Ong'ao bende wantiere go mano ka entiere Karen kacha. Kendo koro picha mawayudo kanyo achiel kachiel kowuok kar jot mar jatend piny Kenya. Mano jalup jatend piny Kenya masani en jatend piny moyier mano William Ruto. Mabende igeno samara mora nyalo bedo kanyo kowuok odhi kanye ta wakoni. Nemar oge wuok awuoka kowuok to kono wakacha. Iwacho ni gigo ema wantiere ka mar rango kendo mar keloni achiel kachiel. Koro sani ne ane pichni mantiere kar kanyo kapod wantiere ka e Ramogi TV.
Nyakora Ramogi Jwang waseduogo kendo ka waduogo ka waneno ka pishni mantiere ka achiel kachiel wantiere kodgi Nyakora Ramogi Jwang kendo nyaka sani koro ateri achiel kachiel nyaka kar jot mar jatend piny moyier mano kar jot mar jalup jatend piny masani mabende mano er jatend piny moyier William Ruto. Atuda achiel kachiel kod nyawadwa ka entiere Karen Sharon Ong'aw nyaka sani malingling chalo nade lerno ne nyaka sani jalupa jatend piny mabende jatend piny moyier wechege chalo nade chenro mare igeno wuok kanyo saidi to wuok kanyo kodhi kanye ochomo Supreme Court koso ochomo romo moko to jotelo madito bende osechopo kanyo koso oyo Sharon. Erokamano inya Cleophas awinji e yo makare. Nyakora Ramogi Jwang abiro ni achiel kachiel kawuok e kar jot mar jalup jatend piny Kenya mabende en jatend piny Kenya moyier gi sani. Kata kamano Cleophas wantiere oko jofwambo pok oyienegi mar donjo e kar jot mar jalup jatend piny Kenya William Ruto. Wantiere mana oko nyaka sani jotelo mopogore opogore nitiere madonjo bende nitiere mosedonjo to wuok gidonjo gi geche madongo dongo mabende gi dongere wacho ni tinted windows. Moko kuomgi waseneno moko kuomgi kata kamano kaluore gi geche mabende dirisni magi rating ok wanyal neno jok mantiere iye. Nyaka sani jogo eko mabende waseneno kosechopo en governor e county ma Narok mongere kaka Patrick Ole Ntutu. Bende waseneno jaod bura moyier e county ma Kisii mane kar chung'od bura ma South Mugirango mongere kaka Silvanus Osoro. Bende waneno manen governor e county ma Turkana mongere kaka Josephat Nanok bende nosemol kaendi kachiel kod jal mabende ochung'ne weche mag tudruok ahinya ahinya e kweth mar Kenya Kwanza mongere kaka Hussein Mohamed mabende waneno kanyo kosedonjo. Kata kamano jofwambo to pok oyienegi mar donjo. Hussein Mohamed kata kamano na jofwambo okwae mar mondo mi ginyiswa chenro madhi nyime e kar jot mar jalup jatend piny Kenya masani. Kata kamano pod wantiere oko ka wagoyo tach jotelo mopogore opogore osebedo ka donjo. Bende kaendi bende waneno jotend kanise mopogore opogore koriwo jatend kanise mabende en jakoma mar jotend kanise e county ma Uasin Gishu mongere kaka Bishop Wilson Arap Kurui. En bende waneno kosechopo ka koro pod wantiere mana ka pod wang'iyo kaka gik moko dhi nyime. Kata kamano geche jotelo mopogore opogore bende osedonjo. Ano pathulo bende dhi matek ahinya odong' mana dakika 10 kende ka bende nochunwa singo ni jong'ad bura 7 mag doho maduong' ma pacho ka biro bedo ka chiwo ng'eto mar jal ponono ni ibiro wit oko kata na ibiro wit oko bura mabende na odonjne godo kata na joji 7 mabende na kwedo yiero mar jalup jatend piny Kenya mabende oyier gi sani William Ruto. Koro pod wan ka Cleophas jotelo mathoth mana kaka unene e TV kanyo pod gimedo donjo. Wabiro bedo kwang'iyo ni gin mage mosedonjo nyaka sani kachiel kod mago eko mabende wuok. Bende pod waketo wengewa mar neno chenro duto te mabende timre oko kaendi mar kar jot mar jatend piny Kenya moyier. Ponono ni nitiere gi penjo moro amora daher mar duoko. Ka pod nitiere Karen Karkan jotelo madonjo mamoko bende donjo gi miwacho ni dirisni moketo twere rotenge ti mokine gimoro amora mantiere kar kanyo koro yienegi mondo gidonji. Mamoko ma iseneno ma odonjo kopogore gi Josephat Nanok governor machon mantiere kar waneno Kamket bende ochopo kacha mano jaiye mara inene kanyo mara mane machiegni ahinya kod mano Gideon Moi mano jatend KANU koro ochopo kacha kar jot mara jalup jatend piny William Ruto mabende en jatend piny moyier. Nyaka sani mamoko nyalo bedo mage jodito kwethno mar Kenya Kwanza mapono ni sewinjo maleng' ni nitiere iye kacha to bura chalo nade. Cleophas awinji makare mana kaka nasenyisi ni wantiere oko ka mana jotelo madonjo ema wanyalo mana neno mana madiponi oketo dirisni mag nyamburko piny modong' mabende osedonjo kanyo pok wayudo thuolo mar neno gi jodito to kono wach ni mosedonjo mana agent mano mar duond bura kod mar kweth mar Kenya Kwanza Josephat Nanok ema bende waseneno kanyo kosechopo. Nyaka sani bende mana kaka nasenyisi jal mabende ochung'ne weche mag tudruok ahinya Kenya Kwanza Hussein Mohamed bende
bende nwaneno kosemol kanyo jofuambo kata kamano poko yienwa mar donjo koro wan mana oko ka bende koro wagoyo mana darbin moko kuom jotelo madonjo kanyakla gi magoeko mabende wuok madonjo bende mabende wabiro yudo thuolo mar losogo wabiro bedo kwa nyisi ni en ng'agi ni jaod bura moyier mano e kar chung' od bura ma Mugirango South Mugirango Silvanus Osoro bende nwaneno kanyo kosedonjo Cleophas kata kamano bende arita kwe oket motegno ka jogo mabende rito kar jot mar jatend piny Kenya moyier mabende jalup jatend piny Kenya masani William Ruto bende arita oket motegno koro pod wan ka mar rito neno ni en ang'o madhi timore ponono ni bende gibiro bedo kata mana ka giloso gi jofuambo en wach mabende biro bedo kwa kelo achiel kachiel mano tok ka jong'ad bura 7 mag doho maduong' mogik e pacho ka biro bedo ka oselendo ponono ni jatend piny Kenya moyier William Ruto biro dhi nyime mar chamo muma kata oyo kaluwore gi bura 7 mabende nodonjne mano mar kwedo yiero mare mabende notim chieng' tarik 9 mar dwe mar 8. Erokamano ahinya Sharon Ong'ao pod wantiere kar kanyo koro moge jwang' wantiere gi pichni matimore kage kacha jofuambo wa wan gi Judith Omondi oko ka wan gi Eric Owenga wan gi Walter Nyambaga wantiere kanyo kod Crispin Owino wan gi Crispin Otieno ka intiere Kisii Angwayude joja oko bende nitiere oseduogo ka intiere county ma Mombasa ineno kanyo koro karangacho yao odong' dakika 7 nyakwara moge jwang' to wachomo doho maduong' mogik bende okinde mag Raila Odinga osechopo kacha ipenjori ni gigi duto inyalo luwo kanye ka diponi ok inegi Ramogi TV nitiere mana kumoro achiel minyalo yudogie ka samoro ok olande ka ng'eni ok otimore en mana Ramogi TV okinyi ma kawuono mana mondo miwa koni bed kod ng'eyo ni gigi mabiro achiel kachiel gitimore kanye wacho badi kora cham kachiel kora chich nitiere sigana ma wabende wakelo ni mana kanyo mano Githu Muigai mabende ne ochune kanyo jakom mar IBC Wafula Chebukati kachiel koda duolno bende matawiero mano mar IBC gintiere kacha gilalore ineno kanyo Jojo Raro mano ineno kanyo ka irango ni weche dhi nade ka gitwa kanyo achiel kachiel mago mano chung'ne Attorney General ma pacho ka irango kanyo gigo mantiere kanyo achiel kachiel nyakora moge jwang' wakelo nigi iwacho ni kata ka ponono ni geno ne imige mana ka yadh malaria imi mana matin kata kimige matin nyakora moge jwang' wantiere ka mar neno ni iyudo lendo ni eyo makare jogo man gi paro mopogore bende wuoronwa kacha e Facebook marwa mar Ramogi TV to wabiro mana lande mana kaka wantiere ka ote to wabiro somo mana ote maler machikwa mar fuambo yienwa mondo mi walandi nitiere oganda makoro ni e Facebook kacha ng'eni weche thoth sae matin nyakwara moge jwang' ka wantiere kar ka to koro waluwe mana achiel kachiel e Ramogi TV wacho ni seche nyalo bedo mathoth ahinya to ka iluwo chenro ni achiel kachiel wan kodi Achieng' beti wacho kacha Facebook ni yawa kata baba poko chopo yawa beda mos kochopo wan ka Eric Owenga ni kanyo ang'wa tang'e apeni duto wasebedo kacha ka wamenyo nyong'ong marwa nitiere oko kacha kendo wakelo gi mana achiel kachiel penjo 9 nyakwara moge jwang' penjo madongo penjo madito ma idhi duoki odiochieng' ma kawuono gin mage mago koting'o wechego mag luto mbulu kaka nogoye kaka nolande kachiel koda ka jomage manoyudo duoko mane dwarore mage madhi bedo kacha uneno kinde mag Ruto bende nitiere kanyo katwa kigeng' ineno Profesa Kithure Kindiki simbe goyore kata kionge credit onge oro gimiwacho ni agochni kendo asayi gochna kacha chaigo mana simbe mawuok oko madonjo iwacho kanyo thuolo samora mora koro chopo sani dakika 5 to rom sa auchiel wadhi bedo mana kanyo ka koro wakelo ni twak makama achiel kachiel e Ramogi TV nitiere jogo mabende osechopo kar kacha jofuambo maga Ramogi TV nitiere achiel kachiel Karen kamoko bende ogotache buore Nairobi ka man Kisumo bende ni Kisumo wantiere ka Kislang dakika achiel mokalo wacho ga Ramogi TV wan wabiro yie gi duoko mar doho maduong' wacho ni en Steven kowuok Ugenya owuok Uyoma Rarieda Migowa obado se lero na kanyo en Migowa
Yakwara buge jwango kiny makawuono Nyagas Janet openjo ni baba ni kanye yawa Collins Grado waketuru mana geno jokonagi Owino Bonyesa wacho kanyo ni arito duoko mar Supreme Court kana wendo town. Otis Nyakwar Nyawade wacho ni Clovers ba Otis erokamano en sindo mwalo sindo kanyo neno gi jokmage kone jogo bende ore ote Ramogi TV okinyi makawuono ka wan kae geno nitiere koso geno pod nitie geno pod nitie nyaka samangi lendo lore ni en geno mane mantiere kar kanyo. Anyango Dhiambo wacho kanyo ni weche ng'eny ka wacho ni mana moyienwa somo emodhi somo kanyo kora Ramogi Jwang koro kata ote kioro gi thoth wantiere kod kae. DJ Ryan wacho ni sani kata luonga nyama choma to kadhi wameduru mana bedo ka. Feroz bende ni kanyo Senior Council Paul Mwangi ino kanyo Senior Council Murgor Philip Murgor ni kanyo Julie Soweto kamachielo kacha Philip Kilukumi bende nitiere tung kacha irango gi kanyo. Feroz bende ni kanyo jalonye wetegi mag chike. James Agre Boborengo mano ineno kanyo kind Raila Odinga. Paul Mwangi bende nitiere kar kanyo. Kora Ramogi Jwang kawuono akia ni gidhi goyo manero kamano iwacho ni kano oseluong nyingi ka jatend sikul osewuoyo ini chung'te wacho mana ni thank you sir. Kawuono gidhi time nade gine gisetieko margi koro sani odiochieng' mag jong'ad buche ema koro dhi bedo kanyo katwak. Ramogi TV wantiere ka pod we wadangane gigo mowache mbui maru kotenore kod duoko makama. Jo YouTube ok wawe uchien wantiere kodwa achiel kachiel ka waduogo mondo mi walernu ni gin penjo mage madito ma wadhi bedo ni irango odiochieng' makawuono. Nitiere duoko ma opogore Nyakwara Ramogi Jwang mantiere kar ka sani to wasom ote magi ma medo donjonwa SMS line marobe wayao kiko wach ni ok wasomgi. Ramogi TV SMS line wapode na 3 nono Ramogi TV. Father Anyanga wacho kanyo ni mar Lejo Maria wacho ni kan Nyarongi Migori wacho ni daer mar kwayo kwe eduoko mora mane court ne gol samora more rokamana enya Father Anyanga wayudo ote ni yo makare. Esther kawuoko mabei otek manade yawa to wariti. Samuel Oyugi maro Yugis oluo chenro e yo makare. Tony Odhiambo Tony Omondi Otieno wacho ni adwa neno baba en rongo angine jitemo chopo ka okinyi makawuono mago kinde mopogore makoro twak Githu Migai Feroz kachiel koda James Orengo. Gima nyaka ing'e ni Feroz mabende en jalony en gigni moniang' e weche mag chike opuonjo Githu Migai no kanyo japuonj koro gi nyathi sikunde manopuonjo koro gine dogi seduokore juma achiel koro sani headmaster koro sechopo gi duoko odalando ni jok mage mane oloso mano Velma Moumo mabende nitiere kanyo achiel kuom okinde mag Raila Jackson Awele bende gintiere iye kanyo nyaka Apollo Mboya jogo jolonye weche mag chike osemolo kar kanyo. Kora Ramogi Jwang wan kodi arita kwe bende no kanyo mineno mago simu no koro go simu nikech owinjo ni inene Ramogi TV oluo chenro achiel kachiel openjo ni budero Ramogi TV ni Supreme Court ka arita kwe bere ni kare openjo kacha ni Kisumo bende ukwe Alan Obiero ka ni Kisumo kod Millicent wacho kacha ni ohala dhi mana nyime wantiere ka Bura ing'ado kawuono saa auchiel. Supreme Court kombe oseketi kombe 7 madhi ting'o jong'ad buche 7 idhi ng'ade kendo kaka idhi ng'ade odiochieng' makawuono saa auchiel oseromo Nyakwara Ramogi Jwang. Kinde mora kochako sani ang' wang'uko chenro ni kendo ang' watiri achiel kachiel nyaka e doho no maduong' mogik mano raro. Senior Council bende ni kanyo kod James Orengo ka gintiere kanyo en mana twak madhi e yo moro makare. Victor Ochieng kantiere YouTube gacha wacho ni orote mare Dan Kanakach nenowa ka intiere Sondu erokamana ahinya keni mano wakili wacho ni en mana kwe kende ma waluwo. Evans Ochieng orote mare Willis Ochieng piny oling' thi kama intiere. Picha mineno kanyo mano mantiere kar jot mar jalup jatend piny Kenya William Ruto mabende en jatend piny Kenya moyier makoro sani samora mora warito winjo ni wuotho chomo kanye nyamburko osepang kacha en mana penjo ni nyaka sani wechegi
ochomo kure gine do kendo Ramogi TV wan ka mar kelo nigi achiel kachiel kaka gintie. We apad ni penjo moko nyako Ramogi jwang maporo nitiere kasani oganda rito ni dhi rangi yo machalo nade. Mage mano chako go kidieny ni mar makoromo ka wakelo ni chenro madhi nyime e do maduong'. Penjo madito ochiko oganda pod modho pi kacha. Ineno kanyo okinde ni kacha duto mag William Ruto no Veronica Maina ni kacha mano jagoro maduong' mar duond burano mar UDA. Ineno Cherargei mano senator e county no ma Nandi Wajakoya bende ni kanyo mano Mahat Somane kilo 10 ni kanyo Rengo bende ni kanyo okinde thoth sani kata mani bedo goye kweth mopogore. Willy Sotino bende nitie mano pikipiki ponki omewa mora ahinya e doho mokalo. Ababu na Mwamba bende koro ni kanyo joge odicha Twitter adageno kamano Twitter kata kauntiere ochal nade joko Ramogi jwang ure Twitter kata mar Ramogi TV kono ane picha mar kinde moketo kacha maga Raila Odinga mochopo kacha koro utero gi yo machalo nade. En mana jogo machopo kacha imi mana gino manyiso ni in kanyo e yo makare. Iwacho ni jogo ma ok ogwel tok bedi mage jogo mantiere kar kacha macha Willy Sotieno kinene kacha en ochung'ne Khalifa achiel kuom jogo mano chwalo ng'ur margi koro ero okwayo James Orengo dhigo kama chielo kocha cha rangachi loro tiyao geche medo donjo to wuok Sharon Ong'ao podogo tach simbe medo gore oganda medo mana penjo ni geno be nitie geno mantie ni kata jogo maneno achiel kachiel ka gintiere gwenge mage wan koduka. Judith Omondi nitiere Nairobi Sibidika oronwa pichni achiel kachiel ka wayude otangnwa ni town ler machalo nade oganda oringo dhi kanyo wala bede dhi nyime okonwa ni nyaka sani gichalo nade. Mane Ramogi TV ka nitiere kwan mopogore opogore bere mamedo donjo gin jong'ad buche 7 gidhi goyo ombulu no e yo machalo nade ka irango ni gin 7 to nyaka gigol duoko ma opogore opogore odhi bedo nade. Wakete mane Ramogi TV ka sa auchiel oseromo gi dakika 4 samora mora sani yanga wacho kani kura modh pi matin ka gintiere kendo ka wamedo mana yudogi e yor madho pi kapod wadhi nyime mana gi chenro mopogore opogore. Akoni mona par ni penjo chiko midhi penjo odiochieng' ma kawuono ipenjo kanyo ni bende lony manyasani e mbui nokonyo IBC mar timo yiero mar higa 2022 e yo makare. Mane penjo mantiere kar kanyo ma bende dhi bedo kanyo ka ipenjo mondo oganda oyud duoko. Jaod burano ma Kiharu Ndidi Nyoro odonjo kanyo kar jot mar jatend piny Kenya mano Ndidi Nyoro madonjo e picha machielo kacha oganda bende ikore komachielo e doho maduong' mogik girito winjo ni gini to dhi nade giluwe yo machalo nade. Mano bende wan ka mana mar kelo ni kolande to wan kodi okinde nitiere kar kacha. Jopiny tiuru gi simbeu e yo makare. Ramogi TV nitiere ka wada mana konu kaka gigi duto medo mana dhi wantiere ka mondo mi wakelgi kaka medo mana yudogi. Penjo mar 2 ipenjo kanyo ni bende nitiere chochni moro amora mane uneno e form no mar 34A ma bende ne nitiere e mbui mar oganda. Nyaka sani ko nyako Ramogi jwang jofuambo dhi chien okinde osechung' malo samora mora kowuok sani we wawinja ne koro kaka twak dhi bedo achiel kachiel kotele kod ogai mar doho mano mar Martha Koome gi jogo duto madhi bedo kacha kochopo penjo chiko gi duto gidhi chopo kacha mondo migirangi gidonjo. Ineno kanyo William Ukotelo kanyo Njoki Ndung'u kantiere kar kanyo warango gi mana mos ka gidonjo samora mora kochako sani ang' waduokonu weche gi duto ka gintiere. Mohamed Ibrahim mane rango Isaac Lenaola Smokin Wanjala Philomena Mwilu Martha Koome jotelo gi duto ni kacha ero koro wateri ang' wateri achiel kachiel mondo chak winjo gigo mantiere kanyo. Iga Cleophas Luoch wateri wang'wa gi itwa nyaka e doho.
Good afternoon and welcome to the Supreme Court of Kenya for the delivery of judgment in Presidential Election Petition number E005 of 2022 as consolidated with E001, E002, E003, E004, E007 and E008 of 2022, Raila Amolo Odinga and 6 others versus William Ruto and 13 others. The Honorable Chief Justice and the President of the Supreme Court is presiding. Thank you. Very good afternoon, ladies and gentlemen. Yes, this is the judgment of the court, which is delivered pursuant to Rule 23(1) of the Supreme Court Presidential Election Petition Rules 2017 in the presidential election held on the 9th August 2022. This is an abridged version of the judgment. The full judgment will be delivered after 21 days. Kenya is a sovereign multi-party democratic state whose foundations are firmly spelled in the Constitution. The Kenyan people's quest for electoral reforms since independence is well documented. That notwithstanding, and even without going back to the pre-1992 era, every cycle of elections has been highly contested, with the exception of 2002. This speaks to a background of distrust of the administration of our electoral process. Informed by this setting, Kenyans made a decision to vest the Supreme Court with the jurisdiction to determine questions regarding the validity of a presidential election under Article 140 of the Constitution. The reactions following the declaration of results of the presidential election of 9th August 2022 shows that the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, has not yet garnered universal public confidence and trust in the internal management of the Commission and elections. On the 15th August 2022, 6 days after the general elections were held, Mr. Wafula Chebukati, the chairperson of IEBC, announced the following results. Raila Odinga, 6.942, 930 votes, representing 48.85%. William Ruto, 7.176, 141 votes, representing 50.49%. David Wahiga, 31,987, representing 0.23%. George Wajakoya, 61,969, representing 0.44%. Based on the aforesaid results, the chairperson of IEBC declared William Samoei Ruto, the first respondent, the presidential candidate for the United Democratic Alliance Party, as the president-elect. This declaration has precipitated a total of 9 presidential petitions that are filed before us, to wit, number 1, presidential election number 001 of 2022, John Njoroge Kamau versus Wafula Chebukati and 3 others, and Raila Amolo Odinga and 7 others named as interested parties. The second petition is presidential election number 002 of 2022, Youth Advocacy Africa and another versus IEBC and 12 others.
Third petition, Presidential Election Petition number 003 of 2022, Kerif Karifa and 3 others versus IMBC and 3 others. Fourth petition, Presidential Election Petition number 4 of 2022, David Kariuki Ngari versus IMBC and 9 others. 5, Presidential Election Petition number 5 of 2022, Raila Amolo Odinga and another versus IMBC. 6, Presidential Election Petition number 6 of 2022 by Moses Kuria and others versus Honorable Raila Amolo Odinga and 4 others named as interested parties. Number 7, Presidential Election number 007 of 2022, Okia Omtata Okoiti and others versus IMBC and others. Number 8, petition number 008 of 2022, Julia Nyokabi-Chege and others versus IMBC and 3 others. And the last one but not least, petition number 009 of 2022, Ruben Kigame Richete versus IMBC and others. In addition to these petitions, we received a total of 24 interlocutory applications and 1 preliminary objection, which were filed in this court. 2 of the presidential election petitions were struck out. That is petition number 006 and 009 of 2022 for failure to meet the constitutional threshold as set out under Article 140 of the Constitution. On 29th August 2022, this court also admitted 3 amici curiae briefs by the Law Society of Kenya, the Kenya section of International Commission of Jurists, and John Warubengo and 2 others. Upon perusing and considering the issues raised in the remaining presidential election petition numbers 001, 002, 003, 004, 005, 007, and 8, the responses and the submissions filed thereto, this court found that all the 7 petitions substantially raised similar issues and sought similar reliefs. Consequently, on 30th August 2022, this court ordered that the 7 petitions be consolidated and designated Presidential Election Petition number 005 of 2022 as the read file. From the consolidated petition, the responses filed and submissions filed by all the parties, the court crystallized the following issues for determination. And those issues are there. We have repeated them several times. I will not read them. Having considered and deliberated upon the consolidated petition, the attendant responses, submissions, and also considering the amici curiae briefs, we now make the following determination on issue number 1, which is whether the technology deployed by IBC for the conduct of the 2022 general elections met the standards of integrity, verifiability, security, and transparency to guarantee accurate and verifiable results. As noted in the introduction, lack of trust in the electoral system has endured in Kenya for a long time. This led to the introduction of electoral technology following recommendations made by the Independent Review Commission on the general elections held on the 27th December 2007
popularly known as the Kriegler Commission report. That report recommended integration of technology into Kenya's electoral process for registration, identification of voters, and transmission of results. These were enacted in Section 44 of the Elections Act 2011. By this statute, IEBC is enjoined to adopt technology in the electoral process. As a consequence, the IEBC developed a technology known as Kenya Integrated Electoral Management System, KIMS, making Kenya's election process an hybrid as it employed both technology and manual processes. The first, third, and fourth petitioners in the consolidated petition challenge the technology used by IEBC during the 2022 general election. They plead that the manner in which technology was deployed and utilized fell short of the prescribed constitutional and statutory standards. As regards the audit of the register of voters, they urge that IEBC, pursuant to its elections operations plan, committed itself to conducting an audit of the register of voters by 31st March 2022. To the contrary, they arrange it only publicly availed the audit report on its website on 2nd August 2022, which was only 7 days to the elections. In this report, it was noted that the auditors established serious gaps and risk to the electoral process, including numerous cases of change of voter stations without knowledge or approval of the affected voters. Grant of voter update privileges in IEBC, IDMs, to 14 user accounts and related to voter registration. Reducing the accountability of user activities in the register of voters. Presence of 11 active generic accounts on the MBIS application and the 2 MBIS users with the same logging identification. Risking unauthorized system users, possible interference, change of particulars on the activation of voters in the system. IEBC's failure to set up access, decertification, and user activity review process. And IEBC was also arranged to have failed to respond to requests by auditors for crucial information. On the integrity of the technology deployed, it was the case for the 7th petitioner that in order to comply with Article 86 of the Constitution and Section 44 of the Elections Act, the technology deployed must be simple, accurate, verifiable, secure, accountable, and transparent. On the simplicity of technology, the 7th petitioner contends that the KIMS kits failed the tests as they were not easily usable by ordinary citizens without expert knowledge. They further assert that IEBC was expected to procure and put in place a technology necessary for the conduct of the general election at least 120 days before the election and ensure consultation with the relevant agencies, institutions, and stakeholders. Furthermore, the petitioners arranged that IEBC violated its constitutional duty by delegating the design, implementation, and conduct of the KIMS components of the election to a foreign company, Smartmatic International Holdings, BV.
As a result, IMBC staff and the public did not have full comprehension of the KIMS components. They conclude, therefore, that IMBC abdicated and surrendered its role to conduct elections to Smartmatic, and that IMBC vigorously fought any attempt to subject Smartmatic's activities to accountability and transparency, including the safeguards required by Regulations 61, 69, and 75 of the Elections General Regulations 2012. In response, IMBC has submitted that the electoral system met the constitutional threshold, that all the necessary information was accessed only by the authorized persons. The information was accurate, complete, and protected from malicious modification, either by authorized or unauthorized persons. IMBC maintained an audit trail on activities related to information, and that the information was available and could be authenticated through the use of various security features. In further response, IMBC contended that they engaged KPMG on 7th April 2022 to conduct an audit of the register of voters, which was submitted on 18th June 2022. In addition, it issued a briefing on the report on 20th June 2022, summarizing the thematic areas therein and disclosing its findings as well as actions taken to remedy the issues identified. It also conducted its annual audit in compliance with Regulations 11 and 12 of the Election Technology Regulations 2017, and a certification of compliance issued to it on 3rd August 2022. IMBC relied on sworn affidavits by Michael Uma, Moses Sunkuli, and Majan Hussein Majan on 26th August 2022, which were to the effect that it published the interim report by KPMG on 8th June 2022 and embarked on remedial measures aimed at effecting the recommendations ahead of publication of the final report. It was ascertained that it could not publish the full final audit report, as doing so would compromise the integrity and security of the electoral technology system, considering the provisions of the Data Protection Act, which imposes a duty to protect the data of Kenyan voters. On the other hand, the first and second respondents urged that even if there was failure of technology, it did not vitiate the result of the presidential election. Upon considering all the printing submissions and the ICT scrutiny and inspection tallying and recount report, which fully examined the IMBC's result transmission system, RTS, we are not persuaded by the allegation that the technology deployed by IMBC failed the standard of Article 86A of the Constitution on integrity, verifiability, security, and transparency for the following reasons. 1, whereas it is true that the KIMS kit failed in 235 polling stations, 86,889 voters were granted the right to vote manually, and the requisite forms 32A were duly filed. This happened successfully in Kibwezi West constituency and parts of Kakamega County. 2, while the audit
report was released to the public 7 days before the 9th August election, the register of voters was used at the election without any apparent anomalies. 3. Smartmatic was procured to provide the necessary technological infrastructure, as IEBC did not have the capacity to do so. No credible evidence meeting the requisite standard of proof of access to the system by unauthorized persons was adduced by the petitioners. The scrutiny report prepared by the registrar of this court did not reveal any security breaches of the IEBC's RTS. IEBC successfully deployed a biometric voter register system which captures unique features of a voter's facial image, fingerprints, and civil data to register and update voter details across the country and also in the diaspora. The BVR captures a voter's facial image, fingerprints, and civil data, which features are unique to each of the voter. In compliance with Section 6A of the Elections Act 2011, IEBC opened the register of voters for verification of biometric data by members of the public for a period of 30 days. Thereafter, the register was revised to address issues arising from the verification exercise. KPMG then audited the register, and we are satisfied that the inconsistencies and inaccuracies identified during the audit were somewhat successfully addressed. The second issue was whether there was interference with the uploading and transmission of Forms 34A from the polling station to the IEBC public portal. The first petitioner arranged staging that a person who had access to the RTS intercepted, detained, or stored Forms 34A temporarily to convert or manipulate it before uploading it on IEBC's public portal. It is arranged also on 11th August 2022, IEBC dumped over 11,000 Forms 34A on the public portal between 11 to 11:09 hours. To rebut this allegation, IEBC and its chairperson, in their response dated 26 August 2022, denied staging and unauthorized intrusion of the RTS. In that regard, they urge that every image of Form 34A was uploaded immediately after the transmittal of results. The form was received as evidence by the timestamp. Similarly, the first respondent denied these allegations. Our finding: 1, no credible evidence was presented to prove that anyone accessed the RTS to intercept, detain, or store Forms 34A temporarily before they were uploaded to the public portal. The allegation that 11,000 Forms 34A were affected by staging was similarly not proved. 2, the allegation that IEBC, its officials and strangers used a tool to tamper with the Forms 34A before converting them to the portable document format, that is PDF, that eventually appeared on the public portal, was sufficiently explained when IEBC demonstrated how KIMS captured and transmitted the image of Form 34A. Accordingly, we dismiss that allegation. 3,
During the ICT scrutiny, it turned out that the transmission logs produced in the affidavit of Justice Nyangaya were of no probative value. The registrar's report shows that the original forms 34A from the contestant polling stations, which were allegedly intercepted, were exactly the same as those on the public portal, and the certified copies that were presented to this court pursuant to the provisions of Section 12 of this Supreme Court Act 2011. 4. Regarding the allegation that the integrity of the public portal was compromised, this was disproved by evidence of consistent attributes such as unique timestamps, uniform PDF conversions at the polling stations, correct polling station mapping, and consistent KIMS reporting from verification to transmission of results. 6. The RTS was configured on a virtual platform network, VPN, and the SIM cards locked to a specific polling station. The server was also configured to accept results only from authorized and properly mapped KIMS kits. In our view, the petitioners failed to produce credible evidence to the contrary. 7. A review of some of the logs presented as evidence of staging showed that they were either from logs arising from the 2017 presidential election or were outright forgeries. In our considered view, there was no evidence of a man-in-the-middle server configured to the IEBC's VPN network, and no evidence was produced to show that the chairperson of IEBC and staff were part of the arranged conspiracy to stage the transmission process. 9. Whether there was a difference between Forms 34A uploaded on the IEBC public portal and the Forms 34A received at the National Tallying Center and Forms 34A issued to the agents at the polling stations. On this issue, the first petitioner's case was that there was deliberate manipulation and tampering with Forms 34A, as demonstrated in the affidavits, to the effect that votes were being deducted from the first petitioner and being added to the first respondent. To support this petition, evidence was contained in the affidavits of Honorable Martha Karua, sworn on 21st August 2022, Celestine Anyango Opio, Arnold Ochieng Oginga, and John Mark Githongo, which was sworn also on 21st August 2022, and a further affidavit sworn on 28th August 2022. Dr. Nyangasi also swore an affidavit on 21st August 2022, and so was Martin Papa, to support that allegation of handing and subtraction of votes. On the other hand, IEBC and its chairperson urged that all Forms 34A transmitted to IEBC portal were not interfered with or manipulated. Further, that the Forms 34A signed at the polling station and issued to the agents were identical to the Forms 34A uploaded on the public portal and delivered to the National Tallying Center at the Bomas. It was contended that in any event, IEBC used the original physical Forms 34A to tally, verify, and declare the presidential election results. This court ordered scrutiny of the forms from the 41 polling stations outlined in the affidavit of Celestine Opio
to ascertain the allegation of interference. And this is our finding. 1, there were no significant differences captured between the Forms 34A uploaded on the public portal and the physical Forms 34A delivered to Bomas that would have affected the overall outcome of the presidential election. B, no credible evidence was presented to support the allegation that Forms 34A presented to agents differed from those uploaded to the public portal. The report by the registrar of this court confirmed the authenticity of the original forms in the sampled polling stations. The affidavits of Celestine Opio and Arnold Ochieng Oginga, while containing sensational information, were not credible, as the registrar's report confirmed that all the Forms 34A attached to those affidavits and purportedly given to them by the agents at select polling stations were significantly different from the originals, certified copies, and those on the public portal. The purported evidence of Celestine Opio and Arnold Oginga, sworn in their respective affidavits, are not only inadmissible, but are also unacceptable. It has been established that none of the agents on whose behalf the forms were being presented swore any affidavit, that there is nothing to show that they had instructed both Celestine and Arnold to act for them. Yet the two have gone ahead to depone on matters that are not within their knowledge. This court cannot countenance this type of conduct on the part of counsel who are officers of the court. Though it is elementary learning, it bears repeating that affidavits filed in court must deal only with facts which an opponent can prove of his own knowledge, and as a general rule, counsel are not permitted to swear affidavits on behalf of their clients in contentious matters like the one before us, because they run the risk of unknowingly swearing to falsehood and may also be liable to cross-examination to prove the matters deponed. We must remind counsel who appear before this court, or indeed before any other court or tribunal, of the provisions of sections 113 and 114 of the Penal Code that swearing to falsehoods is a criminal offense, and 2, that it is an offense to present misleading or fabricated evidence in any judicial proceeding. Section 114 of the Penal Code states, and I quote, "Any person who swears falsely or makes a false affirmation or declaration before any person authorized on oath or a declaration of public concern, and at such circumstances that the false swearing or declaration, if committed in a judicial proceeding, would have amounted to perjury, is guilty of a misdemeanor." One of the most serious losses an advocate may ever suffer is the loss of trust by judges for a long time. Such conduct amounts to interference with the proper administration of justice. The contents of the affidavit of John Mark Githongo, which may contain forgeries, are also dismissed for not meeting the evidential threshold. Those averments contain no more than incredible and hearsay evidence. No admissible evidence was presented to prove the allegation that Forms 34A were fraudulently altered by a group situated in Karen under the direction of persons named in the affidavit and video clip attached to it. As a matter of fact, these two affidavits amount to double hearsay and incapable of being proved at each of the rears. We turn to Form 34A for
Gasharaigo Primary School, which was sensationally presented by Madam Judy Soweto, advocate, to show that one Jose Kamango accessed the RTS and interfered with the result contained therein. This also turned out to be no more than hot air, and we were taken on a wild goose chase that yielded nothing of probative value. The Kim's kit relating to Songonyo Primary School, which bore the same serial number with another, was admitted by IMBC as an inadvertent manufacturer's error. We are also satisfied that the two kits and other identifying features that were markedly different, including the timestamps and polling code, and therefore nothing turns on this anomaly. Therefore, to the question whether there was a difference between Forms 34A uploaded on the IBC public portal and those received at the National Tallying Center and those issued to the candidates' agents at the polling station, we have found none. Issue number 4, on whether the postponement of gubernatorial elections in Kakamega and Mombasa counties, parliamentary elections in Kitui, Rural, Kachiriba, Rongai and Pokot South constituencies, and electoral ones in Nyaki West, in North Imenti constituency, and Kwanjenga in Embakasi South constituency, resulted in voter suppression to the detriment of the petitioners, and especially in petition number 5 of 2022. It is common knowledge that IMBC postponed elections for various seats during the general elections of 9th August 2022 due to mix-up of ballot papers in the above-named electoral units. It is the combined case of the first and second petitioners that, in terms of Articles 136, 2A, 177, 1, and 181, as read with Article 1 of the Constitution, the chairperson of IMBC had no jurisdiction to postpone elections in those areas. That Section 55B of the Elections Act is inconsistent with the Constitution and therefore void to the extent that it purports to donate to IMBC power to postpone elections in the constituency, county, or ward, contrary to the Constitution, and the postponement undermined the conduct of free, fair, credible elections by depriving the voters an opportunity to vote for all the candidates on the dates stipulated by the Constitution. The petitioners further contend that the postponement of elections and the overall effect of suppressing voter turnout in the electoral units in question, which was prejudicial to him. Both the first and third petitioners also believe that elections were deliberately postponed in Kakamega and Mombasa counties. It was arranged that these areas are considered to be first petitioner strongholds, and as such, the postponement of elections worked to his disadvantage and handed that benefit to the second respondent. These assertions were denied by IMBC and its chairperson. They, however, admitted that they experienced confusion with the printed ballot papers and explained that they only discovered the mix-up on the eve of the election when the ballot papers were being distributed to the polling stations. That as a practice, ballot papers can only be opened on the eve of the election day to avoid any mischief, and that by the time the mix-up was discovered, it was logistically impossible to print and replace the ballot papers in time for the elections.
For this claim to succeed, it must be demonstrated first, IEBC had no authority in law to postpone the elections, and secondly, that the postponement was deliberate and calculated to suppress voter turnout so as to affect the result by reducing the petitioners' overall votes. We've looked at the provisions of Section 55B of the Elections Act, which provides for circumstances when elections can be postponed in a particular electoral unit, including in cases of emergency. We are therefore satisfied that on the basis of the foregoing provision, the third respondent and the requisite power to postpone election in the constituencies, counties, and wards in question. Concerning the allegation of voter suppression, we note that voter suppression is generally recognized as a political strategy which takes many forms, but whose practical effect is ultimately to reduce voting by deliberately discouraging or preventing targeted groups of people from exercising their right to vote and thereby to influence the outcome of an election. It therefore goes against the letter and the spirit of Article 38, which guarantees every citizen the right to make political choices based on universal suffrage. As regards this allegation, it has not been shown that by postponing elections in the named electoral units, IEBC acted in bad faith or was influenced by irrelevant factors and considerations. From the explanation tendered, we are satisfied that the postponement was occasioned by a genuine mistake, which in our view could have been avoided had the members and staff of IEBC been more diligent when they went to inspect the templates in Athens, Greece, where the printing of ballot papers was undertaken. In the absence of any empirical data, we cannot find a basis upon which to conclude, as a matter of fact or evidence, that the postponement affected voter turnout, as a consequence of which the first petitioner alone, as a presidential candidate, suffered disadvantage. At any rate, the nature of the ballot being an individual decision and secret, there may be other factors to which the turnout in the named units can be attributed. From the evidence on record, however, it appears to us that 2022 general election recorded one of the lowest turnouts since the introduction of multi-party political systems some 30 years ago. If there was a low voter turnout, it affected all the 6 categories of candidates, and its explanation, in our view, lies elsewhere, but certainly not a calculated suppression. On the other hand, in rebuttal to these claims, IEBC illustrated with examples to our satisfaction that there was no nexus between the postponement of elections and voter turnout in the affected units, far from the fact that this claim was undoubtedly just another red herring. It has nothing to do with the question under review, and accordingly we reject it and owned that there is no proof that the postponement resulted in voter suppression to the detriment of the first petitioner. Whether there were unexplainable discrepancies between the votes cast for presidential candidates and other elective positions. Issue number 5. The first petitioner was categorical that there was systemic ballot stuffing in certain counties, mainly in the Rift Valley and central parts of Kenya,
where, according to him, a total of 33,208 votes were cast for president only, without corresponding votes for the other elective positions. On the part of IEBC and the chairperson, while acknowledging that indeed in some instances there was vote differential between those cast for president and for other positions, but maintained that they were insignificant, and those instances related to votes by prisoners and citizens in the diaspora who only vote for the president but did not take part in other elective positions. The differential also includes rejected ballot papers and stray votes which do not count as valid votes. The well-established principle that the person who asserts a fact must prove it casts the burden upon the first petitioner to demonstrate that there were instances of ballot stuffing of such a magnitude as to justify the nullification of the presidential election. Ballot stuffing, which is an illegal addition of extra ballots, is a type of electoral fraud aimed at swinging the results of an election towards a particular direction. Not a single document has been presented by the first petitioner to prove systemic ballot stuffing. A figure of 33,208 votes relied on in this claim is based on unproven hypothesis that since the number of votes cast for the president is higher than those for other positions, then, without more, it must follow that there was fraud. We find that fraud is a serious criminal offense, and it must be proved beyond reasonable doubt under Section 5N of the Election Offences Act. It is indeed an offense for a person to vote more than once in any election. IEBC has provided a plausible explanation for the vote differential, citing categories of voters who only vote for the president, such as prisoners and Kenyans in the diaspora. There were an insignificant number of stray votes whose combined effect cannot justify nullification of the election. Finally, on this point, a general election in Kenya comprises of 6 different separate elections held concurrently on the same day. Such elections are held by secret ballots, and one cannot predetermine the voter turnout or how voters will vote in each election. None of the parties has flagged anything so significant that it would have affected the outcome of the presidential election vis-a-vis the other 5 elections held on the same day. We find, therefore, there were no unexplainable discrepancies between the votes cast for the presidential candidates and other elective positions. On issue number 6, whether IEBC carried out the verification, tallying, and declaration of results in accordance with Article 138, 3C, and 138.10 of the Constitution. This issue arises from the printings in all the petitions as consolidated. Based on the said printings, the affidavits sworn in support thereof, and the written and oral submissions by parties, two viewpoints regarding the meaning, scope, and application of Article 138, 3C, and 10 of the Constitution have been advanced. On the one hand, the petitioners submit that pursuant to the foregoing provisions, the role of verifying and tallying of votes as received from polling stations countrywide is vested in the Commission as a corporate entity and not the chairperson of the Commission. It is their argument that the chairperson cannot undertake this task to the exclusion of other commissioners.
They submit that the language of Article 138(3)(c) does not envisage a situation where the chairperson can arrogate to himself unfettered authority to verify and tally the results at the National Tallying Center without involving the other commissioners. Such action, they contend, would not only be unconstitutional, but would be sufficient ground without more to nullify an election of a president-elect. In support of their argument, the petitioners cite the Court of Appeal decision in IMBC versus Mainakiai and 5 others as affirmed by this court in the case of Raila 2017. The petitioners further submit that Regulation 87(3) of the Election General Regulations is unconstitutional to the extent that it purports to vest the power of verification and tallying in the chairperson of IMBC. On the other hand, the first, second, and third respondents submit that power to verify, tally, and declare results of a presidential election at the National Tallying Center is the exclusive preserve of the chairperson of IMBC. According to them, there is nothing unconstitutional about Regulation 87(3) of the Elections General Regulations. The said regulation the respondents submit makes no mention of commissioners other than the chairperson. At any rate, the respondents argue Article 138(3)(c) of the Constitution does not envisage a situation where it is the commissioners who personally undertake the task of verifying and tallying the results as entered into the thousands of Forms 34A. Such an undertaking would be humanly impossible, they submit. For good measure, the respondents submit that Section 11A of the IMBC Act provides that the chairperson and members of the Commission are responsible for the formulation of policy and strategy of the Commission and oversight. In their view, the Act does not contemplate a situation where commissioners would be directly involved in the verification and tabulation of presidential election results. The task of verification and tallying, as stated by the respondent, is executed by the staff of the Commission under the direction and supervision of the Commission Secretary, who in turn reports to the chairperson. As to whether the chairperson acted unilaterally in verifying and tallying the presidential election results at the National Tallying Center, the petitioners claim that he did. This is what happened. It is the petitioner's case that the chairperson published an illegal Gazette Notice number 4956 of 2022, in which he designated himself as the presidential returning officer, a position unknown in law and the Constitution. Having done so, the petitioner states that the chairperson proceeded to conduct the verification and tallying process to the exclusion of other commissioners, each of whom he had assigned territorial roles and related to the verification and tallying exercise. On his part, the chairperson of IMBC submitted that although he has the exclusive authority to verify and tally the presidential election results as received at the National Tallying Center, he did involve the other commissioners in the exercise before eventually declaring the final results. He submitted that he did this in the spirit of teamwork. The chairperson of IMBC states that indeed the 4 commissioners were involved in the preparation of the 9th August general elections from the time of their swearing into office all the way to the verification and tallying of results at the National Tallying Center until they withdrew from the exercise
just when he was set to declare the final result. Having considered all the parties' submissions, we find that pursuant to Article 138(3)(c) of the Constitution, the power to verify and tally presidential election results as received at the National Tallying Center vests not in the chairperson of IEBC, but in the Commission itself. The latter carries out this exercise through its secretariat staff, technical personnel, and any other persons hired for that purpose under the oversight and supervision of the chairperson and the other members of the Commission. In line with this court's decision in Raila Amolo Odinga versus another versus IEBC and two others, as reported in 2017 Kenya Law Report, popularly known as Raila 2017, and the Court of Appeal decision in IEBC versus Maina Kiai, we also find that the chairperson cannot arrogate to himself the power to verify and tally the results of a presidential election to the exclusion of other members of the Commission. Indeed, Article 138(10) of the Constitution, although the power to declare the result of a presidential election after verification and tallying is vested in the chairperson, it does so only as a delegate of the Commission. Consequently, to the extent that Regulation 87(3) of the Elections General Regulation purport to vest the power of verifying and tallying presidential election results as received at the National Tallying Center solely on the chairperson to the exclusion of other members of the Commission, the same is contrary to and inconsistent with the provisions of the Constitution. That said, we, however, take cognizance of the fact that the 4th, 5th, 6th, and 7th respondents, referred to as the 4 commissioners, actively participated in the verification and tallying exercise from the beginning up to the and until just before the declaration of the result by the chairperson. They took turns announcing the results as verified and tallied, and were present and active during the actual verification and tallying at Bomas. An example is when one of them, Justice Nyangaya, stood on the podium to announce to the public results and also announced an adjustment that had been occasioned by errors of tabulation. The events of 15th August 2022, therefore, came as a surprise. As the public waited for the chairperson of IEBC to declare the final result, sporadic violence broke out at Bomas. The violence swiftly was contained by the security forces, but there was unexpected drama as 2 different factions of the Commission began to emerge. Kenyans found themselves watching an appalling split-screen scenario on their television sets. On one part of the screen was the chairperson readying himself to declare the results in accordance with Article 138(10) of the Constitution. On the other part of the screen were the 4 commissioners on the runs of the Serena Hotel, Nairobi, from where they announced that they would not own the results that were soon to be declared by their chairperson. The 4 commissioners informed the public of their rejection of the yet-to-be-announced results, terming them opaque due to the manner in which the chairperson had been conducting the verification and tallying exercise. In his affidavit dated 25th August 2022, Justice Nyangaya averred that the chairperson's actions during the tallying and verification exercise at Bomas made it difficult to ascertain the total number of votes cast and the actual number of votes attained by each candidate,
so as to enable him authoritatively state the commission and declared accurate results. All the petitioners have anchored their arguments for the nullification of the 9th August presidential election in Taharia on the walkout from the bombers by the 4 commissioners. They contend that by rejecting IEBC's results on grounds of opaqueness of the verification and tallying process, they called into question the credibility of the entire election. They further submitted that being in the majority out of the 7-member commission, their view should prevail and the election should be nullified. It is the petitioner's argument, therefore, that a dysfunctional commission cannot deliver a credible election. We note that apart from their 11th hour denunciation of the verification and tallying process and their averments regarding the conduct of the chairperson, the 4 commissioners have not placed before this court any information or documents showing that the elections were either compromised or that the result would have substantially differed from that declared by the chairperson. Critically, they have not explained why they participated in a verification process when they knew that it was opaque up until the last minute. Indeed, at the Serena Hotel press briefing, the 4 commissioners acknowledged that thus far the entire election had been managed efficiently and credibly. The chairperson on his part did not make matters any better by maintaining a stoic silence, even as things appeared to be falling apart. All this, in our view, points to a serious malaise in the governance of an institution entrusted with one of the monumental tasks of midwifing our democracy, an institution that obviously needs far-reaching reforms, of which we shall say more in our detailed reasons. But are we to nullify an election on the basis of a last-minute boardroom rapture, the details of which remain scanty and contradictory between the chairperson of the commission and some of its members? In the absence of any evidence of violation of the Constitution and our electoral laws, how can we upset an election in which the people are participating without hindrance, as they made their political choices pursuant to Article 38 of the Constitution? To do this would be tantamount to subjecting the sovereign will of the Kenyan people to the quorum antics of IEBC. This we cannot do. Clearly, the current dysfunctionality at the Commission impugns the state of its corporate governance, but does not affect the conduct of the 2022 election. In view of the foregoing, we are satisfied that notwithstanding the divisions apparent between the chairperson and the 4 commissioners, IEBC carried out the verification, tallying, and declaration of results in accordance with Article 138(3)(c) and 10 of the Constitution. Issue number 7, whether the declared President-elect attained 50+1 of all the votes cast in accordance with Article 138 of the Constitution. The first, second, and third petitioners averred that the first respondent did not garner 50%+1 of the total votes cast, and therefore did not meet the threshold provided by Article 138(4)(a) of the Constitution. They anchored their claims on the basis that in order to determine whether a candidate has attained 50%+1 of the votes cast, this ought to be calculated
based on the total number of votes cast, excluding rejected votes. They argued that 50% of 14,353,165 votes, in their view, were the variant votes cast, which amounted to 7,176,582.77 votes. They therefore contended that by attaining 7.176141 votes, the first respondent did not meet the constitutional threshold to be declared president-elect. Supporting the claim that the first respondent did not meet the 50+1 constitutional threshold was the sixth petitioner. His contention was founded on the backdrop of a press briefing issued by the chairperson of IEBC after the official closure of voting on 9th August 2022. According to the sixth petitioner, the chairperson of IEBC announced that the voter turnout was 65.4% of the total number of registered votes based on the verification of the KIMS kits which were functional during the process of voting. In addition, the sixth petitioner urged that the voter turnout of 65.4% did not include some 238 polling stations where the KIMS kit had malfunctioned, necessitating use of the manual register. It was therefore urged that the minimum number of votes cast could not be less than 14,466,779. Additionally, that this number was bound to increase once the number of votes from the areas that used the manual register were included. The sixth petitioner further claimed that a summation of the minimum number of votes cast and unturned manual votes would represent the actual voter turnout. In challenging the declaration made by the chairperson of IEBC, the sixth petitioner warned that the final tally, published in Form 34C, only accounted for 14,326,641 votes cast, including some 113,614 rejected ballots. The sixth petitioner contended that this tally did not factor in some 140,138 votes cast using the manual register. The sixth petitioner computed this number by subtracting 14,326,641 declared votes cast from 14,466,779 generated by the sixth petitioner as representing 65.4% of the voter turnout. Referring to the tallies in Form 34C, the sixth petitioner summed the number of votes cast for each candidate as follows: Raila Odinga, 6,942,193; William Ruto, 7,176,141; Wahiga Mwaura, 31,987; and George Wajakoya, 61,969, adding to a total of 14,213,027. He then added 140,138,000 arranged to be unturned votes, and this yielded a total of 14,353,165 total valid votes, which the sixth petitioner used to compute the percentages garnered by each candidate as follows. William Ruto, according to him, garnered 49.9%, Raila Odinga 48.3%, Wahiga 0.22%, and Wanjakoya 0.3%.
It is on this basis that the sixth petitioner grounded the claim that none of the candidates met the constitutional threshold as set out in Article 138(4)(a). IEBC and its chairperson disputed the sixth petitioner's claim. They submitted that the declaration of results is based on the number of people identified as having voted on the KIMS kit and not the total persons on the voters register as arranged. They contended that the final voter turnout comprising of the voters who were identified through the KIMS kit and those who voted manually was 64.76% and not 65.4% as arranged by the petitioners. They urged that the announcement held by the chairperson of IEBC on 10th August 2022 was immediately clarified during the same press briefing. And evidence of this correction was provided to this court in an affidavit of the first and second respondents in Presidential Election Petition number 7 of 2022. According to IEBC and the chairperson, 14,239,862 voters were identified using the KIMS kit, while 86,889 voters were identified using the printed voter register. Therefore, the total valid votes cast were 14,213,137, while the total number of rejected ballots were 113,614, constituting 14,326,751 total votes cast. They illustrated that the first respondent garnered 7.176141 votes against 14,213,137 total valid votes cast, yielding a percentage of 50.49 to meet the requisite constitutional threshold for a candidate to be declared president-elect. In the upshot, the percentage attained by each candidate was as follows: Raila Odinga 48.84%, William Ruto 50.48%, Waiga Mwaure 0.22%, and John Wanjakoya 0.43%. IEBC and its chairperson also submitted that the KIMS kits malfunctioned in 235 polling stations, necessitating the use of the printed voter register. In these polling stations, backup KIMS kits were later deployed for purposes of results transmission. The first respondent, in response to the question of 50+1 constitutional threshold, maintained that he attained the threshold under Article 138(4) of the Constitution as elaborated by the IEBC and the chairperson. This court has considered the differing formulas and threshold arguments presented by various parties to this petition. While the first, second, and third petitioners raised pertinent questions connected to this issue, we shall address them together with those of the sixth petitioner, who has addressed and focused on the issue as specifically framed in detail. It must be restated that the case made by the sixth petitioners concerns a data-specific threshold as enunciated under Article 138(4) of the Constitution, that without attainment of which there can be no declaration. This data-specific threshold is what this court declared in John Arun Mwau and two others versus IEBC and others. Petitions numbers 2 and 4 of 2017, consolidated, referred to as the ultimate yardstick for determining the winner in a presidential context.
In Raila Odinga and 5 others versus IBC petition number 5, 3 and 4 of 2013, this court asserted that rejected ballot papers do not constitute a vote cast to be included in calculating the final tally in favor of a presidential candidate. We are not persuaded by amicus curiae's brief, that is Law Society, who attempted to persuade us to consider our position on this finding. We reiterate that rejected votes cannot be taken into account when calculating whether a presidential candidate attained 50% plus 1 of the votes cast in accordance with Article 138(4) of the Constitution. Similarly, in the same Raila 2013 case, the court further parameters of burden and standard of proof in electoral disputes. More specifically, the burden and standard of proof required in disputes challenging the outcome of a presidential election. And this is what the court said, I quote, in the case of data-specific electoral requirements such as those specified in Article 138(4) of the Constitution, for an outright win in the presidential election, the party bearing the legal burden of proof must discharge it beyond any reasonable doubt. The question that follows was whether the petitioners challenging the attainment of 50% plus 1 constitutional threshold and the computation by the 6th petitioner in general met the standard of proof settled by this court in Raila 2013 case. The premise of the 6th petitioner's percentage computation was a press briefing made by the chairperson of IBC on 10th August 2022, when the evidential burden shifted to IBC and its chairperson, as it does in election cases. They produced video evidence correcting the percentage voter turnout to read 64.6 at the time of the briefing. This percentage, however, did not include reports from all the Kim's kits and 86,889 voters who were identified manually using the printed register of voters. In our view, the assertion by the 6th petitioner that the percentage voter turnout was firstly predicated on the uncorrected percentage given by the chairperson of IBC was negated by evidence adduced to prove the correction. Secondly, the 6th petitioner based his percentage of voter turnout on the total number of registered voters, while the chairperson of IBC made reference in the press briefing to the number of registered voters who were identified through the Kim's kit progressively. The 6th petitioner also asserted that rounding off of votes cast in a presidential election as a means of assessing the threshold under Article 138(4) of the Constitution kills and bars voters, which is illegal and unconstitutional. We have deliberated on this proposition and found that it is not mathematically sound and that the rounding off done by IBC and its chairperson was correct. Consequently, we find that the petitioners did not provide a watertight case to warrant the setting aside of the results of the presidential election on the basis of not having met the threshold provided under Article 138(4)(a) of the Constitution. On the voter turnout, therefore, we find that the formula predicated on the number of voters identified through Kim's kit progressively and used by IBC and the chairperson to generate a percentage of 64.76% was correct. Having settled the issue of voter turnout, we must ask ourselves whether in the making of the declaration, the chairperson of IBC applied the formula in Article 138(4) of the Constitution
which is total votes cast, less rejected votes, divide by 2, must always give 50% plus 1 vote. Given the numbers that were presented to us by IEBC and the chairperson, this would translate to 14,213,137 divided by 2 plus 1, which makes 7.106,569. The question that must inevitably follow is whether this formula, when applied, will confirm that 7,106,569 votes is less than 7.176,141, which represents the number of votes received by the first respondent. We find that it is, as such, on the basis of the foregoing formula and from the numbers provided by IEBC and the chairperson and the declaration by the chairperson of the president-elect on 15th August 2022, it is our finding that the declared president-elect attained 50% plus 1 of all the votes cast in accordance with Article 184 of the Constitution. Issue number 8, on whether there were irregularities and illegalities of such magnitude as to affect the final result of the presidential election. Although the petitioners have provided numerous averments pointing to possible irregularities and illegalities marked by failure of technology, arranged voter suppression, printing and utilization of Book 2 of 2, EU preparation by the IEBC and its chairperson, commission indiscretions, transposition anomalies, agent absence, and many others, we are of the view that the pointed illegalities and irregularities were not of such magnitude as to affect the final result of the presidential election. We will delve deeper into the details of this issue in our recent judgments. Last issue, what reliefs and orders can the court grant? Under Article 163(3) of the Constitution, it is provided that the Supreme Court will have A, exclusive original jurisdiction to hear and determine disputes relating to the election of the office of the President arising under Article 140. And Article 140 provides, I quote, a person may file a petition in the Supreme Court to challenge the election of the President-elect within 7 days after the date of the declaration of the results of the presidential election. 2, within 14 days after the filing of a petition under Clause 1, the Supreme Court shall hear and determine the petition, and its decision shall be final. If the Supreme Court determines the election of the President-elect to be invalid, a fresh election shall be held within 60 days after the determination. In exercising its jurisdiction pursuant to these provisions, the court sits as an election court with a mandate to determine the validity or otherwise of the election of the President-elect. It is clear to us that the jurisdiction of the court is quite circumscribed in terms of the orders or reliefs it can grant following the hearing and determination of the election petition under Article 140 of the Constitution. In the event the court determines that the election of the President-elect is invalid, it must make an order nullifying the election. Consequently, it has also to make an order directing IEBC to hold a fresh election within 60 days after the determination. Should the court determine that the election of the President-elect is valid, it shall issue a declaration to that effect. The court has then, as a matter of course, to make an order dismissing the petition with or without cost, as the case may be.
In the strict sense, therefore, these are the only orders that the court may make under the Constitution. The court cannot assume jurisdiction that goes beyond the purview of Articles 163(3) and 140 of the Constitution. However, nothing stops the court from issuing orders or reliefs by way of recommendations. Indeed, since 2013, this court has issued many recommendations arising from the determination of 3 petitions challenging the election of the president-elect. The recommendations are meant to improve our electoral landscape and hence aid in the development of our democracy. In this regard, this court has been greatly aided by the contributions also of the amici curiae, and the court places a heavy premium on those briefs that were filed and those which were admitted. The final orders made by the courts. This is a unanimous decision of the court, and we make the following orders. 1, the presidential election petition number E005 of 2022 as consolidated with the presidential election petition numbers E001, 2, 3, 4, 7, and 8 of 2022 are hereby dismissed. As a consequence, we declare the election of the first respondent as president-elect to be varied under Article 143 of the Constitution. This being a matter cutting across the public interest, we order that each party do bear their own costs. It is so ordered. And finally, the court has asked me to also acknowledge, although we'll do it in the long draft, the enormous contribution made by counsel in these proceedings, and also the orderly way the counsel, all the advocates and parties conducted themselves. They remained seated throughout the proceedings. That is the judgment of the court, a unanimous one. We shall issue a media summary to help the media summarize the case. I think that is all. Thank you very much for coming. My Lady, Madam Chief Justice, and the learned judges of this court, again, I am requested by my colleagues to thank you most profusely for your labors into delivering this judgment, listening to all of us, and giving our nation this judgment so that we may move forward. Thank you, and God bless you. It may please the court. It is not true that I asked the Attorney General Emeritus to talk on our behalf. Next time you should talk to me. Let me similarly, on behalf of the lawyers for the counsel for the first and second petitioner, thank the court, and it has been a journey, worthwhile journey, sitting through these proceedings, and we thank the court for your patience and for the delivery of this judgment within the time stipulated. We thank you. Madam President, members of the court, I wish to request just a couple of minutes for the chairperson of the Law Society of Kenya to make a few remarks in appreciation of the work that the court and Kenyans have done on this exercise, if you allow. Thank you. I call upon Mr. Eric Theuri to come and make his remarks. It is also his birthday. I would have sung happy birthday for him.
My Lord, the Chief Justice of the Republic of Kenya, the President of the Supreme Court, the Deputy Chief Justice and all the Justices of the Supreme Court, I think it would only be fair that I make my remarks after Counsel for the Respondents, Senior Fred Ngatia, makes his remarks to the Court. Madam Chief Justice, thank you very much. It's so kind for the President to acknowledge that age goes before youth. Mine is to thank the Court, to thank my learned friends for the effort we all expended. We thank this Court for clarifying certain issues, and we look forward to a less corrosive 2027. Thank you very much. Madam Chief Justice, Madam Deputy Chief Justice, it's so nice to have two madams at the same time, and members of the court. Since there are only men talking, I decided that I should become a woman and talk. It's becoming too much of a male affair in here. But on behalf of I think we were the third petitioner, I wish to thank you, and you've clarified the Regulation 87.4, which I was feeling very passionately about, that it was unconstitutional from what I've heard. But thank you very much for the time you spent, and we do apologize if at times we looked like hooligans. I mean, you have said we behaved well, but we didn't behave as well as we should have. But thank you very much for your time and for delivering this judgment. Madam Chief Justice, Madam Deputy Chief Justice, members of the court, I, on behalf of Attorney General, take this opportunity to thank you most sincerely for a great job done and for the courage to clearly define the limits of the law, which will help us empower IBC on the way forward, and hope that this might be the last of the petitions after elections once we carry out a proper elections based on your guidelines. Thank you. The Chief Justice and the Justices of the Supreme Court, on a light note, my members would be extremely worried if we take the submissions of Senior Counsel Orengo that this should be the end on account of fees. But Lady Chief Justice, on behalf of the Law Society and all the members of the society, we wish to first of all take this opportunity to thank the court in the manner in which it has conducted these proceedings, extremely efficient, especially in light of the really short and strict timelines that you've had. But the management of the proceedings, the manner in which the court adopted a somewhat inquisitorial nature to the conduct of these proceedings is something that as a society we have noted, and we wish to commend the court, and we do hope that the other courts, as they determine any petitions, election petitions that would go before them, will similarly adopt such inquisitorial attitude, so that we try and really enrich the process that these proceedings intend to achieve. Secondly, I wish to also thank the council, all the advocates who have appeared before you. They have demonstrated extremely high standards of decorum and courtesy, and have also demonstrated a flair for persuasion of the court, including the use of PowerPoints, and of course the now famous Pinky Pinky Ponky
mimic. But all that really, I'm sure, has demonstrated, especially to the younger members of the society, how to conduct themselves before the court and how to really prepare a persuasive brief. And we thank all the advocates who appeared before this court for the good work that they have done. And of course, as a society, we feel extremely proud that they have been able to raise the profile of the advocates in this country a notch higher from their presentation. So, my lady and my lord, it's not lost to us that at the end of these proceedings, and once we are able to get your judgment after 21 days, that it is democracy and the Kenyan people who are the winners. The decision today, in a way, validates the choices that were made by the Kenyan people on the 8th of August, and they also help to build confidence in the institutions that manage the elections and the court. We recognize that no country is born as a democracy, and that it is a process, and the process of challenging an election, as has happened before this court, is part of the processes of building confidence within the electoral system. And we thank all the petitioners for choosing to challenge the results before this court. But at the end of the day, Kenya stands tall as a beacon of democracy, and we're very grateful that we've had this opportunity also as a law society to appear before the court and to give an amicus brief which the court has had time to consider. So we thank you and we wish you a good day. I know it has been a long 14 days, but you can rest, and we'll be looking forward to the decision that you deliver within 21 days. Thank you so much, my lady and justices of the Supreme Court. Thank you, Mr. President. I have been asked by the President of our court to react to your submissions, and in so doing, I am obliged to say that we are truly humbled by the statements that you have just made. More humbled because those statements come from both sides of the divide. And thank you for appreciating what we have to do within a very short while. Thank you for appreciating that it wasn't our wish that we were doing what we were doing. We were doing the wish of the Constitution of Kenya 2010, the laws of the Republic, the facts of the cases that you placed before us, and the evidence in rebuttal. We know that, and we have repeatedly said this, the President and I, whenever we have had time to talk to you in other fora, that we are incomplete without this side of the bar. We are incomplete without the advocates. We thank you. We will get opportunity to do that in the main judgment, in the reasoned judgment. But we really appreciate your industry. We were impressed by the submissions you took. And we were impressed, and we said this the last 3 days, I'll tell you something about that in a minute, by how deeply you believed in your clients' cases. That, we think, is a mark of an extremely grown legal profession, and we ask that you do not bring the bar down. You keep taking it up. In any contest of whatever nature,
And even if we say there are no winners and losers, and even if we say that the winners are the Constitution and the people of Kenya, the truth is that some 6 million Kenyans will not be happy today. But that's the nature of the work we do. What we hope, and we hope you can advise your clients and our brothers and sisters that are the Kenyan people, that is what was expected. One side had to win. One side had to be in total or a great extent of compliance with the Constitution and electoral law than the other side. That's how we saw it. We thank you very much. We, the 7 of us, have not slept since we parted company on Friday. I think it is showing on our faces. And we thank you that you appreciate that we work under difficult circumstances, especially because of time. As ground rules, we agreed when we left you here on Friday that we would not pick any of your calls. A lot of you called us, but we just couldn't pick your calls. And I hope you understand that we couldn't. We saw that you were trying to call us, but we just could not pick the calls. I hope you understand. And now if you allow us, again, on behalf of these 7 men and women, thank you very much for appreciating what we have to do. Thank you for giving us the honor to serve this country in these capacities. And let's hope that we can continue to grow our democracy this way. And thank you very much for everything you also do for the country. And now you allow us to go home and sleep. Thank you. The court is adjourned. My brother Kiragu, I have a message for you. Well done. President, you make us proud.
Jambo la kwanza ni kwamba ushindi wetu umedhihirishwa. Tulimpatia Deputy President William Samoei Rigathi Gachagua. Imekubaliana sisi ya kwamba uchaguzi wetu ulikuwa uchaguzi wa haki. Na sasa jeri tunawaambia mwanze kujitayarisha. Lakini sisi
granted a comprehensive audit of not only the technology that was applied by the Electoral Commission, but we wanted a proper audit. Although time was of the essence, but I think we had sufficient time to carry out a proper audit, including looking at the issue of the foreign intruders, the Venezuelans, which you'd notice the court avoided in making any comment about those intrusions and invasions of the system, that technology, the IT structure. That again, the court did not refer to, but probably in the judgment, the recent judgment that is coming on the 21st, they will say something about it. And therefore, I want to end by saying the rule of law should prevail. The court normally has the last word in making a statement as to what is the law of the land. But as citizens who are sovereign, we're entitled to disagree, and disagree very vehemently. I think the court, in conducting the proceedings during the hearing, I think they were patient. They listened to us. It is only the outcome that we do not agree with. Finally, I think our clients, the two petitioners, Raila Amolo Odinga and Martha Karua, may be addressing another press conference, but we are happy to talk to you on this issue. But we saw them talking about forgeries while this chase. Did that surprise you? No, I mean forgeries. When the DCI, the Director of Criminal Investigations, what we put before the court, a lot of it was from an agency of government. I didn't see them talking about similar incidents in matters concerning the Independent Electoral and Boundaries Commission. That's why I was saying it was a little ideological. They were looking for things on which to destroy our case, but similarly not taking sufficient time to look at what happened on the other side. And that will be another story for another day. Would you admit you might not have been well prepared for this case? We were very well prepared. I think compared to 2017, we were a lot more well prepared. What would be the 2 or 3 points of mistake that you say the court might have made mistake on that? In 50% plus 1, I think they were ideological. We are using the baseline of total registered voters in the land as against those who turned out to vote. If you read any legal material on what should be a turnout, including the Black's Law Dictionary, turnout is normally based on registered members in a country as against those who turn out to vote. So there are so many other examples we can take up. Are you still confident on all the key 8 issues you lost? The issues that the court formulated, but we're quite happy to live with it and talk about it another time. Philip, you want to say something? Just on the idea that we lost on all 8-9 points, we find it incredible that that could be the holding of the court. In more than several of those cases, we had overwhelming evidence. As my senior counsel, Mr. Orengo, says, the servers were not opened. The involvement of the Venezuelans for a full month before, half a month before the elections and up to the 16th of August was not explained. No, it wasn't even offered. We perhaps are a little distressed on the over-reliance of a registrar's report that has no input from us. That report was completely silent on the failure to open the servers. The servers, repeat, the servers have all the answers. The exact role, we provided evidence that the Venezuelans were downloading documents, creating documents and generating documents. None of that was touched. But as my
colleague says, we hope they'll address all this in the final judgment. As somebody has said, it's incredible that we could lose on all points and they could win on all points. But as Senior has explained, it's probably the ideological aspect of this judgment. Are you still confident that on Thursday it will be a different way? No. If they have tied their hands, they can't get out of it. They have given their final decision. It's now a question of them finding the reasons for those findings and justifying them. It's not always easy. I think they have some time to do it. The other thing that I found a little bit disturbing is the presentation of the Form 34 by somebody I really respect as an advocate, Julie Soweto. It was described as hot air, but you could see when that evidence was being adduced before the court, how engaged even the justices were. So I found it rather odd for them to describe it as hot air. I think that's why I'm saying this is ideological, because they would have said on the evidence presented, we find there was more weight as to the evidence which was adduced by the other side. But to say that it was hot air and it was a document coming from the Electoral Commission, I found it very, very disturbing. If I may explain a little further on that point made by Julie Soweto in the petition, that gentleman, Camargo's name was not supposed to be on Form 34A. If at all he was involved in this election, he was involved on the technology side. So to find it anywhere near a Form 34A raised more questions than answers. There was silence. And of course, on the issue of the famous 34A that Julie was describing, it was found to have been signed by the agents of UDA and UDM on the 7th, which is before the elections. No mention was made of that. So many things, many questions, perhaps more questions than answers, but it is the decision of the court. They have to live with it just as we have. Is that all? Thank you. Mose. On the judgment that has been rendered by the Supreme Court judges this afternoon? The correct way of appreciating law, which is always look for the evidence, compare the evidence against the allegation. You come up with something like staging and dumping is something we had in America. How is it done? Ours is a manual process. That is how the judges went about it. It's the correct way of going about it. Yes. You've been here in 2013, 2017, and now in 2020. In your appreciation of the processes by the Supreme Court, what would you say? I think this is the best. I wasn't here just 2017 one time. I was here 2017 two times. So this is the fourth petition. And I think in this one, the judges have set the bar very, very, very high. Yes, very, very high. From the onset, when you were preparing for this case, what did it take to achieve such a verdict? A lot of hard work, This is the first time 8 petitions were filed. 2013 we had 2, and the third one about varied votes. 2017 we had, I think, only 2. Yes, there were 2. And then the third one was just 1. This was a very unique position. Well calculated by 8 petitioners, of course, as you heard the judges saying, 1 primary and the others was proxy.
Yes. Now, lastly, lessons learned, especially in how our elections are conducted in this country. What would you say is the biggest or the two biggest lessons from the verdict rendered this afternoon? One is that lawyers should not over-exaggerate or over-dramatize things. Lawyers should be what they are supposed to be rather more calculating, do not have theories that you cannot back up with evidence. And the second theory, the next lesson is politicians ought to now accept defeat. You don't need to come to Supreme Court. Yes, accept the defeat. Yes, accept the victory, accept defeat. And lastly, very lastly, I've said lastly again, let me say one more lastly, like the politicians do anyway. Lessons in terms of conduct of elections. We saw 2017, there were certain improvements that were made that necessitated the conduct of this election. Is there one fundamental or two lessons that you can say from this verdict, the preparation for the next election, a lesson or two has been learned? Well, problem is IBC is people-driven, and these people are Kenyans. And unfortunately, politicians appear to now be getting some to now go and say, look, we are objecting to the result and that type of thing. It's unfortunate. It's a new trend. But they did a good job. IBC tried a lot. They were very prepared. They had a portal which was open to all Kenyans. And that portal was a game changer because any Kenyan could actually be able to view the results as they were streaming in. If you will notice, nobody complained until the last day. Nobody complained. So I think Kenyans should engage more with the process. IBC did well, can continue improving their processes, but what was done this time around was very good. So the opening of the server was negated by the fact that there was a portal that had all the forms. And I think that's where every stakeholder should have engaged more keenly and then ensure you have agents everywhere. Because you cannot come to complain and expect the court to be your agent or expect IBC to be your agents. You must have your agents in every polling center and every polling station who tell you that this is what has happened when the counting is happening, and these are the numbers that have been verified from the ground. So the correct information comes from the polling station. As the counting is happening, let the agent witness every process of the electoral process that is being undertaken by IEBC. While here, you also wear a political hat where here as the Secretary General of the UDA party, whose presidential candidate has been declared and affirmed as winner. Yes. What is your reaction as the Secretary General of the party? We are very excited. We thank God for the win. We thank the Kenyans for voting peacefully, for holding during the whole process in a very peaceful fashion. And we thank all the Kenyans who participated in the electoral process, because it is through voting that we are able to see who is the true leader and who is the more endorsed leader by the Kenyans. So I would say Kenyans have done their part, the court has done its part. Now it's time to allow the president-elect to take up the mantle and lead Kenya to the next level. So we congratulate Dr. William Samoei Ruto. Thank you very taking up the reins of this nation. Sasa kazi ianze. Asante Professor Kimuda. Tumemaliza. But huwezi kosa kitu cha kusema as a veteran of these processes. Ni kusema tu kwamba kila mtu amekuja kotini alisema kwamba yeye atakubali koti imesema nini. Kwa hivyo koti imeamua na tunatarajia kwamba kila mtu atafanya jinsi alisema hapo awali, na pia kuzungumza na Wakenya wenzetu tuelezane kwamba mambo ya uchaguzi sasa imeisha, na kwa hivyo sasa twende kazi. Na Babu, I think for me is to thank the international community. I have had the privilege during this campaign to coordinate that international space on behalf of His Excellency the President-elect. And I must say that Kenya truly has good friends around the world. We have good friends who have stood on the side and allowed us to do our thing. And so the often stated complaint of interference from beyond has really not been an issue here.
And even in cases where we have had observers, and we have had observers from all corners, we have had observers from the AU, from the ESC, from COMESA, from IGAD, from the EU, from all over the place. They have conducted themselves with decorum and within the bounds of the rules of allowing us to do our thing. They have also been measured immediately after the declaration of the results. We had a number of countries come forward to congratulate His Excellency the President-elect, and we want to thank them for that. And for those who have been waiting for this process, we thank them too, because they have paid due regard to due process. And so for Kenya's friends and partners across the world, it can only get better under the presidency of His Excellency William Samoei Ruto. Asante sana. George Murugara, the Member of Parliament for the Raka. In your reaction and having observed this process, what would you make of it, especially in terms of growth of our democracy as a nation? I can assure you we've made a stride in the growth of our democracy. Where we were in 2013, 2017 is not where we are today. And this is solely attributable to IBC. That even after recommendations are made by the Supreme Court, they are moving in straight away to implement, as a result of which we are now getting better and better codes, regulations and laws, which they are using to ensure that we deliver credible, fair and believable elections. So this is very good for IBC. In fact, it was almost obvious, it was apparent that IBC had actually conducted this election so well that it would not be voted by anybody. So we almost expected this outcome from the Supreme Court. To the President-elect, first and foremost, we say congratulations to William Samoei Ruto, and after that, we have to assure him of a majority in the House such that he is able to execute his mandate as president, especially through the House of Parliament, in the Senate and in the National Assembly. We assure him we will be there for him, and as the majority party, we will be able to deliver whatever it is he comes to us and he asks us to do for him and deliver for him. Of course, with the usual checks and balances, we must always be ready to check the executive for the sake of the people of Kenya. Asante sana. Let me now hand over to Yvonne in studio. Yvonne, those are the reactions from the legal team that was representing William Ruto, President-elect. All right, we apologize for that technical. Kuramoga juang mano kanyo picha achiel kachiel koya doho maduong' mogik ma pacho ka kata Supreme Court kama bede mana thuolo machuok mokadho doho mamalo chutho oyango William Ruto kaka jatend piny Kenya moyiere yo makare maen wuoth mano chakore tarik 9 dwe no mar 8 kane oganda jo Kenya wuok mondo gidhi gombulu nyakuramoga juang ka bang' tarik 15 IBC kata duol matayo yiero ma pacho ka no lando William Ruto kaka jatend piny Kenya moyiere bang'e no kanyo kata 22 dwe no mar 8 higa 2022 Raila Amolo Odinga gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance no chomo doho mamalo chutho ma pacho ka mondo mi gikwed wach mar lendo mar Ruto kaka jatend piny Kenya. En bura mabende koro oyal odiochieng' ma kawuono ka bende mana thuolo machuok mokalo jong'ad bura 7 ong'ado giduto te ni William Ruto noyier e yo makare kaka jatend piny Kenya. Kuramoga juang ne ntiere weche
weche ochiko mabende nochwale doho gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaachiel gi jogo mabende nochwalo ng'ura kabende ne pingo yiero mar Ruto kaka jatend piny Kenya. Moko kuom gi noting'o kabende ponono ni IBC kata duol matayo yiero ma pachoka notayo yiero no e yo makare. Wach bende doho koro wacho ne duol no mar IBC adier notayo yiero mar Kenya gana 2022 e yo makare kendo ni yo maratiro manolandi William Ruto kaka jatenda piny Kenya. E kabang' nyakora mga juang bende ngi wach mar jotende kata mana commissioners mag IBC kama bende ne ntiere bura manochwal maneng'i oni to kar kwan gi 4 manotamore e samogik kabende ni lando Ruto kaka jatend piny Kenya ne giwuok magidhi Serena kendo ne gidhi magilando ni gin achiel gi paro no mabende golo gi jakom mar IBC Wafula Chebukati kabende do mamalo mogik mapacho kanya kora mga juang akokalo kuom gai mar doho no Martha Koome dono oyango ni commissioners 4 go ntiere arrest mabende ni chako kwana ombulu gos mabende ni ng'iyo kabe giwinjore mabende moko kuom commissioners 4 go bende no chungo nyakora mga juang molando moko kuom duoko mane yae kuonde gombulu kata tesende mag gombulu wacho bende koro miyo do mamalo chutho wacho kanyo ni adier ne gina jogo mabende no bede achiel kuom kwan mane itimo omiyo kaluwore gi mano wach manine gipogore gi paro mar jakom Wafula Chebukati kata jakom mar IBC no en wach mabende koro do mamalo chutho no owito kucha. Bende nyakora mga juang wang'eyo kanyo kabende nitiere wach mar kabende diponi William Ruto no yudo ombulu maromo atamalo prabicha media la kabende do malo chutho wito wach no kutho kagi wacho ni en adier ne William Ruto no yudo ombulu makare ombulu mabende chike mapachuka dwaro ni mondo jalocho yudi kabange lande kaka jatenda piny Kenya. Bende nyakora mga juang wang'iyo kanyo kabende ngi weche mag masinde mag Kimskit mago manotigo e goyo ombulu kendo ng'iyo ni okete yo makare kwan mag ombulu manoya e tesende mag goyo ombulu kabende do malo chutho mapachuka bende koro wito kucha ng'ur manoter gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kagocho ni masinde go ne ntiere kaka ne ntiere gi ng'ikruok mane okokelo kwan e yo makare. Bende ne ntiere wach mar ni ntiere jo piny Venezuela moko mabende ni no chungo odio tucho donje mbui kendo no timo rochruok matin kaluwore gi namba kala mana kwan mag ombulu manogo tarik 9 dwe no mar 8 higa 2022 nyakora mga juang kama bende do mamalo chutho chako wito kucha kendo giwacho kanyo ni ranyisi onge gino mabende nyiso ni nentiere achiel kuom gimilongo ni Jose Carmago onge gima manyiso ranyisi ni adiera no gidonjo e mbui ma gichiwo duoko ma okare. Gin mana moko kuom weche mabende koro do mamalo owito kucho nyakora mga juang kabende koro gipingo yiero kabende koro giyiero kara giyango Ruto kaka jatenda piny Kenya mana thuolo machuok kende kaka sensi nyakora mga juang ne en bura mabende nochwal gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaachiel gi jong'ur moko kamoting'o Kia Mtata mabende en seneta mabusia kabende koro ne gichiwo ng'ur margi kane gikwedo mokalo yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya thuolo machuok mokalo koya Supreme Court kata do mamalo chutho mapacho kanya kora mga juang ogolo ne Ruto adieri no yier kaka jatend piny Kenya e yo makare kendo en tarik 13 dweni mar 9 nyakora mga juang igeno koma bende ne wacho ni bedo ni no chwal mbele yiero mar county ma governor mar county ma Kakamega kaachiel gi Mombasa Kacheliba Pokot South kaachiel gi mano bende no mar Kitui South duto no kaw gi kendo no chwal gi mbele kabende ne achiel kuom ng'ur mano chwal e mbele doho kabende ne giwacho ni ma en achiel kuom yore go manotigo mondo ne ni ji okowuok oko e kuonde go mabende iyango ni gin kuonde mabende akweth jo Azimio la Umoja mang'enye kabende ne ging'ur giwacho kanyo ni ma en achiel kuom gik manotim maneno ni ok gichopo mondo mi gigombulu kata kamano nyakora mga juang thuolo machuok mokalo do malo chutho wacho ni mano ok adier kendo onge ranyisi ni magi en achiel kuom gigo manomiyo ji okowuok oko mar dhi goyo ombulu ne Raila Amolo Odinga kaka nilieko gi kweth mar Azimio la Umoja kaachiel
kachiel gi okinde magi. Bende ne ging'ura, ne gitero ng'ura ka bende ne giwacho ni nitiere yore manoti manomiyo manoti mar goyo chunya johera mag Raila Amolo Odinga kachiel gi kweth mar Azimio la Umoja mondo kik giwuog oko gidhi gigo mbulu. Kata kamano Doho Mamalo chutho bende otamore mumoye piny Nyakwaro Magajwang' ni mano ok adiera kendo onge ranyisi. King'iyo Nyakwaro Magajwang' nitiere weche mabende wuokan. Mokwongo en ni kita ng'eto manong'adi 2017 2013 nitiere pogruok mabende bede ahinya kotudre ni wang'e no kwaneno ka jong'ad bura ogolo ng'eto gi achiel kachiel kendo yudo ka higa mar 2013 gi mana 2017 ne gichungo kata ne gibedo gi thuolo mar somo ng'eto gi achiel kachiel ka jang'ad bura wacho kaka enoneno weche giduto mane chwalo e doho gi jogo mane bende chwalo ng'ur mari. King'iyo kawuono Nyakwaro Magajwang' ogai mar Doho Mamalo chutho mana kata ogai mar Doho ma pacho ka Martha Koome nosomo ng'eto gi elo jong'ad bura gi duto. Ma en pogruok Nyakwaro Magajwang' machiel kuom gi paro moko medo liekore ni en achiel kuom yorego mag keto jogo makare mondo kik jopiny moko ni jang'ad bura makama ne oko ng'ade makare, jang'ad bura makama to nong'ade koyiengore komachielo. Kata kamano Nyakwaro Magajwang' waneno kanyo ka Martha Koome ochungo mong'ado bura wacho ni mano eka giduto ne gibedo maging'ado kaka Doho Mamalo chutho kama oting'o jong'ad bura 7. Gin mana ma okuom mago Nyakwaro Magajwang' bende onenore e ng'eto makawuono mabende nong'adi e Doho Mamalo chutho mabende koro yango William Ruto kaka jatend piny Kenya moyier e yo makare. Kaka nyisi Nyakwaro Magajwang' ni bende jofwambo marwa go tachang'nwa tudre kod gimane thuolo machuok mondo wane ni to lwasi chal nade kuonde duto mapacho ka koreo koda gwengego makaluo mondo mi wang'iye ni to chal nade kaluwore gi paro mar oganda golo pach gi machal nade. Mana bang' ng'eto Nyakwaro Magajwang' ben wanno kanyo ka kwetha kar mano kinde mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kachiel kod kinde mag William Ruto kinde mano mane yalo elo IBC bende no golo pachi ka bende waneno kanyo ka James Orengo bende en okind Raila Amolo Odinga wacho kanyo ni gie kod gikawo ng'eto no kata kamano ok giyie gi wach ma ng'eto no ogolo ka bende giwacho kanyo ni ahinya to gimomako dhog gimaduong' en nying mar Jose Kamago gima nying no ne time form 34A pok ging'eyo nyaka kawuono. Kata kamano giwacho ni kako seng'ade no gikawe kako ng'ade no kata kamano ok giyie ma ok nyis ni ok giyie ma ok nyis ni giyie gi ng'eto no nikech ne gin gi paro mopogore. Ka bende waneno kanyo ka Philip Murgor bende golo pache ka bende wacho ni ok oyie gi ng'eto no kata kamano kawe kaluwore ni chik mar Kenya nyiso ni mano ke kuma malo mogik ma ginyalo dhiye ma bende ginyalo pingo godo yiero machal kod man. Komachielo Nyakwaro Magajwang' waneno kanyo ka bende oganda go ma bende hasiro kweth mar Kenya Kwanza gweng'o pogore mana kaka ne wang' jowi mari gimor kendo gin gi ilo ka bende koro giwero wende go mag pako loch ma bende koro ong'adi kanyo gi Doho Mamalo chutho bende koro siro William Ruto kaka jatenda piny Kenya. Kabene Nyakwaro Magajwang' giwacho kanyo ni onge thoth ng'eto mane jong'ad bura ogolo gisiko ka giwacho ni onge neno manyiso ni neno en achiel kuom gigo mabende nyaka keti manenre lela ni mae gima nyiso en ranyisi ni gima chal kamano timore. Kabende kani keto wang'i kata keto iti chiko iti Nyakwaro Magajwang' no siko wacho ni ok waneno neno moromo ok wayudo neno moromo. Bende kane James Orengo wuoyo chien kanyo wacho ni nikech sa emo miyo ne ok ginyal yudo neno moromo kata kamano neno mane gichwalo giwacho ni noromo chiwo duoko makare kata kamano gikawo ng'eto no to ok giyie kode. Mano kanyo e chung' mar kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka bende koro Nyakwaro Magajwang' gisingo kanyo ni Raila Amolo Odinga kachiel gi Martha Karua thuolo machuok biro bedo gi thuolo matwak gi jopiny ginyise jopiny pachi kaluwore gi ng'eto ma bende ogola gi Doho Mamalo chutho ma pacho kama bende koro osingo kata ko oyango William Ruto kaka jatend piny Kenya moyiera. Ka bende ko gik tarik 13 dwe no mar 9 Nyakwaro Magajwang' gigeno ni odhi chamo muma mondo mikoro ochak tich kaka jatend piny Kenya. Gin weche bende mabedo luwo ni mondo mi wanyisi adier matucho mago mabende tucho kotendre gi weche go mag do. Ka bende Nyakwaro Magajwang' nyalo paro ne ntiere ng'ur manochwal e doho mane wacho ni form
34A mane ogol kata mago mano oket e mbui mar IBC no pogore gi mano magaching. Kata kamano doho no mondo chako wito wachno oko. Mabende giwacho ni onge gino manyiso ni gipogore. Ka ging'iyo gi gin to giwacho ni gichalre gi mago mabende nochwala gi forms aching manochwala e doho no nyakora Mugajuang. Kata kamano na singo nini jofo marwan ogoyo tacha kuonde mopogore kendo seche gi koro wadhi achiel kachiel nyake doho mamalo chutho kata Supreme Court kama bende ajafo marwa George Bati ogoyo tacho nyiswa ni to chal mar lwasi chal nade bende wadwaro winjo ni to nyaka seche gi ang'ogi ni madhi mbele ahinya to bang' ng'eto no Mara Bura mabende nochwale doho mapingo yiero mar Raila Amolo Odinga kaka yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya. Bura mabende koro wit kucha nyakora Mugajuang ka koro to odwani wawinje ni to chal mar lwasi alwora mar Supreme Court kata alwora mar domo malo chutho mapacho ka chal nade to ganda wachango to ere kaka lwasi kor lwasi no chalo. Wadhi tudre gi George Bati mane thuolo machoka bende nyisa kanyo ni podo ikore yo makare mar so chal mar weche ahinya motudre kod ng'eto mabende nogol mana thuolo machuok mokadho. Ng'eto mabende ogol gi doho mamalo chutho ka bende koro mojo nyisa kanyo ni oseikore yo makare. George Bati kinyalo winjo nyiswa ni to chal nade domo malo chutho nyiswa ni to chal mar kolwasi ni nade to bang' ng'eto ni ang'o gini madhi mbele nyakisi gi George Bati. Erokamano Nyalidia Okeyo achiel kuwuok Supreme Court kata doho mamalo mogik Nairobi kama ng'eto mar bura mancha noteri e nyim joyal bucha abiriyo ka ikwedo godo kaka ne jakom mar IBC Wafula Chebukati ne olando duoko mano yango William Samoei Ruto kaka jaloch yiero matarik 9 dwe mar 8 nyaka gi sani en ni ng'eto osegol kendo wach mowuok en ni buche mane ochwal kod jogo mane nigi ng'ur duto owito oko kiwacho ni king'iyo kuku mar neno mane gichwalo gin mago maweth mano ok nyal mi kel lokruok mora e duoko manoland kod jakom mar IBC Wafula Chebukati. Nyiso nyaka gi sani koro William Samoei Ruto kaluwore kod ng'eto mar doho rito mar chamo mwa kaka jatend piny Kenya mar 5 otendo gi yiero matarik 9 dwe mar 8 mar higani. Magi owachi kendo bende owachi ni IBC oge kod ketho mane gitimo mora manyiso ni ne ok giluwore kod chike ma tayo weche mag yiero kendo bende ne ginyiso ranyisi ni chenro duto noket kare thuolono mar yiero mar neno ni magi otim kaluwore kod chike kata katiba mar piny Kenya. Wan kod nyawadwa Chris wanno ka okinde duto ma ne ochung' e burani jogo mane odonjo gi jok mane odonjonegi duto gi yiere gi ng'eto mar doho mar Supreme Court mar piny Kenya motel gi kod Martha Koome gi joyal buche mamoko auchiel ma bende ne gin godo kawuono ni inyalo wacho ang'o kuom weche ma waneno kawuono. Bati gima omako wang'a ahinya e wi ng'eto mar bura ma kawuono ma en bura mokwongo e historia mar piny Kenya ma joyal buche abiriyo duto mag doho mamalo mogik oriwore kendo loso kod duol achiel ka gisiro lwedo duol matayo yiero e pacho kae IBC ka gilero ni ne gitayo tijgi kaluwore kod chike ma pacho kae mopogore kod weche mane chwal e nyimgi kod jogo makwedo yiero mar jatend piny Kenya moyier William Ruto ma bende dhi jatend piny Kenya mar 5 kaluwore kod bura ma kawuono. Maluwo mana gima ne giwacho ka bura ni chakre okinde mag IBC ka otelnegi kod Fred Ngatia kotelne kod Githu Muigai nyaka Mahat Somane nonyiso doho ni neno mane Azimio kod jogo makwedo yiero mar William Ruto ochwalo e nyimgi ne gin weche mag winjo mane onge koda teko moramora kendo gino onere ayango duching makawuono ka joyal buche abiriyo wacho ni mago Azimio kaachiel kod joma kwedo yiero ma jatend piny moyier William Ruto ne otero weche mag awinjo e doho kar chiwo neno. Chris bende wanyalo paro ni nyaka gi sani seche ma jo ng'ad buche ng'ado bura e wi wachni giwacho ni ka ging'iyo wach mar kwano ma bende en achiel kuom gima nyomiyo lwasi obedo motwere e kinde mag chwalo neno e doho ni giwacho ni kwano gi kaluwore gi IBC en ni e yiero mag 2013 kama ne mosedhi e retire Willy Mutunga mane en ogai mar doho e kinde no ne giwacho ni bura mano maki yango ni igoyo kwano kaluwore kod kwan mag jogo ombulu moyangi ok ombulu mokethore kata mago ma
oket tenge kaluwore kod chochni mane gibedo seche mirwakogi e kuonde mag luto ombulu kata ballot boxes. Maendi ineno kucha kuwuok kendo gie sani kiwacho ni kwano manyigoyo kani en kwano ma ok oyudo dwoko makare. Kata kamano do wacho ni IEBC notiyo kod kwano manowuok kuom Kimskit. Ka wang'iyo wach mar weche mag kwano gi gin gik ma bende oganda nyalo goyo mbaka matin Chris. Ineno ka do onyiso chung margi ni kwano notimore maber. In bende king'iyo no ka okinde mag jo Azimio kata Raila Odinga kod Martha Karua ne go kwano e kindeno ende nyalo wacho wachni. Gima bende kane chenro ni pok ochakre kata ng'eto mar bura ni pok ochakre nagomba kod okil kamalo kamoro. Onyisa ni gima mako dhoge en ni okinde ma obiro e burani e lo Raila Odinga kod Martha Karua ka wacho ni onego beni king'iyo atamalo 50 kod ombulu achiel onego beni ikawo kwan jogo mane ogo ombulu nyaka mane ombulu gi okethre ma ok mag jogo mane ogo ombulu to ombulu go okethre kende. Ka onyisa ni Raila owuon ema ne ochwalo bura e nyim doho mar 2013 kod 2017 mane joyal buche ogolo chung margi motegno ni atamalo 50 kod ombulu achiel iyudo kaluwore kod kwan mag jogo mane ogo ombulu maratiro kata valid votes ma ok riw kwan jogo mane ombulu magi okethre. Koro ne openja ni to ang'o momiyo ka Raila mane ochwalo burano to ne joyal buche onyise chung margi kendo biro dwoko bura machal gi mano mane joyal buche osegolo chung margi. Kendo mane ne owacho ni okinde mag Azimio no kogo kwano to no kogo research maber nikech doho ne osegolo chung margi e wi wach makama e yiero mar 2013 kod yiero mar 2017. Wanyalo paro ni ma bende achiel kuom bura ma waneno ka okinde mag jogo manodonjo kod manodonjnegi duto yie kod ng'ado burane. Kendo kiwinjo ka Gidu Muigai Yoloso e lo okinde ma bende nyocha ne temo kwedo bura mane kata ng'ur manochwal e do owacho ni giyie kod kaka ng'ad bura kod joyal buche abiriyo mag doho mamalo mogik Supreme Court. Mano bende wach mowach gi James Orengo nyiso ni okinde wanyaka gie sani kata jogo magin jok mane nie burani oneno ka nitiere adieri ma doho chungor nikech ok en thuolo mayot kendo kaka iwacho ni kuom thuolo mokwongo joyal buche abiriyo duto mag doho ni oyiere gi ng'ado wach kaka ging'ado wach. Nyiso ni nitiere kaka dongruok moro osebedo kata mana yore mag chwalo neno gi yore ma oganda jo Kenya winjo godo kata kawo godo dwoko magik mowuok kaluwore kod ng'ur moko madibed ni owuok e pacho kae. To ken mana yie kod ng'ado burani kende joyal buche abiriyo gi osiro lwedo kaka duolo matayo yiero e pacho kae IEBC ne otayo tije kata doko ni giwacho ni jakom IEBC Wafula Chebukati ok onego beni tiyo kende en nono ombulu mag jatend piny onego beno tiyo kod commissioners duto mag IEBC. Kata kamano gisoko wang commissioners ang'wen mag IEBC mano Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Irene Masit kod Francis Wanderi ni ang'o momiyo kane chenro ni mar loso chenro ma ikrok ne yiero ne gitiyo maber kane nitiere chandruok ang'o mondo nyiso jopiny ni aneno ka Chebukati dhi gajo wa kae gitiyo kod Chebukati nyaka daka mogik roka Chebukati mogik kore giwuok ginyiso jopiny ni weche ok ber. Mano gima joyal buche owacho ni ok nyis picha maber. Commissioners ang'wen gi ne dowuok chakruok mar ikrok ne yiero kendo ng'isi oganda jo Kenya ni gima Chebukati timo ok ber ka rito nyaka daka mogik kore giwuondo jopiny ni gima otimre kakae en ataro kod chik. Gima Chris wacho nyaka Ramogi jayal buche maduong' mogik Martha Koome owacho ni pogruok manobedo kuom IEBC en e kindgi ma ginyalo loso kendgi aput margi ma iluongo ni en pogruok manobedo e boardroom margi manyiso ni ginyalo bedo to giwinjore gi luwo ni ma yo mowinjo beno luwo to mano ne ok nyal choche yo moro amora. Duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya kata lendo manogol gi Wafula Chebukati tarik 15 mar dwe mar 8 mar higani. Weche mag arita kwe waneno kotwere ka Chris kendo mondo ni donj ka ne gin chenro mane iketo mondo mi non ng'ata mane dwani mondo mi odonj ka kendo neni ng'ata moyiene kata maonge kod gimoro amora manyalo chocho kae mano yiene donjo. Ma ineno ka nokelo yot kendo bende kana ne jogo ma ne ni thuolo mar donjo mondo winj burani mar ni burano odhi e yo makare. Kata kamano aneno ka nyawadwa Walter Nyambaga bende osebiro kae. Walter Nyambaga ng'eni bende ne isefwambo moko inyalo lero ne jopiny to en ang'o momako wang'i ewi bura ma joyal buche abiriyo mag doho mamalo mogik ogolo odiochieng' ma kawuono. Chris wacho kare namba achiel en kit puonjruok mwayudo kotenre kod gimiluongo ni bura ni endi nikech namba achiel ochiwo ler ni ponono ng'ato ni kod ng'ur nikech piny Kenya chal ka gima osego demokrasia malach. Inyalo paro ni nitiere
ng'ur mosebed kichwalo kandi motende koda weche mag yiero to kit kaka osebed king'ado buchegi motelo gi ma oluwo maendi okelo puonj malach manyiso ni neno en mana neno konyalo nyong'o chong jong'ad buche. Neno en neno ka jong'ad buche oyie ni gimilero ne doho niendi en gino mantiere kare, cheni ok inyal biro ga winjo e bura mondo iikri go ne nyal ng'ad bura niendi monindo kori. Inyalo paro ka wach Jose Kamago Castellano no oneno e moko kuom oboke to nikech ne ok oler ne do makare kit ka gikete onge kaka ne ginyalo ng'ado wach niendi. To bende machielo kendo en kwan bende nyalo mana bedo kwan koponi itiyo kod miluongo ni formula mochopie e duoko. Bed keyo ni kwano ka kwano nyaka bed gi formulas ariyo. Koro e wi kwan kachiel kod atamalo do chiwo ler kendo kwago kan to eni wang'eyo ni to koro ponono ni nitiere ywak opogore bati to winji ni luwo rot mane ichopo godo makariro. Kamano Chris. Erokamano bati ng'eni ka watieko bende en penjo kendo en gima jogo mabiro kwedo yiero e kinde mabiro nyaka ng'e ni giyudo neno motegno magichwalo e nyim doho kar biro kod weche mag winjo mana ka joyal buche abiriyo oyudiche makawuono. Erokamano Chris, mano bende gima wachi kendo gima maduong' mawuok en ni oganda nigi yie maduong' ahinya gi doho ma pacho ka kod kaka gitimo tijgi kendo okinde wacho ni gin kod thuolo mar neno ni e kinde mabiro gigeno ni manyalo bedo mogik ng'ur ma oter e nyim doho kotenore gi duoko mar ombulu mar jatend piny kaluwore kod kaka piny Kenya medo go ndamo e yore mag demokrasia. Nyakora Ramogi ka ok kamano taduke achiel kachiel nyaka studio marwa pod wamedo ikoni mathoth ahinya weche manyien masa achiel mago masa 10 weche manyien saa 3 otieno. Nyakora Ramogi kik idhi mabor med mana kete Ramogi TV kinde duto nikech wasbiro bedo wang'u kaka na wasingoni. Rokamana nya George Bati Walter Nyambaga kachiel gi Chris Owina achiel kachiel koya e Supreme Court kada domo malo mogik mapacho ka bende gitemo fononwa weche mabendo tucho kanyo kaluwore gi ng'eto no mar jakom kana jatenda piny Kenya mabende koro domo malo chutho yango William Ruto kaka jatend piny Kenya nyakora mgajong mono yiere yo makare kabende sani to kora teri nyaka Kisumu City wang'iye ni mago ogeni madhi mbele e boma ma Kisumu kabende watuda achiel kachiel gi jafo maro Millicent Adhiamo bedo go touch kanyo nyiswa ni to chal malwasi chal nade e county ma Kisumu to jopiny dhi nade giwachango kotenre kod ng'eto mar duma malo chutho. Millicent. Pero kamana nyalidi achiel kachiel kwa wuok kondele kaendi kuma bende en nyirni matin to ka jang'ad bura maduong' e doho maduong' mogik pacho kaendi ong'eto kendo olando ayanga ni Ruto noloyo maber. Gi thuolo ni endi kaendi wan gi jopiny ma bende ariyo kinyi gin bende giluwo bura makamano nyaka ne chake wadwa winjo pachgi to bang' ng'ado bura kata ng'eto mar jang'ad bura maduong' Martha Koome ginyalo wachang'o e wach ma oya ng'adi ni lendo mar Ruto ne olar e yo maber. Ka kamano tateri achiel kachiel ir jogo mondo mi gimiwa pachgi to kod wach makama. Chori uru yawa. Chori iluonga ni Alfonso Mondi. Okawinj kamor gi gimolandi duoko makawuono to gima dwa penjo kata dwa wacho maduong' kata ila kodinga nyawinja kama obetie opognwa Kenya wa mondo wabede Kenya wa kendwa nikech koro ma wambe waol gi kura imawa odiochieng' kod otieno an gi nyinga iluonga ni Jagano Doda. Nwachako luwo gini kaka nochakore nyaka sama Martha Koome ong'ado burane fail nwatero gi lori mzima yawa mupong' ni kata chiel ndegele kamae okokalo kata yawa wato nwakosa ng'o yawa wanto gima wadwaro sani ni wanwadwa ni mondo babu konu wuog oko wuog kodu. Kora mgajong mano kanyo jodak ma Kisumu gigolo pachi kotenre koda ng'eto no mar William Ruto kara ng'eto no mabende koro ng'ado ne William Ruto no yiere yo makare kaka jatenda piny Kenya yiero mokalo mar tarik 9 dwe mar 8 nyakora mgajong ka bende wamedo mana yudo pach jopiny bende wanyisi mago matimore e konde duto ma pacho ka kotenre kod ng'eto no mabende koro duma malo chutho ma pacho ka ong'ado ne William Ruto adier no yiere yo makare kaka jatenda piny Kenya
na nyisi ni ma en wuoth mano chako tarik 9 kane oganda jo Kenya wuok mar dhi gombulu kabende konde duto ne giwuok mondo gidhi gi jotelo ma bende gidwaro ka bang'e kogik tarik 15 nogo lendo mane lando ne William Ruto no yombo e yiero no kata kamano tarik 22 chieng' wuok tich dweno mar 8 no kanyo ka kweth mar Azimio la Umoja kachiel gi Raila Amolo Odinga gi Martha Karua no wuok achiel ka gidhi e domo malo kama ne gipedho neno mabende ne temo wacho kanyo nina gipingo lendo mar William Ruto kaka jatenda piny Kenya mano miyo chako wuoth mar jong'ad bura mag doho malo chutho kendo ne ginenogo kabende giwinjo koya kuom okinde mopogore okinde mag William Ruto okinde mag Raila Amolo Odinga kabende thuon wach mane gitemo keto mbele ne en ni neno moromo ne ok giyudo kuom ng'ur mabende nogol gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance gi okindego mabende ne siro Raila Amolo Odinga gi mago mane wuoyo lo Martha Karua gitemo wacho ne ok gineno moromo kotenre kod ng'ura bende no chwale dono nyakora Mogajwang ka bang'e ne ntiere wecho chiko kaka na nyisi ni wecho chiko abe ne ging'iyo achiel kachiel ne osomgi kabe ni somo gi ogai mar doho Martha Koome be no temo wacho kanyo ni namba 1 mokwongo mogik ne gipuodho ni IBC no tiyo kod masinde goyo makare kalore gi masinde manong'i kata mana kaka ne pok yiero ochakore nong'i gi monene gitiyo e yo makare kendo ni yiero no tim kotigi masinde go ma kimskit e yo makare kendo onge ng'ukaruok moramora manobedo kotenre kod yuak kata ng'ur mabende no chwale doho gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kama bende negitemo wacho ni ne masinde go ne ok otiyo makare kaluwore ni nitiere jo mabende nokoyud nyinge nyakora Mogajwang kabende king'iyo mana wang' jowi mari ka nyakora Mogajwang no pichni achiel kachiel koya e kar jota mar jatend piny Kenya moyier William Ruto kabende thuolo machuoka igeno ni onyalo wuok kanyo mondo mi owuo gi jopiny king'iyo kanyo koro Mogajwang kanyo ko bende oseketa kapetak marakwar kanyo mabende nyiso ni thuolo moramora koya sani ang'o mabed gi thuolo mar winjo koya kuome winjo pache kotenre gi ng'eto mabende gol odiochieng' ma kawuono gi domo malo chutho kabende koro siro yiero mare kaka jatenda piny Kenya gin pichni moya achiel kachiel kar jota mar William Ruto kar jot mantiere kaunti ma Nairobi kai gwenge go makaren kama bende thuolo machuoko ya sechegi igeno ni ang' nogol pache wegi jopiny onyisgi ni to ento parango to ere kako winjo kaluwore ni koro domo malo chutho oyange kaka jatenda piny Kenya bende koro noyiere yo makare gi duol matao no landi e yo makare gi duol matao yiero ambacho kamar IBC ni no yombo kaluwore gi weche 9 mabende koro domo malo wito kucho mabende no chwale e doho no gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kachiel gi Raila Amolo Odinga kod Martha Karua gi okinde magi kabe na nyisi ni okinde magi no golo pache kamene wacho ni gikawo ng'eto makamano kata kamano ok giyie gi mago mabende no wache kabende giwacho ni moko kuom ng'ur mane gichiwo ne gin ng'ur makata king'iyo tinyalo no en ng'ur madier kata kamano giwacho ni wito kucho mar ng'ur makamago nyakora Mogajwang ok giyego kata kamano gikawe kaluwore gi wechego mag chike mapacho ka ni ng'eto mar domo malo chutho en ng'eto mogik mabende koro kong'adi to miyo ng'ato thuolo kata teko mar kawo komno mar tend piny Kenya moko kuom wechego mabende no ng'adi nyakora Mogajwang en ni noyudo namba mar ombulu maromo 50 media achiel mabende chike ma pacho ka ondiko kendo dwaro ni mondo mi ng'ato yier kaka jatend piny Kenya nyaka yud ombulu maromo 50 media achiel kabende koro kweth mar Azimio la Umoja no tero ng'ur kawacho ni kane gitimo kwan magi gimedo kendo gigolo ging'iyo ni to kwan no bedo nade kaluwore gi jogo manowuok oko mondo dhi go ombulu kaeto gi ombulu go mabende nogo e yo makare ne giwacho kanyo ni giwito wach no kucho giwito ng'ur no kucho nyakora Mogajwang ng'uro bende koro wit kucho ka koro ogai mar doho mapacho Martha Koome wacho ni adier Ruto noyudo kwan ombulu mar 50 media achiel wadhi achiel kachiel nyake kaunti ma Migori wawinjie koya kuom jafwambo mar Jojuma ni to chal mar lwasi chal nade kaunti no kaluwore gi ng'eto madomo malo chutho mabende koro jo Kenya osebedo gi thuolo mar winjo mana thuolo machuok mokalo Jojuma
Juma kiwinjo wayo makare nyiswa chal malo chal nade county no Migori kotenre kod ng'eto mar domo malo chutho kama bende doho ni oyango William Ruto kaka jatend piny Kenya moyiere yo makare ka bende nyiswa ni to jodak Migori wachango to giwinjo nade to pachgi nade kotudre kod wachni Juma. Erokamano awinji makare wantie posta ground ko bende wantie kod oganda mathoth ma bende nitie kod paro mopogore opogore e seche machuoka ne pok ogol duok machal kod mae bende wan e chiny boma ni kama oganda no okelo geno gi mopogore mane gigeno kane pok oland duok machal kod mae ka sandro no ng'in to kalore kod duok machal kod mae gin gi paro mane to kachakore sani ngima dhi mbele koso ngima chalo nade adwa ni miya thuolo mondo kora ka opach mokumo ganda e county ma Migori mang'eny nyaka sani koro giwinjo nade achiel kachiel dwani mondo achak kodi adwa ni wabedo machuok iluongi ne ng'awa to do maduong' osewacho ni William Ruto en nyaka sani e ker ma pacho kae in kaka ja Migori wamor ne dich ma kawuono onge koko moro amora nyaka sani in gi paro mane kata chalo nade kochakre sani erokamano Migori ka wan gi kwe president mano yiero wasekawo ni en kamano gigo sebedo maber eno president oti kodwa kaka kanyakla mag jo Kenya mami wayieni wati kode to kiko wewa nikech ne wan oko ne okwagocho ni wambe wan ma jo Kenya koro wayieni mondo wati kode ebe mondo ti kodwa to gige wa mondo dhi mbele nikech en president marwa waseyiere gi sani nikech en Ruto dobo seng'ado bura wan onge teko gima dong' ng'ade ma nyak watigo koro kaka wan jo Kenya kama wayieni mondo Ruto ti kodwa wambe mondo wati kode mane kaka wan wadwaro to mondo tich odhi mbele erokamano wakaw pach ng'ama chielo adwa ni chori machiegni ka adwa ni chak na gi nyingi to nyaka sani koro dose golo duoko osejango duoko mar jatend piny Kenya in kaka ja Migori geno ni nen mane to gi duoko bedo koro golni ikawe nade kaka ja Migori an gi nyinga iluonga ni Steve Biko aya ja Migori ka to kaka wasebedo ka warito do mondo ng'adnwa bura mondo wabed go president wang'e ni to en ng'a to kaka gisani wasewinjo ni koro Ruto ema nyaka koro telnwa wan jo Migori wan gi kwe kendo tije wa nyochung kendo tije wa koro nyalo dhi mbele ka ji digi mirima lakini no waseng'iyogo kendo kamano Ruto koro otiya mane ng'at ma oseyiernwa koro kamano wagoyero kamano ne duoko moduogonwa ero kamano adwa na ami ng'ama miyo thuolo bende mondo koro uwe adwa ni ichak na gi nyingi to duoko machal koda mae in koro ikawe nade iluonga ni Irina Diambo aja Migori ka gima fwenyo ni akachaka go ombulu nikech president oseyier Kenya ka kelwa ket gipa wela keti maber aya an luonga ni Irina Adhiambo aja Migori ka gima ng'eyo ni election ma Kenya aweyo kech president oseng'e nyaka gi court ong'e president Raila koro osesingora ni baba kaya nitie nyaka nyithindo dhi somo nono nyaka university koro an wacho election ma Kenya weyo Ruto tiati akadwa noti waol gigo kura ere kaka iweyo gombulu to nitie kobe mag MCA nitie gombulu en ratichi ere kaka iweyo gombulu dong raticha tiyogo kadhi manyo president mondo lokel na lokruok e Kenya to kinyal kel nikech gin giseng'e president malo to giketo MCA to yiera lakini ng'ama nageno nen president erokamano akaw pach ng'ama chielo Koro moga jong mago pichni achiel kachiel ka bende wamedo winjo pach oganda jo Kenya inyane wan kanye county ma Migori ka bende gigolo pachi kaluwore gi ng'eto madomo malo chutho kama bende ng'eto mogol kawuono gi doho no mamalo ginyane no kanyo ka gin jotelo bura giwuotho kanyo ka gichomo kama na nyisi ni opedhie carpet makwar nyakora mga juang mondo migidhi gigoe mbaka gi jopiny ginyis jopiny ni to giwachango ere kaka giwinjo kotenre kod ng'eto ni to are sani koro gipange nang'o adwaro kanyo ni wawinjie mano mana thuolo machuok kende king'iyo kanyo no jotelo mopogore opogore kamo ting'o kanyo an Waigura nene kanyo mano kanyo governor ma Kirinyaga bina neno kanyo nyakoro mga juang jotelo mopogore opogore nyaka jodolo aneno kanyo koketo deyo kanyo nyakoro mga juang kendo en nakwana mar oganda ma ok tin ahinya giduto gidwaro mondo gigolie pachgi ne jopiny
kotenre kod ng'eto mabende ogol mana thuolo machuok mokalo gi garamana duol garamana mano doho mamalo ma pacho ka doho mamalo mogik bende wadwaro ni wawinje mana thuolo machuok kanyo ni to ginang'o gini ma gidwaro nyiso oganda jo Kenya to kochakre kawuono gidhi timo nang'o to gidhi kete nang'o to gidhi nyiso jo Kenya nang'o nyakoro Mgajwang kotenre koda telo mabende koro girito kao bang' chamo mar tarik 13 dwe ne mar 9 2022 mabende biro geni bang' mano William Ruto biro kao kom mar tend piny Kenya mar bedo jatend piny Kenya mar 5 bang' kao koya kuom Uhuru Kenyatta na nyisi kayo nyakoro Mgajwang ne ntiere wacho bende no gol gi kwet mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nyatura la Molodia ka bende giwacho ni gisewinjo paro mugola gi doho mamalo kata mano ok giyie giwacho bende doho no ka wacho ni gisechungi adier kod ratiro kotenre kod chike ma pacho ka kendo ne giwuok kotenre kod kaka chike dwaro giwuok magidhi e doho gichwalo ng'ur mari kata kamano doho ogolo ng'eto to ng'eto no girwake giwinje kendo gise winjo kako gole to ok girwako kendo ok giyie gi gima bende gole ng'eto mabende ogola gi doho mamalo chuth wacho ni gimiyo luor pach doho mamalo kata kamano ok girwako kuom mano nyakoro Mgajwang giwacho kanyo ni pod gidhi mbele kendo gibro nyiso jo Kenya gino mabende gibro timo gino kaka koro gibro dhi mbele gi wechego motenre koda ng'eto kata mana wechego motenre kod ng'eto bendo winji kawuono gi oganda jo Kenya kata mano giwacho ni ma ok en giko mar kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kendo giwacho ni ma koro miyo gimijingo mar gonyadiriyo tekre mabende gisebedogo ka gisudo godo mbele kendo giwacho ni giketo dwaro mar piny Kenya e chunygi kendo gidwaro ni mondo demokrasia mar Kenya obed kama ng'ato nyalo winjo ni en oganda ja Kenya en ng'ano mabende en ja Kenya e yo makare winjo ni nyalo winji ywak ne kochwale doho ka bende koro to gigoero kamano mokalo ne johera magi gigoero kamano ne oganda jo Kenya mo sechung kod gi mano chungo tarik 9 dwe no mar 8 chungo modhi ogonegi kombulu bende nyapanyo koro Mgajwang kara mano odiochieng' mani twalo ywagno e doho malo chutho no kane untie oganda jo Kenya mano twere achiel kachiel gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka gikowo gi kendo gidhi gi tiendgi mana mondo mi gimisir kwethno ka bende ne gichwalo ng'ur margi e doho mamalo mogik bende koro giwacho ni gibro wacho wuoyo gi jopiny kendo gibro nyiso jopiny chenro magingo mabende kapod gidhi mbele gidwaro adier gidwaro ler kendo gidwaro ratiro onenre e piny Kenya kakoro to gisingo ni ma okene mogik kuom koro Mgajwang pono ne igeno winjo koya kuom kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance gisegola ndika mabende koro wacho ni gisewinjo kaka doho no ng'ado kata kamano ok giyie gi ng'eto no girwake mana kaka chiko gi kata kamano ok giyie gi wechego mabende owachi sistema bende koro ni golo ng'eto makamano ng'eto mabende koro yango William Ruto kaka jatend piny Kenya mano yier e yo makare tarik 9 dwe no mar 8 2022 kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance wacho ni ma koro omiyo gi mana teko mar gonyadiriyo teko mar bende ne jo Kenya oyudo ratiro jo Kenya oyudo ng'eto makare kotenre kod chike ma pacho kapo nono ni bro bedo gi weche motenre kod yiero mabende bro chwal mbele giwacho ni gibro riwo nyadiriyo tekre mane giketo sechegi ka bende pod gibodhi mbele ne oganda jo Kenya duto oyudo ratiro margi kotenre gi wechego magi yiero ka bende e wang' jowi mari nyakoro Mgajwang neno kanyo ka pod mana pichni achiel kachiel koya e kar jot mar William Ruto mano mantiere Karen ka bende thuolo mana machuok koya stigi geno ni ang' nowuogi kendo gi kwethno mar Kenya Kwanza gigoye mbaka gi jopiny ginyisi jopiny kotenre kod ng'eto no mogol kawuono giparo nang'o to ere ka gipange to reka jo Kenya dhi nade nyakoro Mgajwang kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bende gwero kamano ne oganda jo Kenya kuom oko kendo konyo gi nyakoro Mgajwang siro gi lwedo kendo bende koro nyake sechegi mago mosechung kod gi nyake sechegi bende koro ng'eto mogik ogol gi dewa malo chutho ne William Ruto en jatend piny Kenya moyier are kawuono nyakoro Mgajwang wakawo thuolo mayuo matin kata kamano med kete mana ka Ramogi TV.
Ramogi Tv kanyo pichni achiel kachiel koya kar jota mar William Ruto e gwenge makare ne kaunti ma Nairobi kama bende neno kanyo ka jotelo mopogore mago ma Kenya Kwanza osego tach kanyo ka bende koro girito jatend piny Kenya moyier William Ruto mondo mikoro wuogi mondo goe mbaka gi jopiny gi winje ni to ginang'o gini ma bende koro odhi wacho ne oganda jo Kenya thuolo machuo kende banka olande gidomo malo chutho ni no oloyo yiero no mar higa mar tarik 9 dwe mar aboro 2022 no oloyo yo makare kendo duol mata yiere pacho ka IBC kokalo kuom jakom maduol no Afula Chebukati no lande yo makare ka bende nyalo paro ni en wacha bende no setere doho kata kamano duol malo chutho wito ngur kucho man bende ne koro pingo yiero mar William Ruto kaka jatend piny Kenya thuolo nyakoro mabajwa mwakero mangwae kar jot no mar William Ruto matire Karen mondo mi hangwa winje mane thuolo machuok ni to ginang'o gini mo odhi wuoye neno kanyo kandire jotelo bura kamotingo kanyo ANC jatend ANC kadun bura mar ANC Musalia Mudavadi kanyo bende waneno Moses Wetangula Madford Kenya Ken Lusaka bende en governor mabungo mabende nyaka sechegi pod kaka en mane speaker machona mar Senate kasani bende en governor mar Bungoma bang' yiero no matariko chika babu na mwamba bende neno kanyo koro Mgajwang kamotingo nyaka Waititu giduto gin kanyo kachiel gi Amason Kingi mano kanyo jatend duond bura mar pa giduto giketo gigoyo tach kanyo kendo ndiri nyoro ka bende en ja od bura nyakoro Mgajwang maneno gi kanyo nyaka moko kuom jo od bura kata moko kuom jotelo bende nolwar e welo mag UDA ka bende jalar komtend piny Kenya gi otiko mar Agano David Mwaure bende ni kanyo nyakoro Mgajwang chal ka gima koro seriwore kanyo gi akweth mar Kenya Kwanza ka bende koro en bende gotach kanyo korewore gi jotelo go mondo mi koro giwuo e twech achiel kaka jotelo bende koro nitiere riwruok mar siasa achiel governor ma Embu Cecil Mbarire bende ni kanyo nyakoro Mgajwang ka bende anyise kanyo Anne Waiguru governor ma Kirinyaga bende nitiere kanyo ka achiel kod jotelo bura gidgo mana tach gwengo makare mondo mi koro gigol pachgi kaka e twech achiel kaka jotelo bende koro ni riwruok achiel mar siasa bang'eto mar bura mamalo bende koro ng'ado William Ruto ne noyiere yo makare kaka jatend piny Kenya e yiero mar tarik 9 dwe no mar aboro 2022 asewinjo bende pach jopiny kaluwore gi ng'eto no nyakoro Mgajwang kathoth oganda jo Kenya to bende dhi mana mbele gi tijegi kuonde bura ka bende nitiere kuonde bende nitiere wer nitiere park ka bende gi mor ahinya gin kodi lo kaluwore gi ng'eto no mar doho mamalo chutha ahinya to mago johera mag William Ruto ka bende koro gimoro ahinya gi ng'eto mar doma malo chutho to thoth kuonde moko nyakoro Mgajwang kata mana chunybe ma Nairobi kae weche dhi mana mbele kaka pile ka bende oganda dhi mbele gi tijegi ma pile gwenge ma Homa Bay bende neno kanyo ko oganda dhi mana mbele gi tijegi ka bende kaluwore gi ng'eto ni wawinjo tungni mora mora kanyo nyaka koro wapuoyo oganda jo Kenya gisebedo gi horruok kasi gi amede koro ni rito ng'eto no mar doma malo gisebedo gi horruok kendo karo bedo ni ok giyie gi ng'eto ni moko ko yie kod ng'eto ni nyakoro Mgajwang gisebedo gi horruok kendo gisenyayo kwe ahinya to nyaka ne landa ng'eto machal kamano gido mamalo chutho mago gin pichni moya e kar jot mar William Ruto e gwenge makare ne kaunti ma Nairobi kama bende thuolo machuoko ya sechegi igioniang no wuo gi jopiny wego ng'anda jo Kenya nyisgi pache kaluwore gi ng'eto ma bende koro gol gido mamalo chutho ma bende koro okete kaka ne jatend Kenya mano yiere yo makare bang' yiero no tarik 9 dwe mar aboro 2022 kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance thuolo machuok mokalo bende koro golo pache ka giwacho ni giwinjo kaka doho ogolo paro kata kamano giyie gi paro no mabende doho ogolo ng'eto mabende doho ogolo ogiye kata kamano gikawe kaluwore mana en kutendra kod chike mapachuka kata kamano gisingo ni makro dhi miyo gigonya diriyo teko magisebedogo mar ng'iyo ni jo Kenya oyudo ratiro mar gi jo Kenya oyudo adier kendo jo Kenya odak e yo
oluore kod chike mapacho ka gisingo dhi mbele ging'iyo ni jo Kenya oyudo ratiro e yo makare kendo gigoyo erokamano mokalo ne oganda jo Kenya kuom bedo kodgi. Ahinya nyaka ne chak wechego mag campaign, sechego mag yiero nyakoro mga juang kata mana bang' yiero horuok kod sir mabende jo Kenya osemiyogi. Gigoyo erokamano ka bende koro to gisingo ni to ma ok en giko mar kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kendo gibro dhi mbele gineno ni oganda jo Kenya oyudo ratiro, yudo adier, yudo demokrasia mari kaka chikego mapacho ka duaro. Mano en andika mabendo gol kanyo gi Raila Amolo Odinga, PC mar Raila Amolo Odinga kaachiel gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka bende koro giwacho ni gisewinjo pach doho kendo bende gisewinjo gina bende doho wacho to ok girwako kendo ok giyie kaluwore ni bende nonjo kanyo ka auchiel mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance James Orengo wacho ni nitiere weche mane gichwale nyim doho kamoting'o penjo mane gipenjo doho no gimane nying mar achiel kuom jogo mane ng'iyo wechego mag masinde mag yiero kata mane den ng'ano bende ng'ere ni Jose Karmago gimane nyinge timo kanyo pok giyie ni gino en adier ni doho owito kucha nikech ne gineno ka gima en neno mane gikelo kare kata kamano doho ne temo wacho ni onge neno maching manokel manyiso ni bedo mar nying no nokelo chochni wechego mag ombulu. Nyakoro mga juang James Orengo wacho kanyo ni nitiere weche mane bende kwano manogo kata kamano gimbe nitiere kaka ne gigoe mane miyo ok chopa atamalo magombulu maromo atamalo 50 medi achiel kata kamano wacho ni gino mabende doho ong'ado ne kwan magombulu mane William Ruto yudo e yiero mar tarik 9 dwe mar 8. Doho wacho ni adier kwan go magombulu no chopo atamalo 50 medi achiel kata kamano nyakoro mga juang homedo mana mimago motuche kotenre kod ng'eto omado mamalo chutho mabede koro nyaka sechegi ong'ado ni William Ruto no yiere yo makare kendo no lande yo makare gi jakom mar IEBC Wafula Chebukati kaka jaloch e yiero mar Kenya kama ne yiero ma jatend piny Kenya manotimore tarik 9 dwe no mar 8 2022 ka bende na nyisi ni jofwambo marogo touch mondo giwinje pach jopiny to nyaka sechegi mago mwasewinjo koya e konde mopogore mapacho ka gima ber ne oganda jo Kenya keto horuok mokalo kendo pok wawinjo tungni mora mora pok wawinjo chochni mora mora mar arita kwe kendo mano nyiso okang' ma jo Kenya osegoyo manyiso ni kata giwinjo lendo machal nade to gitemo mondo gibed jogo moya ohore kata kamano gin yorego manyiso ni jo Kenya sani koro gin joma nitiere gi lony wechego mag demokrasia nikech ponono ni ji obedo kod chochni mag arita kwe to inyo kata mana uchumi mathurka kuom ne koro mga juang thoth ripode mwasewinjo koya e counties kata mago moya e bombe mopogore mapacho ka kuonde go bende ji time sherehe kata mana timo nyasi mag pako loche kata mana lendo ng'eto mar loch mar William Ruto kaka jatend piny Kenya mano yiere yo maratiro gigo giwinjo ka gimor to gimor e yor kwe kendo onge tulo mora mora jogo bende chunygi ogore mana e yor kwe onge chochi mora mora mar arita kwe nyakoro mga juang kuom mano en nyisi ni oganda jo Kenya osegoya tua mar lony kendo onge gi weche mag ketho mwandu nyalo paro ni 2017 chochi marita kwe no bedo bang'eto kata mana lendo mag duoko mag jatend piny Kenya wacha bende adier king'iyo sani chali no bedo puonj ne oganda jo Kenya nikech gin oganda ema inyore kendo yudo ka gin weche mabende nyalo kelo chochni kata mana uchumi mag mapacho ka kuom mano aparo ni en wach maber ni oganda jo Kenya keto kwe kata mana bang'eto mar doho maduong' mapacho kama bende koro Orlando William Ruto no yiere yo makare kata obedo ne ng'ur ntiere kagi kacha ahinya to ng'ur kama bende koro asenyisi no gol gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka bende okinde gi kamoting'o James Orengo nyaka kanyo giwacho kanyo ni ok gimor kaachiel gi Philip Murgore ok gimor gi ng'eto no kata kamano gikawe nikech oluwore gi chike mapacho ka nyaka koro ne ng'ad bura to kaka ng'ade no mane doho mamalo mogik magi nyalo dhi eto ok giyie giwechego mabende nogol gidono nyakwara mga juang kata kamano andika mar gimana thuolo machuok mokwongo giwacho ni ma koro en atua mabende koro dhi go nyadiriyo teko magidhi keto mano mar neno ni jo Kenya oyudo demokrasia ndalo mabiro kendo ne ma oken giko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kendo gibro dhi mbele gi ng'iyo ne jo Kenya oyudo ratiro kana jo Kenya oyudo ratiro margi kata obedo ne gisewinjo gino mabende do mamalo owacho
Kabende gimedo goero kama ne oganda jo Kenya mago mosechung kod gari ndalo mane gitimo campaigns e pachoka ndalo mabende oganda jo Kenya ne dhi yiero no matari ko chiko dwe mara buru gana 2022 nyaka mana bang lendo no mabende no land giduno mataw yiere pachoka IBC jo Kenya osebedo gi horruok do mana kanda kanitero gi kana gichwalo ngur magiedo obene jo Kenya no wuotho kod gi achiel kachiel nyakoro mga juang omiandika mogol gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ogwero kamano ne jo Kenya kuoma bedo ne giserewo gi lwedo yore duto kendo giserewo gi lwedo kata bedo ni chal nare to jo Kenya osebedo kod gi twech achiel oganda hanya to jo hera mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kabende koro gisingo luwo yore go maratero gisingo ni pod gibrong'io ni oganda jo Kenya oyudo demokrasia magi e yore duto mago kanyo gin pichni achiel kachiel nyakora mga juang manie tipo kata mana hewang mbui mari nyakora mga juang gin mago moya e kar jot mar William Ruto kabende kanyo warito winjo twak ba ang no bedgo gi jopiny nyise jopiny ni to koro areka wadhi kanyo wadhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Homa Bay nyakora mga juang winje koya kuom jafwamb marwa Alia Beach bende go tache gwenge go mag Homa Bay nyiswa ni to jo Homa Bay wacha ngoto chal mar kolwasi ni nade kaunti no ma Homa Bay. Alia Beach. Erokamano Lydia, Homa Bay County ne kare toka ne jong'ad buche doho maduong' ma Supreme Court golo ng'eto margi kalure kod bura manoter gi kweth mar Azimio ka otele kod Migosi Odinga mar kwedo loch ma jalup jatend piny. Lydia, kaka inyalo neno chenro kaendi chenro mag tich dhi nyime kaka pile e kaunti ma Homa Bay kandi bang' ka doho ne osegolo ng'eto margi makoro opuodho yiero mar jalup jatend piny Kenya kaka jatend piny Kenya mar abich ma oyier yiero manobagi tarik 9 dwe mar 8 higa niendi kendo chenro mag ohala dhi nyime kaka pile dukni oyaw kaachiel kod chenro mag wuoth kamoting'o jo bodaboda kaachiel kod jogo manie sekta mag matatu bende watimo luorruok e boma niendi ma Homa Bay kaachiel kod keto wengewa e bombe mamoko mantiere e kaunti ma Homa Bay kaendi kendo waneno ka chenro mag tich dhi nyime kaka pile kendo jopiny kata doko ni duoko osewuok e doho mar Supreme Court to chenro mag ohala dhi nyime kendo kwe mokalo nitiere e kaunti ma Homa Bay kaendi nyaka sani kendo jopiny dhi nyime kod chenro mage mag tich kaka pile maonge ng'ikruok moro amora kata doko ni doho ne osepuodho yiero ma jalup jatend piny William Ruto. Lydia, an ka kod moko kuom jodak e kaunti ma Homa Bay kaendi ma dwa ng'iso mapasi kalure kod duoko ma owuok e doho ma Supreme Court odiochieng' ma kawuono makoro yango ni jalup jatend piny Kenya William Ruto jatend piny Kenya mar abich ma oyier kendo koro rito mana chamo muma ayanga mar ofis juma manyien. An ka kod moko kuom jodak e kaunti ma Homa Bay kaendi mudwa ng'iso ni to un kaka achiel kuom jodak ma Homa Bay kaendi nyacho gi nyingi ting'iswa ni kawa machalo nade duoko mowuok e doho ma Supreme Court odiochieng' ma kawuono. Erokamano gi nyinga iluonga ni Asayo Gola. Ajadak ma Homa Bay town ka en adiere ni wasarito duoko mondo wawinji chakre ne jo Azimio te duoko e Supreme Court to kawuono waneno gima koto ng'ado kendo wan kaka jodak ma Homa Bay abiro wacho ni wabiro kawe kamano leto let ka kutho tieno to gima wabiro timo onge wabiro yie ni mondo wadhi mbele Nyasaye biro ng'eyo kaka biro timo wan kaka jonage ma Homa Bay ka mane wach madanga wachi kuom wach mowuok e Supreme Court kata duoko mo winjo kawuono. Erokamano bende ka kod moko pod adhi mbele kod Lydia ka opa jodak ma Homa Bay kandi no wang'isi ni to gin to giwacho ang'o kalure kod ng'eto mowuok e doho ma kawuono. Nyalo chako gi nyingi ti wachane ni in kaka achiel kuom jogo ombulu ma Homa Bay kandi e kawo machalo nade duoko mowuok e doho ma Supreme Court. An gi nyinga iluonga na Chieng' Leon Otieno kendo an jagoro maduong' mar migepe mag piny ok owacho gi dho ngere wacho ni Homa Bay CSOs Network kendo wan ok wang'ere gi alak moro amora mar politics manyiso ni wan apolitical kendo doho mar Supreme Court gima oketo maler wakwayo ni jopiny wakawe kamano nikech wan wawegi doho ema nyalo miyowa chike to chikegi wan be mwaloso kaka dhano to doho osenyiswa ng'ama wati godo wakwayo kwe kende kendo wakwayo kwe mangima e piny mangima mok mana Homa Bay kende wan kaka CSOs Network ng'ama omiwa ema watiyo godo ok wan aligned to any political party. Erokamano. Intie gi wach moro minyalo wacho kalure kod ng'eto mowuok e doho odiochieng' ma kawuono kichako gi nyingi ting'iswa ni to pachi en ang'o kata ikawo machalo nade ng'eto ma kawuono owuok e doho mar Supreme Court. Gi nyinga iluonga ni Calvin Ochieng' Olo. An achiel kuom ja ohala ma Homa Bay ka gima doho ng'adono emwatigo uru. Akwayo jothurwa ni wadhi uru mbele go ohala wawe uru siasa waket uru focus wa ohala
kokamano to aonge gi mang'eny matonga. In kaka jawala chien ka ne samoro weche ne nyalo luor moko ne nyalo bedo banka pok ne do ngado chendo mar ngado bura kawuono to kang'ene kaka achiel kuom jogo eko matimo wala e boma niendi ma Homa Bay ineno kaka chendo mago wala osebedo ka dhi nyime nade nyaka ne gol duoko mar yiero ma kawuono. Gi chien kocha wala ne rach kodwa to koro ageno ni kaka osetieko tije e yo makare akwayo jothurwa by next week ang'eno ala dhi maber. Koro waweuru weche mag siasa wadonjuru e weche wa mag ohala. Ang'eno ala dhi maber kopogore gi kaka nyocha en chien kocha. Lydia Okeyo mano mana moko kuom paro ma jodak ma Homa Bay ka nigodo ka giwacho ni girwako mokalo yiero duoko mar Supreme Court kendo gikwayo mana jodak ma Homa Bay ka mondo omed nyayo kwe ka gidhi nyime kod chenro mage mapile mag ohala banka do ma Supreme Court oseyie kod lendo mano IBC olando godo jalup jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny Kenya mar abich. Lydia. Erokamano inyali abich koya e kaunti ma Homa Bay nyakoro Mgajwang' iwinjo ka thoth oganda paro ni mano en kit lony mokalo ka bende winjo ka moko wacho ni gidhi kawe kaka doho ong'ade no kendo gidhi mbele gi ngimagi mapile ka bende thoth gi wacho ni kata ok giyie giduoko no nyakoro Mgajwang' to ngima nyaka dhi mbele mana paro ni elo kit lony winjo bed ni wabedo go ahinya mar rito chunyi wuon kendo rit mwandu ma bende wantiere ge gwengewa kata gitin kamano to wamedo rito gi kik keth mwandu nyakoro Mgajwang' paro ni mano en kit lony abene sani winjo bed ni oganda jo Kanyanam bedo godo mago kanyo pod gin mana pichni mantiere wang' joyi magi mago mapende koro oya e kar jota mar William Ruto bende thuolo machuo kende nong yangi kaka jatenda piny Kenya moyier kabede koro orito chamo matarik 13 dwe no mar 2022 bang' do maduong' malo chutho yango yiero mare kata lendo mare kaka jaloch e laro kom matend piny Kenya e yiero no mokalo bende nyano nyakoro Mgajwang' nitiere gwenge mopogore opogore bende watemo nyisi kaka chal mar kor lwasi chalo ahinya te kaunti mana Nakuru kaunti ma Kericho kaka nyalo neno nyakoro Mgajwang' gin mor gi wer gi joherago mag William Ruto ka bende gi mor ahinya gi ng'eto mar Adoma malo chutho mapacho ka bang' lando kada mana ng'ado bura ni William Ruto no lande yo makare kaka jatenda piny Kenya kendo ni no loyo e yo makare yiero no mar jatenda piny Kenya bende mana thuolo machuok mabiro nyakoro Mgajwang' pod warito waketo wang'wa wawinjie ni to ang' no nyis jo Kenya nang'o nikech ikruok oseket maler yo makare mar neno ni otwak gi jo piny paro ni pod giketo mana ikruok achiel ariyo adek kacha mondo mi ging'e ni gigombaka gi jo piny nyiswa ni to kaka jatend piny moyier kaluwore gi ng'eto mar doho ere gima koro nyalo nyiso ganda jo Kenya ka bende tene kanyo gi jotelo bura jotelo mopogore opogore ahinya mago motenre kod Kenya Kwanza nyaka mago mabende no seng'ada ura kendo riwore gi Kenya Kwanza kata poro ne gintiere kweth moko mag siasa kane pok oland duoko mag jatend piny Kenya kama oting'o kanjala kom ten piny Kenya manyalo kom no gi otiko mar agano David Wahiga Mwaure bende wanene kanyo ka bende en bendo chamo mos kendo bedo kanyo grito twak mabiri di gol gi jatend piny Kenya moyier William Ruto thuolo mana machuoka moya tsignya kod Mgajwang' waketo wang'wa kendo jafo marwa Sharon Ong'ao nitiere Karen ang' no nyiswa ni tango gini madhi mbele kono ang' no awinje ni to chal mar lwasi chal nade e gwengo ma Karen bende ang' ne gi nyiswa anito en wach manade mabende koro jatend piny Kenya moyier William Ruto ni go mar nyiso oganda jo Kenya kara mane bathe konya chiel kocha wasewinjo andika moya ir kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance giwacho ni gisewinjo kendo giwinjo kit ng'eto mogol gi doma pacho ka kara kamano ok gi pachgi koyi ahinya gi ng'eto no to kata kamano ma okene giko mar riwruogi mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance gidhi goyo teko gi nyadiriyo mondo mikoro gi med yalno ng'iyo ni oganda jo Kenya oyudo ratiro gi demokrasia bendo med nya e pacho ka kotenre kod ng'eto no bendo gol odiochieng' no ma kawuono gin mana weche ma omedo choko ni nyakoro Mgajwang' ka bende koro gwengewa watudre gi jofom mar wachiel kachiel gi nyiswa pach jopiny
Nito nyaka seche gi jopiny wachango kotenre kod ng'eto no mar Duma Malo chutho bende koro yango William Ruto kaka jalo mabende no oloyo e yo makare. Loch mabende no landa gi jakom mar IBC Wafula Chebukati kama bende koro Duma Malo chutho wito kucha ng'ur ochiko weche ochiko bende no chwale doho gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kama kuom ginya koro mgajwang gin mago mag form 34A bende giwacho ni ok chal gi mago mano chwale mbui na gi chikte ntiere lokruok moko mano keti gi kweth no mag Kenya Kwanza kara kweth mabende mana kara kweth mag jo IBC mag chikne siro lwedo kweth no mar Kenya Kwanza kaluwore gi neno mane gi chwale do kara kamano do wacho ni onge neno ma aching mabende gi kelo manyiso ni ntiere chochni e form 34A mago mano chwal e mbui gi mago mano kela ching nyaka e do mamalo chutho bende winjo kanya koro mga juang ka bende do mamalo chutho wacho ni kweth kara mana moko kuom commissioners mag IBC kara romb gi ang'wen mano wuok oko ka bende lando ne gin ogiye gilendo manigolo gi Wafula Chebukati odiochieng' no bende lande William Ruto kaka jaloche laro Compton piny Kenya ne giwuok mangidhi kar magawa moro mar Serena County ma Nairobi kaka mabende gin bende ne giwacho ni ok giriwre kendo ogiye gi duoko mabende Wafula Chebukati ne dhi lando e seche go nyakoro mga juang bang'e doho no ng'ado ni to nyaka ne chak tim chokombulu nyaka ne chak land kwan magombulu mane donjo koya tesende gombulu 64,229 duto ma pachuka dono wacho ni commissioners gine ntiere kendo gin bende ne gilando moko kuom duoko mane tesende gi magombulu koro penjo maduong' en ni tang'o miyo mano odiochieng' mogik stigo mogik mane ko ne dwaro gol lendo ma jatend piny Kenya ema ne giwuoke kendo ne gi pito ng'wech giwacho ni gin ok giyie gi weche mabende dhi lande koro doho dwaro neno maching manyiso ni ni to ere gimomiyo ne giwacho ni ok gipogore kata mana ni ok giyie gi lendo manilando gi Wafula Chebukati koro mga juang mano bendo wit kucho king'iyo ng'ur gi tenya koro mga juang onge kata achiel mado wacho ni kare kuom mano doho no oyango William Ruto kaka jatenda piny Kenya moyier e yiero mokalo mar tarik 9 dwe no mar 8 higa 2022 yiero mabende jo Kenya no wuok ka bende ne gigeto mondo gidhi gi yiero telo mane chunygi dwaro kaka kamano milion 6 mar kwan mar jo Kenya man ma hanya mago mabende hotenre gi mar siwro riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kwan mar milion 6 mar jo Kenya nyaka seche gi ok mor gi ng'eto mogol kaka kamano gikawe to mana kaka jotenda Azimio la Umoja Kenya osewacho negi winjo leng'eto no kata kamano ok giyie kode kata kamano en achiel kuom wechego mag neno ni jo Kenya obedo kod kwe kendo piny Kenya odhi mbele kata obedo ni ng'eto ogol mopogore gi mago man bende negi geto mondo mi gigol anyisi kanya kona mga juang bende wach mabedo nyiedhore en ni wang'ni ng'eto maduma malo chutho osomo mana gi ogai maduma pacho ka Martha Koome ka bende wacho ni osomo elo jong'ad bura moko auchiel ma en pogruok ka bende ng'iyo ni gamar 2013 2017 nogol ng'eto mabende jang'ad bura ka jang'ad bura yudo thuolo mar somo bura mare kako ng'ade ka bende apari mana achiel kuom wechego mag ng'eyo ni gitie twech achiel kaka doho ma pacho ka kendo jotelo moko kata mana oganda jo Kenya ok obedo gi thuolo mar ng'eyo ni to ma jang'ad bura ne no ng'ade ka bende no ng'iyo no yiengore nyakonchiel ma en achiel kuom yore ga paro ni mara bende neno ni gitie twech achiel kaka doho ma pacho ka kendo bende mondo mi gibed mabor gechego mag keto mag inyal ng'ini chal ni kagima giyiengore nyakonchiel kata gi siro kweth achiel mar siasa wayo nyakora mga juang wayo mana matin kata kamano pod waduogo gi mako mtenre kod ng'eto no mar Duma Malo chutho kama bende doho no oyango William Ruto kaka jatend piny Kenya moyier.
Kora mga jong ma okanyo pichni achiel kachiel karamana tipo achiel kachiel koya e kar jot mar William Ruto mano makarin e kaunti ma Nairobi kama bende pod warito pod waketo wango mondo mi winje ni to enango gini moge to nyiso ganda jo Kenya ka bende en rito ma bende chal ka gima yuare matin kata kamano watimo kinda marito kendo bedo wangi mondo winje ni to ginango gini moge to wacho kotenre kod ngeto mare karamana ngeto mar doho madungo pacho kama bende koro oyange kaka jatenda piny Kenya moyier kotenre kod ngur mano ochwale doho no tarik 22 dweno mar aboro gana 22 mano mane pingo kara mane kwedo yiero mare kaka jatenda piny Kenya bang yiero mane gana jo Kenya timo tarik 9 dweno mar aboro gana 22 seginya kona mga juang pod wageto mondo winjie koya kuom jatenda piny Kenya moyier William Ruto koya e kaunti no ma Nairobi kar jot mare ma Karen Parni ma ngeto nyakora mga juang mobiro odiochiengni tarik 5 dweno mar 9 gana 22 mano bang ngeto kara mana bang lendo mar Ruto kaka jatenda piny Kenya lendo mano tim tarik 15 dweno mar aboro gana 22 lendo mano tim gi jakom mar IBC Wafula Chebukati kama bende no lando William Ruto kaka jatenda piny Kenya kana lando ni oyudo mbolo maromo atamalo 50 nono kanyo abich kabende nyakisigi nyakora mga juang do mamalo chutho oyango William Ruto kaka jatenda piny Kenya mano yiere eyo makare kabende uganda jo Kenya medo golo paro mopogore karamana kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano chwalo ngur margi e do magika mapacho ka do mamalo mogik mapacho kabende negi chwalo ngur margi kabende negi pingo yiero no karamana lendo mar William Ruto kaka jatenda piny Kenya karakamano diochieng makawuono kelo giko mar yuaruoka kotenre kod wechego mag yiero kelo giko bano bang do malo chutho kokalo kuom gai mar doho mapacho ka Martha Koome lando William Ruto kaka jatenda piny Kenya mano yiere e yo makare kotenre kod yiero no kana mana yiero tarik 9 dweno mar aboro gana 22 nyakisigi nyakona mga juang pod warito mondo wawinjie koya kuom jatenda piny Kenya moyier William Ruto kabende sitegi nyalo nene e tipo mari wang joy mari mago pichni achiel kachiel koya e kar jot mar William Ruto mantiere Karen e kaunti ma Nairobi kama bende jafom mar Sharon Ongaro go tachak no nyiswa ni to ginango gini mabende oseneno nyaka ne gichak chokruok karamana jotelo go chak biro kanyo chak gudore kanye kar jot mar William Ruto kabenya no kanyo koro mga juang ka jotelo bura osego tach kanyo kama otingo jatenda duon bura mar ANC Musalia Mudavadi jatenda duon bura mar Ford Kenya Moses Wetangula kachiel gi ngano bene laro komten piny Kenya gi utiko maragano kanyo David Mwaure Wahiga bende nitiere kanyo kendo giduto girito mondo mi giwinje mano mabende broya kuom jatend piny moyier William Ruto nyiswa pacho nyiso gana jo Kenya ni to areka koro oganda jo Kenya dhinade to eno winjo nade kaka jatend piny Kenya moyier to ere wach ma en go ahinya ne jogo mabende ok sire lwedo pare nyakora mga juang milion 6 mag oganda jo Kenya nogoyo kura ne riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kata Raila Amolo Odinga kabende notene kanyo gi Martha Karua omiyo mano ok en kwan matin mar oganda ni odhi kao komni bang chao matarika parko dadek en tich mabende en go mariwo wi oganda jo Kenya gi kanyakla mondo mi bende koro bed gi thuolo mar tayo oganda jo Kenya e yo makare nyako tem mondo okel wi oganda jo Kenya moloyo milion 6 okel gi kanyakla ni mar giduto ne go kura to ne ok gisire lwedo kuom mano en kanyo gi tich maneno ni okel oganda jo Kenya kanyakla kendo riwo wi gi kaka oganda maneno ni ji oganda jo Kenya tiyo kanyakla kendo onyayo okwe pacho ka kendo bedo kod horruok nyaka koro jatend piny Kenya oneni okelo kwe e kind jo Kenya kendo riwo wi oganda jo Kenya en achiel kuom gigo mabende wacho ni nyakora mga juang wacho kanyo ni gina achiel kuom gigo mabende iwacho kuom jatend piny Kenya en ranyisi mar riwruok mar wi jotend piny mar wi oganda jo Kenya kuom mano William Ruto bang chamo matarik 13 dweno mar 9 entiere kanyo gi tich maneno ni oriwo wi oganda jo Kenya kaka jatelo kendo neno ni piny Kenya ochako dhi mbele
kaluwore ni ochui mar piny Kenya ni kamarach mokalo nyakoro Mgajwang' nyalo paro ka nitiere ng'ura mar ywak mar nengo mar ngima. Oganda jo Kenya osebedo kaywago nengo mar ngima kamo ahinya to wechego motenre koda mag chiemo kata mag mogo ka bende piny owacho mar Kenya nolando kanyo nengo mar mogo noduok piny. To wasewinjo ka ng'ur wuok kuonde opogore nyakora Mgajwang' ka bende giywago ni kata noduoke piny to mondo mi giyude mondo ging'iewe kata nengo mane piny owacho keto no kata duoko piny no osebedo gi matek mokalo. Kuom mano odhi kawo piny Kenya sija bende koro piny Kenya nitiere kod weche achiel kachiel kama bende weche kagi kacha bende temo mondo oyua uchumi mag piny Kenya piny. Kwa mano William Ruto dhibedo gi tich matek mokalo maneno ni oketo gana jo Kenya kama kare uduogo uchumi mar Kenya kama kare par ni ma gin achiel kuom gigo mabende no singo kuonde mabende notime campaigns mage kowacho tiyo koda kit telo mare motisi ni bottom up approach ka bende odhi tiyo gi kit telo makama maduogo uchumi mar Kenya kuma kare bende odhi tiyo gi kit telo makama mar riwo gana jo Kenya bende odhi tiyo gi kitelo ni mar bottom up approach mano singo ne jo Kenya ni jogana jo Kenya yudo chiemo mar gi mag pile oyudo kaka ginyalo konyore ka bende nyalo paro ni no singo ne ogana jo Kenya ni jogo mantiere piny jogo mabende onoluongo ni mamboga gi jogo mabende riemba piko no wacho kanyo ne odhi temo matek moketa mwandu ka oketa omenda moromo mane onengi magi okodong kaka gintiere nyakoro Mgajwang' wenge duto koro chimo loch mar William Ruto kendo koro gidwa ng'iyo ni to bende gigo mano singo kaka jatend piny Kenya ni ponono ni oyudo komni matend piny Kenya obiro no keto ngima oganda jo Kenya obedo kama kare. Thoth jo Kenya koro ng'iyo ni to bende odhi bedo gi thuolo no mar neno ni ngima jo Kenya oberore bende odhi bero ngima jo Kenya kaka no singo ndalogo mabende notimo campaigns mag nyakora Mgajwang' koro ma en tich mabende William Ruto kaachiel gi jalupne Rigathi Gachagua giduto gin kod tich gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya gi kweth mar Kenya Kwanza giduto gintiere kod tich mang'iyo ni giduogo uchumi mar pachoka kuma kare kaka ne gibesebedo ka gisingo bende gibro neno ka obro bedo gi tich mar ng'iyo ni to bende oriwo wi oganda jo Kenya kanyakla nyakora Mgajwang' gin mana kuom mago bende watemo lidho ni kotenre koda lendo no bende koro kawuono do mamalo chutho do mamalo mogik mapachoka walo Ruto wacho ni Ruto ne oyange yo makare gidino mata oyere pachoka mar IBC kaka jatend piny Kenya moyier kendo yiero mare no bede yo makare bang' wito kucha ng'uro ochiko mabende no chwal gi doho kata mana gi riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ng'ur no no chwal ka bende ne ging'ur ni William Ruto ne okoyombo e yo makare yakora Mgajwang' tipo mari kanyano kakoro familia mar William Ruto bende en jatend piny Kenya moyier no kanyo kamago kanyo nyithinde kamoting'o nyige kanyano no kanyo kaachiel gi yawuote giwuotho kanyo mondo koro gidhi kanyo bende koro igeno ni odhi wuoye gi jopiny onyisi jo piny ni to en paro mane ma en go kendo are kare sechegi en ang'o gini jo Kenya dhi timo nang'o to gin paro mage ma en go ahinya to ne milion 6 mar oganda jo Kenya bende sani koro okomor ahinya gi ng'eto mar doho ma bende ogolo odiochieng' ma kawuono nyakora Mgajwang' nyaneno kanyo ka mane tipo kanyo mago kanyo gin wahia kata mana nyithinda jatend piny Kenya moyier William Ruto no ka gipango chung kanyo yo makare kendo rito koro mondo mi jatend piny Kenya moyier William Ruto owuogi mondo koro ogola wachne mokwongo twak mare abiro dhi bedo go gi oganda jo Kenya kum thuolo mokwongo ka bende koro doho mamalo chutho oyango ni no yiere e yo makare ka bende koro rito mana chao manyakora Mgajwang' kaka jatend piny Kenya moyier kuom mano waketo wang'wa kendo kaka no wacho okwabiol maluwo ni weche gi achiel ka nyakora Mgajwang' bende nyaneno kanyo ka bende jalup William Ruto Rigathi Gachagua kaachiel gi mama Dorcas Gachagua Dorcas Rigathi bende nitie kanyo nyakora Mgajwang' ero giwuotho kanyachiel kachiel ka bende koro gidhi gin bende gidhi giriwe gi jotelo ma bende nose mako mot kanyo obedo kendo mondo giwinjie ni to ginang'o gini ma bende koro jatend piny Kenya moyier dhi wacho mano kanyo jalup William Ruto Rigathi Gachagua gi mikai mare kanyo Dorcas Gachagua bende ni kanyo kendo gidonjo kanyo kiroko gi kanyo jakora Mgajwang' gi kweth mar Kenya Kwanza kendo siemo gi kanyo bende koro gidhi bede mos ka bende koro girito jatend Kenya moyier
William Ruto mondo mi owuogi ogoye mbaka gi jopiny Kenya. Nyisi oganda jo Kenya ni to ginang'o gini ma bende koro gipango kaka kweth mar Kenya Kwanza, to en wach manyade ma bende en go ne oganda jo Kenya bang' wale kata mana bang' yo loch mare koro yaketa yanga gi duola kata mana gi doho mamalo ma pacho ka bende mano bang' doho no wito kucha ng'ur mane Azimio la Umoja One Kenya Alliance ochwale e doho no kane gipingo yiero mar William Ruto. Nyakoro mga juang mano kanyo koro jatend piny Kenya moyier William Ruto kachiel gi mikai mare giwuotho kanyo ka bende koro gichomo kanyo ma bende gidhi goe mbaka gi jopiny to ginyise jopiny ni to ginang'o gini ma gidwaro nyiso ganda jo Kenya wuotho kanyo nyakoro mga jong mana thuolo machokende mano kanyo nyakoro mga jong kanyo mano kanyo to piny Kenya moyier William Ruto kachiel koda mikache Recho Ruto kachiel gi nyithindi kanyo bineno kanonse kungo kanyo koro mga jwang wadwa winje ni to en wach mane ma entiere go modwa nyiso ganda jo Kenya mano kanyo William Ruto gi Recho Ruto giwuotho kanyo achiel kachiel ka bende koro gintiere kar jota margi ma Karen kabenya ne kanyo kirwako gi kanyo gi jotelo mopogore ahinya mago mag Kenya Kwanza gi mago mabende no ng'ada ora koriwore gi Kenya Kwanza. Watere chiel kachiel nyakoro mga jwang nyaka e kar jot mar William Ruto e county ma Nairobi mano kar jot mantiere Karen. Let us all, anybody who's sitting, kindly let us stand up for the national anthem. Then after that, we're going to have the East African anthem as we then wait to hear from there. So let's have the national anthem. Afrika Mashariki tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu. Thank you. All right, we're going to start with a word of prayer, and we're going to ask the spouse of the Deputy President, Pastor Dorcas Rigathi, to lead us in a prayer. Welcome. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we stand here to worship and to honor your holy name. You are God all by yourself. We thank you for the great country of Kenya, and to every person that came out to vote and exercise their democratic right. Our Lord and our God, we bless you, we honor you, and as we stand here, Jehovah God, to celebrate another milestone where Kenya, Jehovah God, is being lifted up to become a country where God reigns. We worship you and we honor you for the President
who you have given to us, and the Deputy President, our Lord, and everyone who has been elected. We pray for the unity of all Kenyans, that we will become one people and one nation. Let the unity of God the Father, the Son, and the Holy Spirit become our national anthem. In Jesus' name we pray. Thank you very much. You may take your seats, those of you that have seats. And we'd like to now call Honorable Eden Dwale to just come and address us. Welcome. Or for prayers, sorry. I beg your pardon. Let's pray. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, praise be to Allah, Lord of the world, the most gracious and the most merciful, Master of the day of judgment. It is you we worship, and upon we call for help. Guide us to the straight path, the path of those who are blessed, you have blessed, not of those against whom there is anger, and none of those who are misguided. Amen. Thank you very much. So for now, I'd like us to, those of us who are seated, stand up as we welcome the Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, to come and to just address us from the podium. Tumpigie makofi tafadhali. It might take getting used to kuzoea hiyo title mpya, lakini zoea. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the one and only Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the First Lady of the Republic of Kenya, Mama Rachel Ruto, the First Family, and all of us who are here today. God is good, and all the time. Do I have anything to say? Your Excellency, today is a great day for this country. It marks the beginning of the economic transformation of the Republic of Kenya. We are here not to say that we have achieved this victory, but to say that this victory was the work of God. Amen. The rocks that were put in our path could not be lifted by a human being. It is all the work of God. And I must say that we have seen the heart of God all through for the last 4.5 years. It's been a long and tedious journey. Again is all the odds. Again is serious mobilization and weaponization of the state machinery. Today, the son of an ordinary Kenyan whose father and mother are not known is the President of the Republic of Kenya. We thank God. I remember last year, we attended a church function at 7 a.m. somewhere in Kano. And there was an evangelist from Nigeria, and he tried to explain to us why our outgoing leader had abandoned William Ruto. And he told us not to worry. It was all God's doing, so that when he becomes president, no man can say he made you king. Therefore, we give glory to God, and we thank the people of Kenya for what they have done for their country. This is a great country, and Kenya has no problem. The problem of Kenya is one of leadership. Once you put the right leadership into place, this is a beautiful country with very resourceful and hardworking people. All you need is to create the right environment for the people of Kenya to prevail. And I have no doubt, agreeing with the rest of Kenyans, that the men we have put into office, Dr. William Ruto, is up to the task. So, Your Excellency, mine is with a lot of humility to assure you
that myself and the team under you, we shall give you the necessary support so that you can pretend over the transformation of this beautiful country. We shall work day and night, but I must admit that though we may not be able to be as hardworking, to be as zealous, to be as passionate as you are, we'll give it our best shot. And I want to urge all our colleagues in this struggle, those who have been persecuted, those who have wounds, please let this victory heal all our wounds. And let us get to work. We have work to do. We are inheriting a dilapidated country with a 10 trillion public debt. We are inheriting a country with 6 million young people who have no jobs. We are inheriting a country with 14 million Kenyans in CRB. We have work to do. And let nobody cheat you that it is easy. We have to work from day one. So let bygones be bygones, and let all those who are against us, we invite them to join us. We build this country together. We have nothing against anybody because we are Kenyans and we are good people. And all we want is the economic transformation of our beautiful country. Before I invite our president, let me take this opportunity, Your Excellency, if you may allow me, give a word of assurance to the public service. We are aware that your morale is low. We are aware you feel demeaned. We are aware you have become non-productive because of what you have been taken through. I want to assure you on behalf of my boss that our first job is to restore the dignity of the public service. Our first job is to cushion civil servants from harassment by officers in the police force under the guise of fighting corruption. Our work is to protect the civil servants from extortion. Our work is to make sure that we get a working public service to assist us in the management of the affairs of this country. And I have no doubt in my mind that if all of us support Dr. William Ruto and his team, in a year's time, he will restore Kenya to where President Mwai Kibaki left us. It is now I'm the most privileged person to invite a brand new president. So join me in inviting the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, to come and say something. Asanteni sana. Tafadhali tuketi chini. Of course, you agree with me that I am overwhelmed. This is a moment like no other. And let me first take this opportunity to thank the Almighty God. Yes, it is God. I say it is God. Without God, we wouldn't be here. I have gone through many difficult situations, but because of God, we are here today to celebrate that today the people of Kenya have made a choice, and that choice has been confirmed by our judiciary. Let me first and foremost say we are truly grateful as a team, as the Kenya Kwanza team. We are grateful to God because we have come a long journey. We have worked hard. But as the Bible teaches us in Proverbs 20 verses 7, that some trust in chariots and others trust in horses, but we trust in God. It's not
the waking up early. It is not the working long hours. It is the favor and the grace of God that has gotten us here. And we are acutely aware of that. Let me also, in a very special way, thank many people who have prayed for us from across the religious divide. Many people have prayed for us. In fact, I said on the day I was given the certificate, I said we were prayed into victory. I want to thank many people who prayed across this country. Many people fasted, and we are truly, truly grateful. And I want to say to the people of Kenya and to those who have made effort to get us here that we will not let you down. We will work hard and we will not let you down. Let me also, in a very special way, thank my friends, starting with my wife Rachel, who prays for me every day. Before I leave the door from that house behind me, she always holds my hands and prays for me. And my children, for believing in me and always encouraging me. Very special thanks goes to my friends seated here, the people we started this journey with, under very difficult circumstances. I know many of you have suffered because of being my friends. Many of you have been taken to court. Many of you have been harassed, your children, members of your families. The only crime is that you chose me as a friend. I don't take it for granted that you are my friends. We started with many of you who are formerly members of Jubilee. You know what happened to us. I do not want to say. But we believed in a better Kenya. We believed in a freer, more democratic, more rational Kenya. Along the way, many brothers and sisters joined us from other political parties. I want to also say a very big thank you to them. They gave momentum to our journey. And I want to say asante sana. Let me also congratulate and recognize and appreciate the people of Kenya who believed in us. They went out of their way. Under very difficult circumstances, they believed in us. They listened to us. You know, the legendary Mamamboga and Boda Boda guys, they are the heroes of our campaign. They defined this election. They were the embodiment of our quest for a better economy for our Kenya, for our country. The millions of Kenyans who believed in us. Today, by voting for me, the millions who woke up early to go and vote, they have not only voted for me, but they have opened doors and gates for their own children in every village, in every neighborhood, knowing very well that their children as well can become leaders. And every child is free to dream, and every child is free
to aspire to any office and working hard, believing in God, they can get wherever they want to go. I think my election opens possibilities for all our children, irrespective of their background, irrespective of where they come from, irrespective of their financial status. But this afternoon, with the unanimous decision of the Supreme Court of Kenya, our lengthy, suspenseful, and protracted election has come to an end. My fellow presidential candidates and I made our respective cases before Kenyans and submitted ourselves to their sovereign decision at the ballot. After the result for scrutiny to make sure beyond all doubt that the will of the people had prevailed, the court returned its verdict, and I welcome it with tremendous humility. I salute the judges of the Supreme Court who have performed their duty with utmost fidelity to the Constitution. They listened to all parties, considered all issues, applied the law, and demonstrated their learning, impartiality, and patriotism. Their professionalism has elevated the stature of the judiciary, enhanced the place of petition process in legitimating election results as the true reflection of the people's decision, and afforded the nation an opportunity to reflect. It also afforded come to terms with the implications of the last general election. I do not take this for granted, and I thank the judiciary in general and the Supreme Court in particular for staying strong as the shining beacon of constitutionalism and the rule of law, even in the most daunting of circumstances. And you know what I mean. The Supreme Court scrutinized, examined, and dissected and tested the declaration of the Independent Electoral and Boundaries Commission against the high standard established by the Constitution. The decision vindicated the Commission's effort to go all the way and deliver an election that exceeded public expectation and fully met the constitutional threshold of a secure, transparent, free, fair, and accountable election. The return of a unanimous decision on all the 9 issues confirms the fidelity of the IEBC to both the law and the Constitution. I therefore commend the Commission for their noble achievement at tremendous and regrettable cost to serve the people of Kenya by ensuring that their sovereign will is upheld. As I do that, we are all aware that there are men and women who lost lives in this election when they shouldn't. There was blackmail, threats, intimidation, and all manner of attempts to subvert the will. The legal process. Many of our supporters were a little unhappy about the delay, and some might have been tempted to impute bad faith in the petitioners who they say they saw to be taking advantage of the law to frustrate their wishes as expressed through the ballot. A lot of this anxiety is the result
of long-standing suspicion of national institutions, especially when political contestation is involved. The Constitution of Kenya 2010 has done a lot to create comfort in institutions and the rule of law, and we continue to make encouraging progress on the path towards becoming a higher trust society, standing fully on its constitution. It was therefore perfectly legitimate for the petitioners to go before the Supreme Court to have their questions answered, doubts assuaged, and fears allayed. By exercising their constitutional right to take advantage of opportunities to establish the truth, the petitioners tested the result and inscribed upon it the highest stamp of judicial, legal, and constitutional approval. Our electoral and judicial institutions have won, and the Constitution has asserted itself and prevailed. My esteemed competitors now have a credible basis on which to consider the outcome, and we are vindicated by the choice of the people of Kenya. The court's decision completes the loop of institutional stewards of the rule of law, entrench our Constitution, and express the sovereign will of the people who have articulated themselves quite eloquently, directly, and through their constitutional institutions. I congratulate all patriotic Kenyans who presented themselves as presidential candidates. It is not an easy decision, and a national campaign is not a walk in the park at best. I want all of you to know that your effort is acknowledged and deeply appreciated. Wahiga Mwaure and Ruth Musheru, George Wajakoya and Justina Wamai, the Honorable Raila Odinga and the Honorable Martha Karua. May the spirit of love for country and selfless service lie long in your hearts, and may Almighty God always remember you. Competitive electoral politics can make and has made our politics an arena utterly devoid of grace. This fills the life of political candidates with loneliness, worry, and exaggerated sense that the stakes are do or die, and elections therefore matters of life and death. It poisons political competition, exterminating the sporting spirit which unites winners and losers by enabling them to access the grace to define their relationship in terms of what they share and not what divides them. Democracy is expected to unite a people, strengthen their society, and improve their institutions, and must not become an acrimonious, fearful, and desperate enterprise. We offered alternative visions and missions and submitted to the sovereign decision of the citizens of Kenya. We are only competitors, not enemies. We vied to unite and strengthen Kenya, not to divide and weaken it. I therefore consider all of my competitors to be my worthy compatriots. Kenyans are united in the quest for a better society that is kinder to its children, gentler on the vulnerable, respectful of their rights, and committed to serving them. Those who voted for me, as well as those who voted for my competitors, want the same thing for themselves and for their children. I honor this aspiration, and I am committed to do and to rise up early, work hard all day, every day, so that we can realize it together. My deputy and I and the Kenya Kwanza team pledge to make Kenya a country of everybody and everyone.
My administration shall do justice to all, regardless of their social status, religion, ethnicity, gender, whether they voted at all or whom they voted for. I therefore extend a hand of brotherhood to all my competitors and to all their supporters. We are not enemies, we are Kenyans. Let us unite to make Kenya a nation where everyone shall be proud to call home. My administration will recognize in full the now established tradition of honoring our leaders who have served this nation and shall not in any manner interfere with their privileges and their entitlements in retirement. They are revered elders of our nation who deserve respect at all times. It is now time for us to prepare for the day when we wake up to the momentous duty to serve Kenyans. Let us all reflect on our contribution and look forward to build this country and nation together to achieve the glory of Kenya, express its heritage and splendor, and fill every Kenyan heart with thanksgiving. As I said earlier, the hero of our campaign is the legendary Mama Mboga and Boda Boda. The hero is one Wafula Chebukati and the Independent Electoral and Boundaries Commission. And the hero of our democracy and the rule of law and constitutionalism is our judiciary. We celebrate all Kenyans, and I pledge and commit to work as the Kenya Kwanza team in making sure that we take Kenya to the next level. I will be making a much more comprehensive statement further down the road. I thought I should recognize everybody who has made a contribution towards this success today. As I said, it's not about me and my good brother Gachagua and the leaders who are here. We have not, I haven't talked to him in months. But shortly I will be putting a call to him so that we can have a conversation on the process of transition. Yeah. Yeah. I know he worked hard in his in his own way, but the people of Kenya have made a decision. And we have absolutely no issue with the democratic choices of any Kenyan. You remember I said earlier, when I chose to support Uhuru Kenyatta, I did not give him conditions that he must support me. I have made that very clear. So I take no offense at all that he decided to choose and support somebody else. And therefore, we will remain friends as we have been in the context of where we are. And, and we look forward to building on the foundation that's already there in the many issues that I worked with him, and be able to take Kenya to the next level in the many things that we would have wanted to do that we did not do. We are a very responsible people. Government is a continuous enterprise, and we will complete all the projects that have not been completed, as we have said, and we will build on that foundation the programs that we have committed to the people of Kenya, and we will hit the ground running because we are aware of what we need to do.
I will also be putting a call to my worthy competitors, beginning with Raila Odinga, my worthy competitor, with his Azimio team, so that we can begin to contextualize how we are going to work together for the people of Kenya. Those of us who will be working from the executive and the Azimio team who will be working from the opposition. And as I committed to the people of Kenya, I believe in the rule of law. I do not believe in the handshake stories. I believe in an accountable government held to account by a responsible opposition. That is how Kenya is going to move forward. And so I look forward to a conversation on how they will hold us to account and make sure that we deliver on the commitments that we have made to the people of Kenya, and public resources are put to good use in an accountable manner, and so that we can reap the benefits of what the people of Kenya have done in electing us into office. We will then be working with all the other people as we get down to doing what we committed to the people of Kenya that we do. I know there is huge expectation. Many people are texting me and asking, when is the Hustler Fund going to be launched? Many people are asking me, many farmers want to know when subsidized fertilizer will be available so that they can get on with a journey or with a business of growing food for us so that we can reduce the cost of living. Many farmers are asking when we are going to begin the journey on agro-processing and value addition. Many people across Kenya want to know when we are going to begin our housing program. I want to commit that as soon as we are sworn into office, in fact, beginning tomorrow, I will be working with the people in government offices so that by the time we get sworn in, we will have work to do and begin the process of implementing our plan. Let me say to all of you, I know many people have come here. I know many members of parliament are here. Many governors are here. Many senators are here. Members of county assemblies. Let me take this opportunity in a very special way to recognize our legal team, led by Senior Counsel Fred Ngatia and Senior Counsel Kioko Kilukumi and Senior Counsel Kiragu, and of course my chief agent and team leader of the legal team, Professor Abraham Kidure Kindiki. And all the senior lawyers here, let me not mention all their names. We had the best legal team anybody could assemble. And we are very proud of you, ladies and gentlemen. Thank you very much for protecting our victory and for doing your bit. I remember when I talked to them, I told them those of us who are politicians have done our bit. We handed over the baton to them, and I told them they should not drop the baton. And they brought it home in one piece, and we want to celebrate them
Tuwapigie makofi jameni hawa makofi. Let me also say, for good record, that these great men and women, our legal team, volunteered their services for free. It is amazing that they said this is a patriotic duty they are doing for their country. And they were going to donate their time, their intellect, their professionalism to make sure that they do that is what is right for Kenya. Ladies and gentlemen, I sincerely appreciate on behalf of the Kenya Kwanza team your sacrifice, your contribution, and your commitment to this journey. Asanteni sana. Of course, there are many volunteers. There are many volunteers who came across. There are many people who supported us in many ways. There are many people who contributed merchandise. Many people contributed resources of all types. Merchandise, airtime, equipment, transport, and it was just amazing. We ran a campaign. Many people believed that I was very organized, but I want to tell you, it was it was not me. Everybody made a contribution. That's why the whole thing looked seamless. We didn't have to push nobody to do nothing. Everybody did what they were supposed to do without asking. So I want to say thank you very much to our team. I want to announce that this marks the end of the politics of deceit and the politics of betrayal and the politics of conmanship. It is the end. We want the politics of the Kenya of the future. Every leader must be held to account on what they say, and they must match what they say with what they do. I promise you, ladies and gentlemen, that with the opportunity God has given us, we want to have a country based on the rule of law. As my deputy has said, the criminal justice system will be reserved for fighting criminals and criminality and making sure that public resources are protected and criminals are brought to book. The criminal justice system will never be used again for political reasons. Let me say it again. The criminal justice system will never be used again against those who have a contrary view, political view to ours. I want our competitors to rest assured that though the rest of us have been subjected to threats, blackmail, intimidation, and unnecessary fights, I commit that under our administration, nobody will be vilified or victimized or prosecuted for holding a contrary political view from ours. This is a democratic country, and we want to remain so. Our competitors have nothing to fear, like the way many of our supporters have had everything to fear for being our friends or for holding a contrary view from those who wielded power. So, and as I have said, we will respect our President, Uhuru Kenyatta, in his retirement. We will give him the respect and dignity a former head of state deserves. We are honorable people. We are not petty.
and we are not jealous. He has done a good job, and he will have his place in the history of Kenya. So nobody should peddle any falsehoods or that we harbor anything against the President of Kenya. When our good friend Raila Odinga retires also, we will give him the respect he deserves as a Kenyan leader who has made a huge contribution to the democracy of our nation, and every other leader that deserves respect. So to all our friends out there, we want to grow a nation. We want to build a society that is based on the rule of law and respect for our elders. So let me leave it there for now. The rest of the things we are going to say, I will take maybe 1 or 2 questions so that we can conclude this press conference. Na nitasema kwa Kiswahili, nitajibu maswali kwa Kiswahili. Si tumekubaliana? Kama mnataka niseme Kiswahili kidogo, nimesema ya kwamba kwa niaba ya team ya Kenya Kwanza tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia ushindi. Hii ushindi si ya William Ruto na Gachagua, ni ushindi wa mamilioni ya Wakenya walioamka asubuhi na mapema kupiga kura ili hata na watoto wao waweze kupata nafasi ya kuwa na ndoto ya kuwa viongozi katika taifa letu la Kenya. Nimesema vile vile ya kwamba tunawashukuru wale wote, hasa IEBC ambayo ilisimamia uchaguzi katika taifa letu la Kenya. Mbali na changamoto za makomishona ambao waligawanyika pale mwisho, IEBC ilifanya uchaguzi ambao ulikuwa wa huru na haki, na kila Mkenya ametosheka. Ma-MCA wamechaguliwa, wabunge wamechaguliwa, maseneta wamechaguliwa, magavana wamechaguliwa, na leo mahakama ya upeo imeidhinisha uchaguzi wa rais pamoja na naibu wa rais, kumaanisha kwamba IEBC ilifanya kazi ya muhimu. Na nimesema shujaa wa uchaguzi huu ni Wafula Chebukati na makamishna waliohakikisha ya kwamba uchaguzi huu haujapatilishwa na watu ambao walikuwa na njama ya kuharibu uchaguzi wetu. Nimesema vile vile tutapata nafasi kama viongozi kuongea na rais wetu ambaye anaenda kustaafu ili tuweze kupanga mambo ya kukamilisha succession kwa njia na taratibu ambayo iko na heshima. Na nimesema vile vile kama vile tuko na desturi kama taifa, viongozi wetu wote wale ambao ni elders wa taifa letu, viongozi wanaostaafu kama rais, watapata heshima na watapata haki yao katika mahali pa heshima katika taifa letu la Kenya, na hakuna wasiwasi yeyote kwa mtu yeyote kwamba kutatokea na jambo lolote. Yale ambayo yamefanyika, Waswahili wanasema yaliyopita si ndwele, tugange yaliyomo na yajayo, na hivyo ndivyo tutakavyofanya. Tumekubali vile vile ya kwamba kamwe criminal justice system katika taifa letu la Kenya haitatumika kuendesha mambo ya siasa katika taifa letu. Wakuwe na msimamo tofauti ya kisiasa bila ya kujali ya kwamba watashurutishwa, watalazimishwa, watafunguliwa mashtaka yasiyo na maana. Hiyo haitafanyika katika taifa letu
pale tukiwa viongozi katika taifa letu la Kenya. Wananchi wengi wameangaishwa, wamesumbuliwa, wamefanyiwa mambo mengi kwa sababu ya misimamo yao ya kisiasa, na tumesema haya mambo tutayakomesha. Tunataka kuwa na nchi ya demokrasia, mahali maoni ya kila mtu ni ya muhimu na hakuna mtu atashurutishwa kuwa na msimamo mmoja ama msimamo mwingine. Any questions, good people? Thank you very much. I don't think you have any questions. Uko na swali ya kusema nini? Sema jina. Thank you so much, Your Excellency. Congratulations on your win. My name is Ibrahim Karanja. I work for NTV. Yes, you have right. repeatedly said during the time the IEBC declared you as a winner, and even now when the Supreme Court has upheld your win, that you will work your government and with the opposition to the extent that it remains in the opposition. From where you sit, how should Kenyans take then your move of incorporating members of parliament who were elected in what were opposition parties in the election? Thank you so much. Thank you very much. You know, as I have said, there are many people who today are in Azimio, not because they want to be. We have many people who are forced, blackmailed, threatened into belonging to Azimio. There are many leaders. If many of these leaders, if they tell you their stories, they are horror stories. Many of them were told, if you don't join Azimio, this court case, KRA, will be brought on you, and many other threats. And that's why I said the other day, our good brothers, competitors on the other side, they have to really think of how to take their coalition into the future now that they don't have the instruments of blackmail, threats, and intimidation. Because they have built their coalition using force and blackmail. And you know, this is a country, a democratic country, and you cannot force anybody to make political choices they don't want. Imagine even a law was passed that makes people prisoners of a certain coalition. That once you sign a piece of paper here, and they make sure you sign that piece of paper at night when the lights are switched off. And then you are told, once you sign, you cannot leave. You know, that is not a country that we all wanted to belong to. So there will be people who will want to join Kenya Kwanza, and you know, a majority of the people who have decided to come and join Kenya Kwanza actually were people who we were together before. They were just boxed into a corner, threatened, blackmailed, and told they must belong to a different formation. So, because we are a country of free choices, yeah, I want you to know that we will have an opposition in Kenya. There will be no handshake like the one we witnessed before that creates a mongrel of a government where nobody knows where the line is. That one will not happen. But there will be people who will choose because of preference, because, for example, I'm sure maybe you're talking about Ali Roba and his team. Ali Roba and his team are members of Jubilee. We were together. Or Kiraitu Murungi for that matter. These are people we were together. They were just told, you must be here, otherwise X, Y, and Z will happen. Now that we are breathing fresh air and freedom has arrived, they are now, they can now make the choices. Thank you very much. Any other question? Yes, my good friend. Mpatie ule microphone. Congratulations.
President William Ruto. Asante. My name is Kevin Mihona from Mwangaza TV. Yes. Your Excellency President, there are young men like us who had some different thoughts about the verdict of this ruling with the court. What would be your encouragement to them? They are burning. I've been from the streets of Nairobi, and some of them are burning. Kindly tell them a word of hope. Thank you. As I have said, two things. We are a democracy. And in a democracy, the majority have their way, the minority have their say. Number two, I have said here, the administration we are going to run is the administration that is going to serve all Kenyans, irrespective of whether they voted at all or whoever they voted for. We are going to serve the people who voted for us and those who did not vote for us, because we are going to run the government of Kenya. And the government of Kenya is going to be the government of Kenya for all Kenyans. So they have absolutely nothing to worry. Nothing to worry. We are going to serve all Kenyans equally. Yes? Mr. President, congratulations. Thank you. My dream was to be a professional footballer, but I had to kill that dream. What's your plan now that you're in power in terms of stadiums and making sure the football in this country works? Because there are so many dreams out there have been killed because of individual selfish reasons. What's your plan on that one? The same way the people of Kenya have made my dream a citizen from nowhere come true. As I have told you, I will work hard. You have read our manifesto on matters to do with sports, and we will work hard to deliver on our commitment so that people like yourself and many more who have dreams and their dreams stagnated or died because there was no opportunity, that we create that opportunity so that people like yourself or even other people who have aspirations like yours can also attain or make their dreams come true. That's how. Yes, one last question. Yes, give. Yeah, my name is Ken. Yes. Jenga Wambui from Minoro TV. Yes. We understand that from the Constitution, Chapter 9, Article 141, the President shall be sworn in the first Tuesday after 7 days. What is this one thing that you will promise Kenyans that you will deliver within the first 100 days once you assume office? There are many things, Njenga Wambui. And how is Inoro, by the way? It's good to have you around, and I want to promise you that you will be treated equally like all other Kenyans. I know sometimes people think the people who really fought hard against us that we have grudges. We don't. We are Democrats, and we will work together. However, I will your question on the first 100 days. Let me not say it today. I will be making a statement on my inauguration. Just be patient kidogo. Sawa Bwana Njenga. Asante. One last one. Where are my good friends from Citizen? Citizen. No, it was. Citizen. Where are they? Hawako? No, it's okay.
Yes. Congratulations on your win, Mr. President. My name is Brenda Wanga from Citizen TV. I know you have said you will give a comprehensive statement a little bit later on what you intend to do in your first 100 days. You've said that in your manifesto before, but I know most of us are quite concerned and would like to know what your plans are in regards to fighting graft. That has been quite a big issue during this campaign. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. I think it's a fair question. And how is my good friend Leto, by the way? And say hello to Chemutai Goinchi. So, as I have said, I am going to make a comprehensive statement. And I want to promise you that among the things I want to do on the 100 days, one of them is going to be about tackling corruption. So expect a statement and expect there are two things that I said in the manifesto. Number one is the Judiciary Fund, and number two is to have an accounting officer for the police and the entire criminal justice system, so that they will never depend again on resources from the office of the president. They will have their own independent budget and an accounting officer, so that they can go after anybody that is involved in graft or in wastage or in theft without getting permission from the office of the president. We will treat those institutions as the Constitution expects us, as independent institutions. But I'm going to make a statement about on that, or as among the things that will be in my 100 days to do list. Sawa. Very good. Otherwise, I think we can leave it there for today. Mimi nataka ni waambie asante sana for coming. All the good friends from the media, thank you very much. We're going to be sharing information with you as often as we can. And I am just requesting that let's put the campaign behind us and let us look into the future together. We may all have supported different candidates, but the people of Kenya have made a choice. Sindio? Sasa tujipange tu kwenda mbele pamoja. Bas, asanteni sana na watakia baraka ya Mungu. Thank you. All right, kindly, let's remain seated. Kindly, let's remain seated for a minute. We'd just like to have a few photographs, Your Excellency, with your permission. So, those of you that have seats, kindly just remain seated very quickly. We'll just have photo ops with His Excellency and the Deputy President-elect, followed by another picture with their spouses. Then we shall also have the legal team, followed by members of parliament. So, His Excellency the President-elect, the First Lady, the Deputy President-elect, and the spouse to the Deputy President. Wonderful picture right there. Next, would like to call the legal team. So we'll ask His Excellency to just step back so that the podium is bigger. We'll have the legal team to
have the next picture. Yeah, this is a statement from the Commission as regards the verdict of the Supreme Court today on the presidential election petitions. The Commission appreciates Kenyans for peacefully exercising their democratic right to vote on the 9th of August in accordance with Article 38 of the Constitution of Kenya 2010. In fulfillment of the Constitution, the Commission put in place a robust and transparent election infrastructure to ensure that the votes cast were counted, electronically transmitted, verified, tallied, announced, and declared in line with Articles 81 and 86 of the Constitution. The general election was conducted by about 1,000 dedicated permanent employees of the Commission, assisted by over 400,000 temporary staff countrywide. The Commission is grateful to this staff for a job well done. Additionally, the Commission recognizes the support by stakeholders, including the Judiciary, the National Police Service, and service providers who participated in the electoral process. The Commission gives special recognition to development partners who provided support that bridged financial gaps in the Commission's budget. In the course of discharging our constitutional duty, the Commission and its staff endured harassment, intimidation, abduction, arrests, and some lost their lives. It's tragic that Mr. Daniel Mushoka, a returning officer for Embakasi East constituency, was abducted and tortured to death in the line of duty. In addition, Mr. Geoffrey Kitobu, a returning officer for Kishugu constituency, died in what could be election-related stress upon completion of elections in his constituency. In this general election, the abuse of IBC staff reached an unimaginable scale. Apart from the 2 deaths, the Commission and staff suffered other atrocities, including, but not limited to, assault and injury of the chairman, Commissioners Professor Abdi Gulier and Boya Molu, and the Commission Secretary and Chief Executive Officer Mr. Marijan Hussein at the National Tallying Center during the declaration of results. Unwarranted arrest of a voter education coordinator by anti-terrorist police unit on the floor of the National Tallying Center, who was detained for 3 days. Abduction, torturing, and holding incommunicado for 9 hours of the managed election operations and the support staff by persons to be believed to be security agencies. Attempted arrest of 3 staff members who were lawfully verifying election results on the floor of National Tallying Center. Abduction of staff of a service provider working at the National Communication Center. Harassment and physical assault of staff of service providers manning heavy-duty printing and photocopying machines at the National Election Communication Center. Physical assault of election officials in parts of Narok, Kakamega, Kirinyaga, Wajir, Nairobi, amongst others. In one instance, a presiding officer in Eldas constituency was shot in the leg, resulting to amputation. Physical assault of returning officers bringing results to the National Tallying Center. Breaking into offices of senior commission staff at the National Tallying Center with the intention of accessing sensitive data. Ethnic profiling, targeting, and cyberbullying of members of the Commission and its staff. To date,
no one has been arrested for these crimes committed against members of the Commission and its staff. As it stands, no human rights or civil society organization have condemned these heinous acts meted on the Commission and its staff. Working for IEBC should not be a death sentence. The Commission reiterates that election is a process and not an event. This process started immediately after 2017 general election, and the Commission tested its systems and processes in over the 40 by-elections in the last 5 years. Therefore, the Supreme Court judgment today is a testimony that the Commission conducted a free, fair, transparent and credible general election that met the democratic aspirations of the people of Kenya. The Independent Electoral and Boundaries Commission is finally vindicated. We look forward to the full judgment of the Supreme Court, as well as feedback from our stakeholders during the post-election evaluation exercises which will inform areas of improvement in the electoral process. Finally, the Commission wishes to thank immensely its legal team in not only defending it, but also ensuring that the sovereign will of the people of Kenya is protected. God bless Kenya. God bless the IEBC. Thank you. That's our statement today. And unless you have one or two questions, I believe it's been a great day. Thank you. Thank you. My name is Hassan from Sydney. Yes, Hassan. I'm asking about the four commissioners who have assisted in the four. Have you gotten to speak to them, or are you expanding an olive branch or I don't know where that's coming from, but let me say this, that as a commission we follow the law, and it's up to them and their conscience what they want to do going forward. But as a commission we follow the law, and we have not chased away anyone. Yeah, thank you. So, situonane, asante. Kuna mgajong mano kanyo jakoma madun matawiro mapacho ka IBC Wafula Chebukati kabende homedo mana niso jo Kenya ni negitao yiero kaka dul matawiro mapacho ka iyo maratiro kendo kanyo ngacho ni ponono ni intire gi paro mora mano to koro ok ginyal donje matut nyankora mgajwang ko wacho be ni kanyo doho maduong mapacho do mogik mapacho ka mano maduong mogik osenyiso ni negitimo yiero no eyo makare kata kamano pod omako chunya hinya wach ni nikecha yiero ni nyakora mgajwang ni ntire pisas mag IBC mago mano wito ngimage kabende koro medo mana oro wechego mag hoche ne familia magi kata kamano nyakora mgajwang motelo mano kanyo kaja jatenda piny Kenya moyier William Ruto bende network gi jo piny Kenya kabendo goero kamano ne jo Kenya kuom mamiye thuolo mar telo ko wacho ni ma en ranyisi ni nyathi ngata nyathi jogo machal nade pacho kanyalo bedo kod lek mar bedo jatend piny Kenya kendo lek no nyalo chopo kare nyakora mgajwang kendo no goero kamano ahinya to ne Nyasaye kaachiel koda aminode kuom lamo mano keto mbele mano miyo yudo komno matend piny Kenya bende goero kamano ne tim mano motiyo godo motingo jogo ahinya okinde mabende notwarore doho mamalo chutho kabene temo mondo ogol pachgi e wechego mane nitiere doho kotenre kod yiero mare kaka jatend piny Kenya mana mokuma go mwacho kon nyakora mgajwang kata kamano pod wasingo mondo wabro mi wechegi adimba odhiambo kogik saa 1 kae to kanyo bende kogik saa 3 mar otieno wasingo ni angnwa mi wechegi eyo makare parni bende jatend piny Kenya moyier William Ruto singo goyo simu kara yo otol ne jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta mondo mi goye mbaka bende owacho kanyo ni gisekao thuolo malach dweche Bura kabende poka gilalore omiyo wacho kanyo ni osingo goyo simu kara yo otol ne jatend pinyno mondo mi gigo mbaka ewi chenro mar kaka idhiwene komno mar tend piny Kenya kabende nyakora mgajwang wacho kanyo ni odhi chiwo bende thuolo mar goyo twak kata mana wuoyo kod jogo mane gipiem godo kamotingo Raila Amolo Odinga mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaachiel gi George Wajakoya mano
mar Roots Party kaachiel gi Waiga Mwaure David mabende ni waneno ko bedo mos kanyo wacho no dhi tiyo kod kanyakla kata kamano wacho ni ok oyie kuom gigo mabende weche mag mosruok mamiyo mamiyo jogo mabende nitiere mabende pingo sirikal kata mono opposition na miyo koro gibed gi nyalo mar ng'iyo ni to sirikal mar piny dhi nade. Omiyo wacho ni ok oyie gi wach mar mosruok mabende dhi keto jogo mabende pingo sirikal mar bedo mayomyom kata kamano osingo ni gidhi tiyo kodgi kanyakla nyakoro Mgajwang bende osingo ni weche mano osingo ne oganda jo Kenya kama oting'o mbeko ngima mabende sano oridore ne thoth jo Kenya mapacho ka osingo ni gidhi temo matek maneno ni ngima ombekore ne oganda jo Kenya kabendo singo ni odhi keto ngima bedo mayot odhi chako loso nengo mag mbolea kabendo jofombo kaone temo penje ni to ndalo 100 mokwongo ang'o gini modhi timo osingo timo gigo mane gisingo ne jo Kenya koro Mgajwang. Omiyo en weche go mabende pod wamedo ni nyakoro Mgajwang wamedo ng'iyo ni to ang'o gini mamedo tucho kotenre kod lendo no mar William Ruto kaka jatend piny Kenya moyier. Nyakoro Mgajwang wambe kaka Ramogi TV waoro puoch gi paka ne jatend piny Kenya moyier William Ruto seche gi yienwa mondo wadhi mbele gi chenro mapile kata kamano tudi kodwa kendo saa 1 gi saa 3 bende waikoni weche ge yo makare ka bende wanano ni kuku magi wamigi e yo maler kogika saa 1 kanyo gi saa 3 kata kamano puoch gi pako ya Ramogi TV. Nyakoro Mgajwang watudre kendo seche mamoko. Nyinga Lydia Okeyo bed godhiambo maber bed kod horuok kata kamano nyaka ne ng'ad bura ne kaka ng'ade no kawe ka ng'ad Nyakoro Mgajwang warom seche machielo. Ruoth mondo riti. Erokamano.